සුබෝදෑසනක් ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි හිතවතියනේ. ඉතින් අපරැඳී සිටින්නේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ අප්‍රේල් 3 වෙනිදායෙන් ආරම්භ වුණු රිච්මන්ඩ් මහින්ද 120 වන ගාලු ආදරවන්තයින්ගේ සටන මෙවර ප්‍රථම වතාවට දින 3ක් මුළුල්ලේ පැවැත්වෙනවා මෙම ක්‍රීඩාංගණයේ. ඉතින් අප්‍රේල් 3 වෙනිදායෙන් ආරම්භ වෙලා අද අප ඉන්නේ අප්‍රේල් 5 වෙනිදා එනම් අවසාන දිනය 3 වන දිනය. ඉතින් ඊයේ දවසේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම තම ප්‍රථම ඉනිම ආරම්භ කළා. කෙසේ වෙතත් කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරේ මහින්ද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය නායක තමිදු ප්‍රදීප්ත. ඔහු තීරණය කළා ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමට. ඉතින් ඒ ආරාධනෙන් මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම පෙටියට පිවිසෙනවා. ඔවුන් තම ප්‍රථම ඉනිමට ලකුණු 217ක් රැස් කරනවා. ඉන්පසුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම තම ප්‍රථම ඉනිම ආරම්භ කරනවා. කෙසේ වෙතත් මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ඊයේ දවසේදී තාමත් අනර්ග ලෙස පන්දු යැවීමෙන් වගේමයි ඔවුන්ගේ පන්දු රැකීමත් අති ප්‍රබල මට්ටමක තිබ්බා. අපි දැක්කා ඒ දවසේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ කඩලු එකින් එක බිඳ වැටුණා. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 110ක් වතිවියදී කඩලු 8ක් බිඳ වැටෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ. ඉන්පසුව යම්කිසි ජීවයක් ලබා දෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිමට ඒ බෙවින් ජයවර්ධන සහ කඩලු රකින්නා බෙවින් සහ ඉන්පසුව අනෙක් අන්තයේ ක්‍රීඩකයා ඔවුන් දෙදෙනා එක් වෙලා විශේෂයෙන්ම පුබුදු මිහිරංග සහ බෙවින් ජයවර්ධන ඔවුන් දෙදෙනා ලකුණු 34ක සමතතාවක් ගොඩනගනවා නවවන කඩුල්ලට. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනා මේ වන විට පන්දු වාර 22ක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නිමේ එක දිගට පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිනවා. කෙසේ වෙතත් එය යම්කිසි හොඳ ධන සලකුණක් අපිට දක්වන්න පුළුවන් ධනාත්මක සලකුණක් ලෙස. කෙසේ වෙතත් ඊයේ දවසේදී කවිෂ ඉතාමත් තද වර්ෂාවක් ඇදහැළුණා සවස 5න් පමණ පසු ගාල්ල නගරයට. ඉතින් මම හිතන්නේ පැය 3ක 4ක පමණ කාලයක් එම වර්ෂාව ඇදහැළුණා. ඉතින් ඉන් යම්කිසි වෙනස්කමක් සිදු වෙන්නට පුළුවන් මෙම තනතිල්ලේ. මොකද අපි දැක්කා මෙම තනතිල්ල විතරයි ආවරණය කරලා තිබුණේ. ඉතින් අවුට්ෆීල්ඩ් එකට ලොකු බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම පන්දු රැකීමේදී පන්දු රකින්නන්ට යම්කිසි අවදානමක් තිබෙනවා. ඔවුන්ට යම්කිසි අභියෝගයක් තිබෙනවා පන්දු රැකීමේදී. මොකද වෙට් අවුට්ෆීල්ඩ් එකක් තමයි මම හිතන්නේ දැන් තියෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් අද දවසේ හොඳ කාලගුණයක් තිබෙනවා. අපි දන්නේ නැහැ අද මොකද තාමත් දෙවනි ඉනිමත් ක්‍රීඩා කරන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. අවශ්‍ය ඔබ හිතන ආකාරයට කුමක් සිදුවේවිද? විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට තවත් කඩලු දෙකයි තිබෙන්නේ. ඉතින් ඉන්පසු මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම මම හිතන්නේ මේ වන විට ලකුණු 78ක් පමණ ඉදිරියෙන් තමයි සිටින්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පළමු ඉනිමට වඩා. 120 වන ආදරවන්තයින්ගේ සටන චනුත් ආරම්භ වෙන්නේ දවස් 3ක තරගයක් විදියට. ඉතින් කණ්ඩායම් දෙකම බලාපොරොත්තුව තියාගෙන ඉන්නේ කෙසේ හෝ මේ තරගයේ තීරණයක් ලැබෙවි කියලා. ඒ වුණාට කණ්ඩායම් දෙකම පළමු ඉනිම් සඳහා දවස් 2ක් ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ දවස් 3න් දවස් 2ක්ම මේ වෙනට ගත කොට අවසන්. ඉතින් අද අවසන් දිනය. ඉතින් අද දවසේ අවසන් දිනයටත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ තවත් කඩලු දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ කුමක් සිදු වේවිද කියලා. තවත් ලකුණු රැස් කරાવી. ලකුණු 144යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුව ඊයේ දිනේ තරගෙන අතර කරන විට 14 කියන ලකුණ කියනකොට චන්දුත් මට මතක් වෙන 2019 වර්ෂයේදී පැවැත්වුණු 114 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය. එහිදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමට රැස් කරන්නේ චන්දුත් ලකුණු 144ක්. ඔව් එම තරගයේදී තමයි අභිෂේක් ලකුණු 99ක් රැස් කළා. එම තරගය ඉතාමත් ප්‍රබල ජයග්‍රහණයක් කරා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය රැගෙන යන්නේ. කෙසේ වෙතත් අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට වගේම මහින්ද විද්‍යාලයට ප්‍රබල අභියෝගයක් තිබෙනවා. මොකද පළමු දිනේදී ක්‍රීඩා කළේ පන්දු වාර 72ක් පමණයි. ඉතින් නියමිත පන්දු වාර සංඛ්‍යාව සාමාන්‍යයෙන් ටෙස්ට් තරගයක එක දිනයකදී පන්දු වාර 90ක්. නමුත් යම් ආබාධ තත්වයන් හේතු වෙන්නේ. ඒ වගේමයි අවසානයේදී සවස් 5:00 වෙනකම් පමණ සාමාන්‍යයෙන් ටෙස්ට් තරගයක් ක්‍රීඩා කරනවා. නමුත් සවස් 5ට කලින් දින දෙකේම තරගය අවසන් කරන්න සිදුනා යහපත් ආලෝක තත්වයේ හේතුවෙන්. ඉතින් අපි බලමු අද දවසේදී කෙසේ වෙතත් මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම මෙවන විට ඉදිරියෙන් සිටිනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිමට වඩා. කොහොම වුණත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් නවවන කඩුල්ලට මේ වෙන විට ලකුණු 34ක සමතතාවයක් ඔවුන්ට හැකියාව තිබෙනවා නම් අද උදෑසන වේගෙන් ලකුණු රැස් කළා වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවකට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව රැගෙන යන්න. ඉන්පසුව අපිට පුළුවන් තීරණයක් ගන්න. මොකද මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ප්‍රථම ඉනිම කෙසේ ක්‍රියාත්මක වෙයිද දන්නේ නැහැ. මොකද මෙම තනතිල්ල කෙසේ සකස් වෙලාද කියලා අපිට කියන්න බෑ ඊ වර්ෂාවත් එක්ක. ඉතින් අපි බලමු අද දවසේදී 3 වන දිනය කෙසේද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි නැවතත් ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට යමු.
finger වෙතින් Honor X9C. ඕන රෙකෝඩ් එකක් බ්‍රේක් කරන්න පුළුවන්. ඒත් Honor X9C unbreakable. මෙච්චර durable ෆෝන් එකක් මීට කලින් දැකලා නැහැ. H&B Assurance Supreme Health Unlimited, the best health cover above all. A very warm welcome, ladies and gentlemen, once again for the day 3 here at the 120th Richmond Mahinda Lovers Quarrel. A gloomy day out here at the Galle International Cricket Stadium, but we are in for another great day of cricket, it seems, just like day 2, where Richmond College are 144 for the loss of 8 wickets, still trailing by 73. And I have Pawan Nichesekar with me. Good morning, Pawan. Good morning, Anuk. A very good morning to our fans watching us through the live stream. And as you heard earlier from the pitch report that we have received a heavy shower here at the Galle Stadium, and the conditions might be changed. And it has to be seemed a wet outfield, and the groundsmen were doing a quite brilliant job protecting the wicket, covering up, and let's see how the wicket behaves on the day 3. And still at this moment the game is open for the both sides. Yeah, Kavir Rukshan just bowled the first ball of day 3. And here's a take a look at the scorecard for Richmond College. Nikhil Jaivir at the top with 45 runs of 102 balls. Thanusha and Thamidu getting 20s. And currently Bevin Jayawardene, the wicket keeper, and Pubudu Mihiranga out there in the middle with 16 and 21 respectively. Again, a huge shout once again by Kavin Rukshan. But the umpire stays silent. And a great start for Mahinda College. Yeah, from the second ball, great start from the Mahindian skipper Kavin Rukshan. What an energy for the day 3, the final day of the 120th Richmond Mahinda Lovers Quarrel encounter. Yeah, Kavir Rukshan getting 4 wickets yesterday, was a brilliant bowler, bowled through the line, bowled beautiful line and lengths, and deserved 4 wickets the way he bowled yesterday. And overall, a positive for Mahinda College was day 2. Obviously got bowled out for 217 to start things off yesterday for Mahinda College, and managed to get 8 wickets off the Richmond College as well. So overall, the day would belong to Mahinda College yesterday. Yeah, I also believe that the day is with the Mahindians again, and we can see the eagerness of Kavin Rukshan for another wicket to build down that the Richmond Knights momentum and try to turn the game towards themselves, as it's both hands on this moment. Yeah, and that will be the first runs of the day for Richmond College. The scoreboard moves out to 145 and still trailing by 72 runs. But a good start nonetheless for Mahinda College, and the Richmond Knights should be really now be on their A game here. If possible, get another 20 or so runs before they get all out, Pawan? Yeah, might be possible. Let's see how the wicket behaves, as this is a new condition rather than the past 2 days. So let's see what would go on. Yeah, another edge goes past the slip fielder, and the batsman easily come back for a single. With that, that marks the end of the first over
Richmond College are 146 for the loss of 8 wickets. දකුණේ නැවැන්තම SFT පන්තිය SFT නම් ප්‍රසාද් වික්‍රමසිංහ 2027 තීරි නවපන්ති ආරම්භය ආරම්භක සම්මන්ත්‍රණය මාර්තු 28 සිකුරාදා පෙරවරු 8ට තික්මා ගාල්ල දිවයිනේ ප්‍රථමයා සිව්වෙනියා 10 වෙනියා සහ 12 වෙනියා ඇතුළු 2016 සිට 2023 තෙක් අඛණ්ඩව දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයෙන් බේකිරු නැවැන්තම SFT පන්තිය වැඩි විස්තර සඳහා 076 බිඳුව 28 අංකයට අමතන්න. SFT නම් ප්‍රසාද් වික්‍රමසිංහ තික්මා ගාල්ල ඇපිරු මාතර. Yeah. Another bowler been brought into the attack from the 410 for Mahinda College. Once again. Yeah, spin from both ends the Mahindians have decided. Oh, that time a brilliant swept. Paddle swept down the leg side and that will go all the way for a boundary. The first boundary of the day for Richmond College. Absolutely brilliant. On the mark from the second over. As Senuga Dangamu is from the 14th. Absolutely brilliant stuff from Bevin Jayawardena to start the momentum for the Richmond side. Yeah, we saw how Bevin Jayawardena yesterday was sort of in a defensive position, but starting off strong here for Richmond College. Starting off with a boundary, a much needed boundary for the college, and that marks the 150 for Richmond College as well. So, good overall positive intent by both the batsmen out there in the middle. And as we see the replay here, we thought, Pawan, the outfield would be very slow because of the damp conditions here at the Galle International Cricket Stadium. But it seems like the ball is running towards the boundary. Yeah, the outfield was quite quick as we saw on the previous couple of deliveries. Yeah, obviously the ground crew has been working, so hats off to them. They've been working hard from the morning to ensure that the grounds is perfect for the players out there in the middle. Again in close condition, just wide off the stump. And once again, at the beginning of day 3, we can also see the attacking positions on the offside of the field and applying that additional pressure towards the Richmond batsman is done by the Mahindians at this moment, as we saw on the earlier days also, that when you apply this additional pressure to the batsman on the crease, they tend to play shots, they tend to find that gaps, and they tend to hit higher, much higher than playing that singles. So with that, the 77th over comes to an end. Richmondites are 150 for the loss of 8. Yeah, here's a look at today's predicted weather. Heavy thunderstorms, it seems like, with a 50% chance, Pawan. So, a lot of gloomy conditions here at the Galle International Cricket Stadium. Obviously, let's just hope that today would be a great days of play. That's all we can hope for. Yeah, Anuk, fingers crossed for a great day of exciting cricket, as it is the last day, the final end game, and huge appeal again. But the umpire says silent. Yeah, prompts should go to Kavin Rukshan here, playing the captain's role and ensuring that Richmond College does not get as many runs in this morning few sessions, because 2 more wickets left, and that time as loosener from Kavin Rukshan goes down the leg side, missed by the keeper and all the bowlers, and will it go all the way?
A brilliant save there by the two fielders. Great teamwork. Yeah, the slips ran much hard. Yeah, Senukadengamua coming in on the 4th end, and another ball straight to the pad, but Bevin Jayawardene manages to gets it over for a single. Especially speaking about Senukadengamu, obviously the player who scored that massive 50 for the team for Mahinda College during that hard times, and managed with Kavin Rukshan to get that 200 run mark. So he's up with the ball. Bowled a little bit of a loosener to start things off, and Bevin Jayawardene managed to get a 4 from it. So sticking to their field, it seems like this time, bowling from the offside. Yeah, no, especially when it comes towards the Richmond side. Today, we can see that they want to get on to the play. They want to get on with that scoreboard, get much as possible runs towards their side, as we can see. And on the other hand, the Mahindians are trying to restrict the Richmondites in every possible way, blocking up that every possible gap, blocking that every possible chance of getting on to runs. Yeah, going back to that conversation, Pawan, what would be the Richmondites' plan here?
So, as we saw last day, they were going for a little bit of a defensive mindset. But today it seems like they're going a little bit aggressive to near that trail mark, to near that 200 run mark if possible, once again. So that is the only option left for Richmond College, is to get as much runs as possible at this stage. There's no point defending. Yeah, absolutely. There's no point defending. Just you need to stay on with the game. Just try to grab every possible run. Try to rotate the strike. Doesn't letting any batsman to be set and to be read by the Mahindian bowlers. As again we saw a single. They always try to rotate the strike, and that marks the end of the 79th over. Richmond Knights are 158 for the loss of 8 wickets. SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. The bowler at the moment, the superstar, Kavin Rukshan, continuing from the pavilion end from Mahindra College. Let's see what he can do here. He is starting off strong. Bowling according to his field set, not giving any unnecessary runs. We saw the last over of Kavin Rukshan, a loosener as well. So let's see if he can bowl a perfect over here and build up some pressure for Richmond College. Yeah, no, at this moment you can see that the fielders are most probably inside the 30-yard circle. There's quite a few of gaps left as from the fine leg region. As only, it's only the gap, quite a bit of gap left for the batsman, as most of the fielders are inside, you know, giving that attacking pressure towards the Richmond batsman, and they want the batsman on the crease, Pubudu Mihiranga, to play shots over them and try to play that, get an opportunity and a quick single. And absolutely, as I mentioned earlier, the pressure was applying much harder on the batsman at this moment. Again, we saw. Yeah, definitely, Pran. Great running between the wickets by these two players out there in the middle. Bevin Jayawardena, the wicket keeper for Richmond College. Both in the 20s now. Trying to get to that 30 landmark. The field is eagerly waiting for a chance here. The fielders, the Mahindian fielders. But the Richmond Knights are not giving them much of a chance here. Just still hanging on. Making sure the scoreboard is tickling as well. Pubudu Mihiranga diving. We saw him diving. A couple of deliveries as well. So with that marks the end of the 80. Richmond College are 159 for 8. ඕන වාහනයක ඕන වෙන්න සම්පත් බැංකුවේ සම්පත් ලීසින් පොලිය අඩුම පහසුම ලීසින් ගන්න විශ්වසනීය සම්පත් බැංකුව වෙත එන්න. So a change in the ball that the Mahindian side has inquired for a new ball, so they got it. And the new bowler from the fourth end is Sadev Nedmina. Try to bring up that pace attack
against the Richmondites. Yeah, immediately the Mahinda College taking their full chances, giving the ball, getting the new ball and giving it to their leading fast bowler, Sadev Netmina. Obviously, they want to get these Richmondites out as soon as possible, it seems like, opting for that new ball as soon as possible. The game plan is clear now, Pawan, for the Mahindians. Get them out. Yeah, and the man, Sadev Netmina, may be the one to take those 2 wickets left from the Richmond side. Here's Sadev Netmina steaming in. And on the pads there. The new ball, let's see what it offers. Obviously, it's great for a new bowler to bowl from the new ball as well, because of the swing that it offers. Might bamboozle the batsman. Maybe bowl a couple of deliveries back of the length to deceive the batsman and enforcing them to go for an edge. Of course, Kavin Rukshan opting for Sadev Netmina as their experienced fast bowler and giving him a slip as well as a Galle, I believe. So here's Sadev Netmina charging from the fourth end. Attacking field given by Kavin Rukshan. Pubudu Mihiranga, we should really appreciate what he has done for the college currently, getting 28 off 87. Obviously, a spin bowler off the side took 3 wickets as well during the first innings. Yeah, Sadev Netmina bringing up that short leg closer to the batsman, not letting him in, tries the pull shot and balls in the air and fielders charging towards it. Another opportunity for the Mahindian side was missed. Yeah, that time very unfortunate for Mahinda College. Didn't quite get the hang of it. Was a slow ball, I believe. Came to the bat quite slow. Let's see on the replay. Yes, definitely. Pubudu Mihiranga did not expect a short ball at this stage. And very fortunate for Richmond College, because 3 Mahindians went running back to catch that ball. But safe indeed. Yeah, there were fielders from everywhere, from the square leg was running towards it. But ultimately, the luck was with Pubudu Mihiranga and got saved. Yeah, now that sort of additional pressure enforced that Pubudu Mihiranga to go for the shot like that. Let's see what Sadev can do here. And leaves that ball there by Pubudu Mihiranga. Yeah, here's a look at the replay once again. Just didn't quite expect a short ball, it seems like there. And Sadev Netmina feeling the grief already. Yeah, much shorter delivery that time from Sadev Netmina. And Pubudu Mihiranga was quite confused. And ultimately, the wicket was saved for the Richmond side. Yeah, as you see the field, a very attacking one for Richmond College. Yeah, another bouncer. The second one for the over, the umpire signals. Of course, we know if you bowl a third bouncer here now, it will be given as a no ball as well. So, Sadev Netmina, since this is the last delivery of the over, should go for something a little bit fuller. Yeah, according to the rules. And at this moment, the 9-wicket partnership has reached up a 50-run mark. As we saw, they played 34 runs on the previous day and converted it to an 50. So, a good wicket partnership, a huge appeal.
a much fuller delivery this time, Anuk, as you mentioned that. And with that, the 81st over comes to an end. Richmond Knights are 160 for the loss of 8 wickets. Yeah, brilliant stuff there from Bevin Jayawardene and Pubudu Mihiranga. Obviously, getting a 50 partnership for the 9th wicket is really something for Richmond College at this stage. Yeah, Anuk, from the yesterday and today, they have been playing more than 27 overs in the middle. You know, handling this pressure is not easy for such a young batsman without having an experience, and again a close opportunity, just missed the bat from inches by the ball of Kavin Rukshan, the Mahindian skipper, who is in hunger for the 5th wicket, as I believe. Yeah, still searching for that magical delivery, Kavin Rukshan. It'll be a miracle if he can get 5 overs, and he'll be going to the history books, I believe, as well. Pawan getting 5 wickets for Mahinda College. And I believe only a couple of more bowlers have done that in a Lovers Quarrel. Yeah, look, there were only 4 players who were able to grab 5 wicket hauls in the Lovers Quarrel history. For the Mahindian side, Kushan Madhusir 2019, Udara Jayasankar 2010, Chalna De Silva 2011, and Pasan Pethangoda in 2018 editions. They were the ones who were able to grab 5 wickets for the Mahindian side. Again, tries to play that cut shot and grabs for a quick single. What happened there? Very confusing. Kavin Rukshan had the ball and couldn't quite hit it to the stumps. What just happened there, Pawan? Everyone completely bamboozled here. Let's see the replay again. Shortest delivery goes for that cut shot. Grabs it. Kavin Rukshan has the ball and doesn't quite get to wicket. And that is a replay that Kavin Rukshan wouldn't like to look at it once again. Yeah, absolutely. I mean, why did he need to throw that ball? He was just few inches behind the stump. He could ultimately just hit the ball with the stump. Yeah, bad decisions all around here, coming in at a crucial point. And Kavin Rukshan would be steaming off himself with that opportunity there. So with that, that marks the end of the 82nd. Richmond College are 160 for 8. As you see on the replay, what an unfortunate moment for Kavin Rukshan. Richmond College still trail by 56 runs. Mahindra College.
You know, we've been talking about the pressure on the batsman. That was the incident we saw. The pressure on the bowlers as the Kavin Rukshan got confused. He had the ball in his hand. He just need to hit the stump with the ball, but he got confused at the final moment, and very, very unfortunate for that young man. Yeah, let's see if Mahindra can bounce back here. Here's Sadhunat Mina. Was a bounce and wide given by the umpire. Yeah, that went over the Miranga. He is a tall man and clearly going over the top. Yeah, much shorter delivery this time from Sadev Netmina, and goes over the tall guy, Pudu Mihiranga. As you can see from the drone shots, the Lovers Quarrel tent of the Richmond College, beautifully decorated and created by the prefect's body of Richmond College. Their hard work and creativity, dedication was there, as you can see. Yeah, great play all around here as both the teams eager to take a victory here at the 120th Richmond Mahindra Lovers Quarrel. Still there's a chance for both teams to grab a victory, but let's see what will happen here. Of course, if it rains, everything would be cancelled, but let's just hope that the rain doesn't come for a long time. You're going on the defense here, Pudu Mihiranga. And once again, we can see the tent of the Mahindians through our drone shots. And it was also being decorated by the students of the Mahinda College. As you can see, their creativity on being displayed here at the 120th Richmond Mahindra Lovers Quarrel. Yeah, both teams dedicated to build some great tents for both the sides. And of course, as we continue to mention in this live broadcast, this is not just a game, it's a festival. Integrated, every item is integrated into this festival. And both teams are really excited to be here and playing in this 120th encounter of this historic two schools playing at this historical grounds as well. So great cricket and great sportsmanship and great balanced all around. It's quite densely populated, Anukka. Yeah. With that, that marks the end of another impressive over by Sadev Netmina. With that, Richmond College goes past their 83rd over. They are 162 for 8. අල්ල නගරේ වැඩිම සිසුන් පිරිසක් සහභාගී වන නගරේ ඉහළතම ප්‍රතිඵල තහවුරු කළ විකල්ප නැති බ්‍රෑන්ඩඩ් ICT පන්තිය ප්‍රැක්ටිකල් ICT බ්‍රෑන්ඩඩ් විදියට ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න ගමන් සුපිරි රෑන්ක් එකක් දාන්න නම් ඔයා එන්නම ඕන පන්තිය නුවන් චතුරංග සිත්රු ගාල්ල දැක්ම මාතර
this scoreboard tickle. Once again, select runs. Wickets. As you may heard through the live, that they are trying to cheer those batsmen on the crease from the beginning of the day 3. So Mahindians have brought up a new bowler from the 14th, Tion Helike. As you can see, this beautiful Samala Bridge and the Dharmapala Park. What a beautiful area to play cricket, Anuk. Yeah, a lot of history integrated with these grounds and beautiful area.
need to make that duty on. And once again, we are seeing the beauty of the Galle City and the Galle Harbour. It's a natural harbour located here in the down south region. You know what a beautiful place this Galle International Cricket Stadium is situated. We have the Galle Fort in front of us and this Galle Harbour just left side of the commentary box. And what a beautiful city. Yeah, definitely, Pawan. Great place to play some great cricket between these two sides. Here's Theon Helicus steaming in. Shortest delivery right to and SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. සිංහලතින් Honor X9C. ඕන රෙකෝඩ්ඩයක් බ්‍රේක් කරන්න පුළුවන්. ඒත් Honor X9C unbreakable. මෙච්චර durable ෆෝන් එකක් මීට කලින් දැකලා නැහැ. here coming Rukshan. Oh, that's another missed opportunity, I believe, for Mahinda College once again. Quick run between the field, two batsmen out there in the middle. With that, we're seeing a change in the commentary box. For commentary in Sinhala, I hand off the mic to Chanut Jayavihan and Kavisha Madugalla. සුබෝදැසනක් ඔබ සියලුම දෙනාට ඉතින් 120 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ අවසන් දිනය තමයි අද මෙලෙසින් ගාල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තවමත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පළමු ඉනිමස් සඳහා පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ බෙවින් ජයවර්ධන සමගින් පුබුදු මෙහි ලකුණු 166ක් රැස් කරගෙන සිටිනවා කඩලු 6ක් කඩලු 8ක් දැවීමේ වන විට විස්තර විචාරක කුටියේ මාර්ගනදී සිටිනවා රිච්මන්ඩ් ලයිව් ක්‍රීඩා විස්තර විචාරක චනුත් ජයවිහාන් සුබ උදෑසනක් චනුත් සුබ උදෑසනක් කවිෂ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මේ වන විට ලකුණු 166 කඩලු 8යි රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම අද දවසේදී දින 3 පුරාවටම රිච්මන්ඩ් මහින්ද රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තගේ ක්‍රිකට් තරඟයේ සජීවී තොරතුරු ලබා ගන්නට විශේෂයෙන්ම ලකුණු සංඛ්‍යාව ඔබට දැන ගැනීමට හැකි සියලුම විස්තර සහිතව ඒ වගේමයි රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම විසින් සජීවීව මෙම විකාශය ගෙන එනවා POTV channel අංක 220
event TV හරහා සජීවීව ඔබට තරඟය නැරඹීමට අවස්ථාව තිබෙනවා. ඒ වගේමයි Richmond Live Facebook පිටුව හරහා වගේමයි Richmond Live YouTube channel එක හරහා ඔබට තරඟය සජීවීව නැරඹීමට අවස්ථාව තිබෙනවා. ඉතින් අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම ප්‍රථම ඉනිම තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ලකුණු 166යි කඩලු 8යි. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට පන්දු 85යි පන්දු 4ක් අවසානයේ තමත් හොඳ සමතතාවයක් පුබුදු මිහිරංග පන්දු යවන්නා සහ බෙවින් ජයවර්ධන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩලු රකින්නා සමගින් ඔවුන් දෙදෙනා ලකුණු 56ක සමතතාවක් ගොඩනගා තිබෙන්නේ මේ වන විට නවවන කඩුල්ලට. ඉතින් හොඳ සමතතාවයක් හොඳ විශ්වාසයෙන් යුතුව ක්‍රීඩා කරන ආකාරය ස්කාවිෂ් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වුණා අද උදෑසන සිටම. ඉතින් පන්දු වාරයේ නිමාව දකිනවා ලකුණු 166යි කඩලු 8යි. පුබුදු මිහිරංග සමගින් වෙවෙන ජයවර්ධන නවවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කරමින් සිටිනවා අද තුන්වන දිනේ සඳහා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමයි. තාමත් පිටි ක්‍රියාත්මක වන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා කවින් රුක්ෂාන් ඕ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් ස්ථානගත කර ඇති ආකාරයේ වෙනස්කම් කීපයක් සිදු කරන ආකාරය තමයි ඔබට දැන් මේ පේන්නේ. මේ වෙන විට අපිට දැක ගන්න පුළුවන් පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් හතරේ සීමාව අසල ස්ථානගත කර තිබෙන ආකාරය විශේෂයෙන්ම ඩීප් ෆයින් ලෙග් ඒ වගේමයි ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපවල ක්‍රීඩකයන් රඳවා තිබෙනවා. ඉතින් ඊයේ දවසේදී තමත් අද වර්ෂාවක් ඇදහැළුණා තරඟය නතර කර අයහපත් ආලෝක තත්ත්වයේ හේතුවෙන්. ඉතින් ඉන්පසුව මට හිතෙන්නේ පැය 4කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් වර්ෂාව ඇදහැළුණා ගාල්ල නගරයට. ඉතින් මේ වන විට කෙසේ වෙතත් වේගපන්දු යවන්නන්ගෙන් සහ වේගපන්දු යවන්නෙක් වගේමයි දඟපන්දු යවන්නෙකුත් යොදාගත්තා. ඉතින් අපි දැක්කා වේගපන්දු යවන්නන් විශේෂයෙන්ම බවුන්සර් පන්දු හොඳින් ඉපිලීමක් අපිට දැක ගන්න ලැබුණා. අපි පෙර පන්දුවකදී දැක උඩ පන්දුවක් ලෙසින් නැදී ගියා. කෙසේ වෙතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වාසනාවකට වගේ රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. පන්දු රකින්න තිදෙනෙක් දිව ආවත් ඉතින් හොඳ බවුන්ස් එකක් තිබෙන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. ඉතින් පිටිකරුවන් ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. කෙසේ වෙතත් පන්දු යවන්නනුත් ඉතා හොඳින් පන්දු යවන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. වයිට් පන්දුවකුත් යොමු වුණා ඒ අතර වාරයේ බවුන්සර් පන්දුවකින්. ඉතින් මම හිතන්නේ බවුන්සර් පන්දුව තමයි දැන් බොහෝ වෙලාවට මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න නොදාගන්න උපක්‍රමය. මොකද ෂෝට් ලෙග් කලාපෙත් ක්‍රීඩකෙක් පෙර රඳවා ඉඳියා. නමුත් දැන් මදක් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා යම්කිසි ස්ථාවර තත්වයකට පැමිණ ඇති ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. ඉතින් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකේ ඒවත් කර පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් හතරේ සීමාව අවසල රඳවලා තිබෙන්නේ. අද දවසේ උදෑසන අප තන දෙස බලනකොට අපි දැක්කා ඊයේ දිනේට සාපේක්ෂව තරමක් පැහැදිලි තනතිරුවක් අද දවසේ දකින්න ලැබුණේ. මම හිතන්නේ ඒකට හේතුව චනුත් ඊයේ දවසේ මේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට ඇදහැළුණු අධික වර්ෂාපතනය. ඉතින් අපි හවස් කාලේ පිච් එක පමණයි ආවරණය කරලා තිබුණේ. අවුට්ෆීල්ඩ් එක හොඳටම වතුරෙන් තෙත් වෙලා තිබුණේ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා අද දවසේ තරගයට වර්ෂාවෙන් යම්කිසි බලපෑමක් අනිවාර්යෙන් එල්ල වෙලා ඇති කියලා. මේ තනතිරුවට තරම් බලපෑමක් නොවුනත් අවුට්ෆීල්ඩ් එක තෙත් වෙලා තිබීම නිසා. ඉතින් මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් ඔබට පෙන්වනවා වේග පන්දු යවන්නන් ඉතාමත් හොඳින් බවුන්ස් පන්දු යොමු කරනවා. පුබුදු මිහිරංග සමගින් බෙවින් ජයවර්ධන ඉතාමත් හොඳින් එම පන්දු වලට ආරක්ෂාකාරීව තම ප්‍රහාරය දියත් කරනවා. ඉතින් ඕනි තමත් සංයමයෙන් යුතුව චනුත් පන්දු වලට පහර දෙන්නේ. එතරම් හදිසියක් ඔවුන්ගේ දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණු රැස් කිරීමට අද උදෑසන කාලයේදී තරමක් වේගෙන් පන්දු වලට පහර දීමට ඔවුන් උත්සාහ කළා. දැන් නැවතත් ඕන ආරක්ෂාකාරී රිද්මෙන් පන්දු වලට පහර දෙමින් සිටින රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 166ක් දක්වා ඕන උසවා තිබෙනවා ලකුණු 144 සිට. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් අද දවසේදී අපි දැක්ක එකේ ලකුණු දෙකේ ලකුණු ඉක්මනින් ලබාගත්තු ආකාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ප්‍රතිකරුවන් ඉතින් තවමත් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් යොදවලා තමයි පන්දු යවන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මහින්ද විද්‍යාලය කෙසේ හෝ උත්සාහ කරන්නේ අද දවසේ මෙම සමතතාවයේ බිඳහෙලන්න. මොකද අපි මෙම සීසන් එකේ ලකුණු තත්වයන් බැලුවොත් ක්‍රීඩකයන්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවන් බැලුවොත් පුබුදු මිහිරංග සහ බෙවින් ජයවර්ධන කඩුල අරක්කෙන්නා කියන්නේ තරම් විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවන් රැස් කළ ක්‍රීඩකින් නෙවෙයි. නමුත් ඔවුන් අවශ්‍යම තරඟයේ අද දවසේ 120 වන ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ ඔවුන්ගේ රාජකාරිය අකුරට මිටු කරනවා. මොකද නිකිල් ජයවීර, තමිදු ප්‍රදීප්ත, හෙලිත්
එදිරිසිංහ වුන් තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ තරඟ වාරයේදී වැඩිම ලකුණු රැස් කරපු ක්‍රීඩකයින්. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට අද අපි විශේෂම සඳහන් නිකිල් ජයවීර තමයි තරඟයේ වැඩිම ලකුණු ලාභය. ඔහු ලකුණු 45ක් රැස් කරා. තමිදු ප්‍රදීප්තත් ඊය දවසේදී 8 වන කඩුල ලෙසින් දැවී ගියේ. ඉතින් මේ වන විට මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අවශ්‍යම මොහොතේ තමන්ගේ රිද්මයට පැමිණිලා පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. මොකද පුබුදු මිහිරංගගේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව දැක්වෙන්නේ මේ සීසන් එකේ ලකුණු 22. නමුත් ඔහු මේ වන විට ලකුණු 32ක් රැස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳ ප්‍රතිකරණයක් මෙම ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනාගෙන්. ඉතින් ඔවුන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දෙනවා මෙම ඉනිම ගොඩනගන්න. ඉතින් ලකුණු 110කට කඩලු 8ක් බිඳ වැටිච්ච මොහොතක තමයි මෙම සමදතාවය වුන් දෙදෙනා ගොඩනගන්නේ ලකුණු 56ක්. කොවනත් අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක වන්නේ සහන්ජිත් සමාදිත්ගේ. ඔහු මේ වන විට පන්දුවාර 6 වන පන්දුවාරය තමයි ඔහුගේ යන්නේ. ලකුණු 2ක් පමණයි තවමත් රැස් කර තිබෙන්නේ. තාමත් හොඳ පන්දු ඇවීමක්. නිලකුණු පන්දුවාර 3ක් ඔහු යොමු කර තිබෙනවා. තවත් පන්දුවක් නිලකුණු පන්දුවක් යොමු කරොත් ඔහුගේ නිලකුණු පන්දුවාර සංඛ්‍යාව 4ක්. මෙන්න අවසාන පන්දුව ගාල් ලොකුට පවරාන්තයේ සිට එවරත් තමත් හොඳ පන්දුවක් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන්නේ ලකුණක් නැහැ. අනුව නිමාව දකිනවා 87 වන පන්දුවාරයේ ලකුණු 166යි කඩලු 8යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. H&B Assurance Supreme Health Unlimited, the best health cover above all. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම සඳහා ලකුණු රැස් කළ ආකාරය තමයි ඔබට මේ පෙනෙන්නේ. දැන් ලකුණු 166යි කඩලු 8කට. හේලිත් එදිරිසිංහ ඊයේ දින උදෑසන කාලයේදීම දැවී ගියා ලකුණු 5ක් පමණක් රැස් කරගෙන තිබෙදී අනතුරුව ටෙනුෂන් නිම්සර සමගින් එක්කෝ නිකල් ජයවීර රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම යම් තාක් දුරකට ශක්තිමත් කළා. නිකල් ජයවීර ලකුණු 45ක් ලබාගෙන සිටේදී අවාසනාවන්ත ලෙස රන්දුල මාබරණ අතට උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් දැවී ගියා නායක කවින් රුක්ෂාන් යොමු කළ පන්දුවකට. ඉන් අනතුරුව ටෙනුෂන් නිම්සර ලකුණු 20ක් රැස් කළා. නායක තමිදු ප්‍රදීප්තට ඊයේ දිනේදී රැස් කර ගැනීමට හැකි වූයේ පන්දු 67කට මුහුණ දීලා ලකුණු 22ක් පමණයි. ඉන් අනතුරුව රවිනු රන්දිනු ශහාන් සුබසිංහ යූරි කොත්තිගොඩ නෙතුජ බාසිත වැනි ක්‍රීඩකයන්ට ලකුණු 4ට ප්‍රවේශ වීමට මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් අවස්ථාව ලබා දුන්නේම නැහැ. ඊයේ දිනේදී කවින් රුක්ෂාන් ඉතාමත් සාර්ථක ලෙස පන්දු යවමින් කඩලු 4ක් බිඳ දැමීමට සමත් වුණා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. අනිවාර්යයෙන්ම කවින් රුක්ෂාන්ගේ පැමිණීම තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට විශාලම අභියෝගයක් වුණේ. කවිශ මොකද අපි දැක්කා ඔහු මුල් පන්දුවාර කිහිපයේදීත් කෙටි පන්දු යොමු කළා. නමුත් ඔහුගේ පන්දුවේ වේගයත් ඔහුගේ පන්දුවේ ඉරියව්ව විශේෂයෙන්ම අපි සඳහන් කළා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ මේ වන විට ශ්‍රේණිගත කිරීම වල පළමු ස්ථානයේ රැඳී සිටින මහේෂ් තීක්ෂණගේ පන්දුවීමට මදක් සමානයි. ඉතින් ඊයේ දවසේදී තමත් හොඳ පන්දුවීමකට නිරතව ඔහු කඩලු 4ක් විදහැලීමට සමත් වෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා වෙච්ච නිකල් ජයවීර ලකුණු 45කට දවා ගැනීමට සමත් වෙන්නෙත් ඔහු කඩලු රකින්නා අතට උඩ පන්දුවක් ලබා දීමෙන් තමයි නිකල් දැවී යන්නේ. ඉතින් සහන්ජිත් සමාදිත් සමාවන්න 88 වන පන්දුවාරයේ ආරම්භ වන්නේ ආකාරයෙන් ක්‍රීඩාගාර අන්තයේ සිටයි පන්දු යවන්නේ මනිත රාජපක්ෂ. ඔහු කැඳවා තිබෙනවා අද දවසේ ඔහුගේ ප්‍රථම පන්දුවාරය. ඔහු මේ වන විට පන්දුවාර 7ක් 7යි පන්දුවක් යොමු කළ තිබෙන්නේ ලකුණු 12ක් ඔහුට එරෙහිව රැස් කර තිබෙනවා. මෙන්න රවුන්ඩ් ද විකට් ආකාරයෙන් පන්දු යවන්නේ ෂෝට් ලිග් ක්‍රීඩකෙක්. ඒ වගේමයි ලෙග් ගලී ක්‍රීඩකෙක් සහ එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් යොදවා තමයි පන්දු යවන්නේ. මම හිතන්නේ කවිෂ බොහෝ විට උත්සාහ කරා අපි දැක්කා මේ පන්දු දෙකම පායින්න දෙසින් තමයි ඔහු යොමු කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔහු පිටදඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් ප්‍රතිකරුවා දෙසට පන්දුව දඟ කවමින් බොහෝ විට ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයා යොදවා තිබෙන්නේ ඒ අරමුණින්ම විය යුතුයි. නවතත් පන්දුව එවර කෙටි පන්දුවක් යොමු කරන්නේ තරම් හොඳ පන්දුවක් නෙවෙයි. පන්දුව දී යනවා ෆයින් ලෙග් ඩීප් ෆයින් ලෙග් කලාපයේ දෙසින් 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4ක් බෙවින් ජයවර්ධනයි එම ලකුණු 4 රැස් කරන්නේ කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ එම 4 පහර නවත්වා ගැනීමට කවිෂ. ඔව් චනොත් ඔබගේ ආකාරය නිවැරදි. මේ බලමු අපි පුනරූපන දර්ශනය උත්සාහ කරන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් පිටිකරුවාගේ පායින දෙසින් පන්දු යොමු කරමින් කෙසේ හෝ ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට හෝ ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයා අතර උඩ පන්දුවක් ලබා දීමට උනත් මේ වගේ අවස්ථා මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. එවැනි පන්දු යොමු කිරීමේදී පිටිකරුවාට පායින දෙසින් පන්දුව දග කැවීමේදී ඒ වගේ සිදුවීම් වලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් තමයි මේ 4 පහර බෙවින් ජයවර්ධන වාර්තා කරන්නේ.
මං හිතන්නේ එම සැලැස්මේ යම් කිසි සාර්ථකත්වයක් තිබෙනවා. අපි පුනරූපණය දැක්කම අපි දැක්කා ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාගේ අත අසලින් තමයි පන්දුව දෙන්නේ. නමුත් පහරේ වේගය වැඩි. ඔහුට නවත්වා ගැනීමට ඔහුගේ රියැක්ෂන් ටයිම් එක මදි වුණා. ඉතින් අපි බලමු නැවතත් පන්දුව. එවරයි තාමත් හොඳ පන්දුවක්. හොඳ දාක කැවීමක් තිබෙනවා. අයිල්ලීමක් කරනවා මනිත රාජපක්ෂ විනිසුරුවරයාගෙන්. නමුත් විනිසුරුවරයා කිසිදු සංඥාවක් කරන්නේ නැහැ. එවරත් පන්දුව පායින්නෙන් ඉවතට තමයි යොමු වුණේ. පිටිකරුවාගෙනුත් ඉවතට කඩළු රකින්නාගේ වෙතත් හොඳ කාර්යභාරයක් එම අවස්ථාවේදී ඉටු කළා. ඉතින් ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. පන්දුවට ආරක්ෂාකාරී පහරක් වුණත් එල්ල කිරීමේදී බෙවින් ජයවර්ධන කඩළු රකින්න ක්‍රීඩකයා. ඔව් ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. එවරත් ෂෝට් ලෙග් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා වෙතයි පන්දුව ඇදියන්නේ. එක්වරක් බිම පතිත වී ඔහුගේ දෑත් වෙත පන්දුව ඇදී යනවා. කෙසේ වෙතත් ආරක්ෂිතයි බෙවින් ජයවර්ධන. දිගින් දිගට මෙම ආකාරයේ පන්දුම තමයි යොමු කරන්නේ මනිත රාජපක්ෂ. මෙම පන්දුවාරයේ පුරාවටම ප්‍රදැක ගන්නට හැකි වුණේ. පිටදග පන්දු යවන මනිත රාජපක්ෂ ඔහු දිගින් දිගටම පිටිකරුවාගේ පායින් දෙසට දඟ කවන්නේ. එවරත් ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක් චනුත්. ඔව් ඉදිරියට පැන එවර පහර එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළේ. මං හිතන්නේ හොඳ උපාය මාර්ගයක්. මොකද ඔහු මේ වන විට පන්දුවාරේ නිමාවට පත් වුණා. එවර පන්දුවාර 88ක් නිමා වෙද්දී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 170යි. කඩළු 8යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා ලකුණු 47ක් පිටපසින්. Chemistry Malit Jayaratna. Galupurwari ප්‍රමුඛතම සහ විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය. Chemistry Malit Jayaratna. පන්දුව 88ක් අවසානයේ ලකුණු 170යි. කඩළු 8යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ප්‍රථම ඉනිම. ඔවුන් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ප්‍රථම ඉනිමට වඩා ලකුණු 47ක් පිටපසින් රැඳී සිටින්නේ. එවරත් ආරක්ෂාකාරී පාරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. පුබුදු මිහිරංග පන්දුවට පහර දෙන්නේ. ඔහු ලකුණු 32ක් ඉතාමත් ඉවසිලිමත් ඉනිමක් මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම. පන්දුව 110කදී ලකුණු 32ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. තමත් සෙමෙන් තමයි ඔවුන් දෙදෙනාම මේ වන විට පන්දුවට පහර දෙන්නේ. සහන්ජිත් සමාදිත් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සමාවෙන්න කොටපවුරාන්තයේ සිට නම්දරු පිටිකරුවන් නොවේ බෙවින් ජයවර්ධන පුබුදු මිහිරංග කියන දෙදෙනාම මේ නවවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මේ සමතතාවය ගොඩ නැගින්නේ. ඉතාමත් සෙමෙන් වුණත් මේ වන විට බෙවින් ජයවර්ධන ලකුණු 28ක් පුබුදු මිහිරංග ලකුණු 32ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනා රිච්මන්ඩ් ඉරිම ශක්තිමත් කරන ගමන් කෙමෙන් තමන්ගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව වුණත් ඉහළ නංවා ගැනීමෙන් අර්ධ ශතකයකට කෙමෙන් ආසන්න වෙමින් සිටින අපි බලමු මහින්ද විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමට වඩා ලකුණු 47ක් තවමත් පිටුපසින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම ක්‍රියාත්මක වන්නේ. සහන්ජිත් සමාධි දිගින් දිගටම හොඳ පාලනයකින් යුතුව පන්දු යොමු කරනවා. පෙර පන්දු වාරයේ නිලකුණු පන්දු වාරයක් ලෙසිනුයි ක්‍රියාත්මක වුණේ. මේ පන්දු වාරයේදීත් දැන් පන්දු දෙකක් යොමු කර අවසන්. එම පන්දු දෙකේදීම කිසිදු ලකුණක් ලබා ගැනීමට රිච්මන්ඩ් පිටිකරුවන්ට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඔව් කවිෂ අපි තව දෙයක් සඳහන් කරන්න ඕන අද දවසේදී. මෙම දින තුන පුරාවටම රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම ඔබ වෙත ටෙලිවිෂනය හරහා ඒ වගේමයි YouTube channel එක හරහා Facebook පිටු හරහා වගේමයි සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ Facebook Instagram TikTok හරහාත් ඔබ වෙත සජීවී රූප රාමු සහිතව සජීවී දසුන් වගේමයි සියලුම තොරතුරු ඔබ වෙත ගෙනෙනවා. ඉතින් අද මෙම රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තින්ගේ 120 වන ක්‍රිකට් තරගයේ රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අනුග්‍රාහකත්වය දක්වනවා ඌබ ආයතනය. ඉතින් ඒ වගේමයි ප්ලැටිනම් ප්ලස් ස්පොන්සර් තමයි ඔවුන් ප්ලැටිනම් ප්ලස් අනුග්‍රාහකත්වය තමයි දක්වන්නේ. ඉතින් ඔවුන්ව විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි. අද මෙම දින තුන පුරාවටම අපිට මෙම කාර්යය සාර්ථකව සිදු කිරීම සඳහා ඔවුන් ඉතාමත් විශේෂ දායකත්වයක් දක්වනවා. ඔව් එවරයි තාමත් හොඳ පන්දුවක්. රවුන්ද විකට ආකාරයෙන් පන්දුව යොමු කරේ පිත්තේ පිටාග්‍රේ දැවටි පළමු ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා වෙතයි පන්දුව ඇදියන්නේ. කෙසේ වෙතත් එක් වරක් පිටියේ පතිත වී තමයි පන්දුව ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා වෙත ඇදියන්නේ. මෙන්න පුනරූපන දර්ශනයේ තාමත් හොඳ පන්දුවක්. තාමත් ආසන්න අවස්ථාවක් අවිෂ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා තව
මදක් පිතිකරුවා දෙසින් සිටියා නම් උඩ පන්දුවක් බවට පත් වෙනවා නිසකෙන්ම එය දෙවියාම් බවට පත් වෙන පුදු මිහිරංගගේ නමුත් වාසනාවකට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා මදක් පිටපසින් සිටියේ පන්දුව පිටියේ එක්වරක් පතිත වී තමයි ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා අතරපත් වන්නේ. සහන්ජිත් සමාධිත ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී යොමු කරන්නේ. ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ දිගින් දිගටම ඉතාමත් හොඳ පන්දු යවමින් පුදු මිහිරංග හෝ බෙවින් ජයවර්ධන දවාගෙන මේ ගොඩනැගෙන සම්බන්ධතාවය විද දමීමට. ඔව් එවරත් යෝකර් පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. ඉතාමත් හොඳ පන්දු ඇවීමක්. යෝකර් පන්දු බවුන්සර් පන්දු යොමු කරමින් මේ වන විට යම් කිසි පීඩනයකට ලක් කර තිබෙනවා. මෙම පන්දු වාරයේදී සහන්ජිත් ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැමකට නිරත වන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. මේ තමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ නායක කවින් රුක්ෂාන්ට අවශ්‍ය. මොකද ඔවුන් දෙදෙනා ඉතාමත් සහයෝගයෙන් ඉතාමත් විශ්වාසයෙන් යුතුව මෙම ඉනිම ගොඩ නැගුවා අද දවසේ ආරම්භයේ සිටම. ඉතින් මේ පන්දු වාරයේදී යම් කිසි පීඩනයක් පිටිකරුවන්ට යොමු කරන්න සමත් වෙනවා. මෙම පන්දු යවන්නා සහන්ජිත් සමාදිත් ඔව් රවුන්ඩ් විකට ආකාරයෙන් කොටු පවුරාන්තයේ සිට තමයි පන්දු යොමු කරන්නේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකුත් රඳවලා තිබෙන. ඉතින් මෙයත් යම්කිසි ආකාරයකින් මානසිකව යම්කිසි අභියෝගයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් මොකද ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් දෙදෙනෙක් රඳවලා තිබෙන්නේ නැවතත් පන්දු යොමු කරනවා. එවරත් වෛද්‍යෝක පන්දුවක් ලෙසින් පන්දු යොමු වන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. අනුව නිමාව දකිනවා 89 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 170යි කඩළු 8යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. නවවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 60ක සමබරතාවයක් බෙවින් ජයවර්ධන සහ පුබුදු මිහිරංග අතර ගොඩ නැගී තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩුල්ල එක පිට එක බිඳ වැටීමෙන් තිබූ පසුබිමක මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙපළ ඊයේ දිනේ නිමවන තෙක් කෙසේ හෝ කඩුල්ලේ රැඳී සිටියා. දැන් ඔවුන්ගේ සමබරතාවය ලකුණු 60ක් දක්වා ඉහළ ගිහින් තියෙනවා. ඔව් එවරත් හොඳ පන්දු රැකීමක්. දැන් යම් කිසි පහරවල් වලට යොමු කරන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. මෙන්න ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ කෙසේ වෙතත් ෂෝට් ලෙග් ක්‍රීඩකයා පන්දුව ග්‍රහණය කරගන්න සමත් වෙනවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නම් කෙසේ වෙතත් හොඳ උත්සාහයක්. මොකද අර ආරක්ෂිත පහරවල් වලට යොමු වෙද්දී පන්දු යවන්නා මදක් අපි කියනවා මොටිවේට් වෙනවා. මොකද ඔහුට පහරවල් එල්ල කරන්න නැතුව ඔහුට ලකුණු රැස් කරන්න නැතුව තියෙද්දී යම් කිසි තරමකින් පිටිකරුවාටත් විශාල අභියෝගයක් තිබෙන වැරත් ස්වීප් පහරක් එල්ල කිරීමේ උත්සාහයක් දරුවේ. නමුත් ඉතාමත් ඈතින් පායින්නට ගොඩක් ඈතින් තමයි පන්දු ඇදී යන්නේ. 120 වන ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ 3 වන දිනේ උණුසුම එන්න වැඩි වෙනවා. ඉතින් මෙම උණුසුම ඔබට විඳ ගන්න පුළුවන් අපේ රිච්මන්ඩ් ලයිව් සජීවී විකාශය ඔබට නරඹන්න පුළුවන් POTV channel එක 220 event TV extra නාලිකාව ඔස්සේ බවත් ඔබට මතක් කර සිටිනවා. ඒ වගේම තවත් විශේෂ මතක් කිරීමක් තියෙනවා. SLT මොබිටෙල් ආයතනය ඔවුන් තමයි අපගේ රිච්මන්ඩ් ලයිව් විකාශය සඳහා නිල අන්තර්ජාල සේවා සැපයුම් කරු. ඉතින් ඒ බවත් ඔබට විශේෂයෙන් මතක් කර සිටින කැමැති. ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ උණුසුම මෙලෙසින් ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්න අපේ අනුග්‍රහක බවතුන් දක්වන අනුග්‍රහය නිසා තමයි ජනුත් අපිට මේ වගේ හොඳ සජීවී ඉදිරිපත් කිරීමක් ඔබ වෙත ලබා දීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම මෙවැනි තරඟයක් සජීව විකාශය කිරීමේදී බොහෝ කාර්යභාරයන් තිබෙනවා සිදු කිරීමට. ඒ අතරින් අපට අනුග්‍රාහකත්වය ලබා දෙන එම ආයතන ඉතාමත් වැදගත්. ඔවුන්ට විශේෂ ස්තුතියක් පුද කළ යුතුයි අප වෙනුවෙන් අනුග්‍රාහකත්වය දැක්වීම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ස්වීප් පාරක් එල්ල කරනවා. එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගන්නේ. මෙන්න පුනරූපන දර්ශනයේම පහරේ ලකුණු 171යි කඩළු 8යි. තවත් ලකුණු 46ක් පිටුපසින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පළමු ඉනිමයි. තියෙන කඩළු 8ක් පිඳ වැටෙද්දී ලකුණු 107ක් පිටුපසින් ඉන්දියා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. කෙසේ වෙතත් මෙම ක්‍රීඩකින් දෙදෙනාගේ උත්සාහය වගේමයි එම විශ්වාසයත් සමගින් මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ ප්‍රථම ඉනිම කෙමෙන් ගොඩනගමින් පවතිනවා. ඉතින් ඔවුන්ට හැකියාව තිබෙනවා නම් කවිෂ මෙම මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු සංඛ්‍යාවට ආසන්න හෝ ඔවුන්ව පසු කර යාමට ඉන් පසුව මම හිතන්නේ දැන් අද දවස 3 වෙනි දවස අවසාන දවසේ. ඉතින් අපි කලින් සඳහන් කරා දින දෙකක තරඟයක් තිබිද්දී අපි ගිය වසරේ තරඟය ගැන කතා කරොත් විශේෂයෙන්ම ඉතාමත් හොඳින් වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකින් තමයි ඉඳියේ.
කෙසේ වෙතත් අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවර 90ක් අවසානයේ මේ වන විට ලකුණු 171ක් පමණයි රැස් කර තිබෙන්නේ. අපි බලමු කෙසේ හෝ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට හැකි වේවිද කියා වේගයෙන් ලකුණු රැස් කරගන්න යනුව 90 වන පන්දුවර එලෙසින් නිමාව දකින්නේ ලකුණු 171යි කඩලු 8යි. SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. රිච්මන්ඩ් මේ පන්දුවර 90ක් දැන් නිමාවට පත් වී තිබෙනවා. පුබුදු මිහිරංග ලකුණු 32යි බෙවින් ජයවර්ධන ලකුණු 29යි. ඉතින් රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටන් ඉතිහාසය දෙස අපි බැලුවොත් කවිශ්‍ය ඉතාමත් විශේෂ ක්‍රීඩකයන් සිටිනවා, විශේෂ තරඟ තිබෙනවා. ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් සහ මහින්ද විද්‍යාලයෙන් බිහිවුණු ජාතික කණ්ඩායම ජාතික තලයට ගිය ක්‍රීඩකයන්. ඉතින් අපි විශේෂයෙන් මතක් කර සිටිනවා උබර් ආයතනය රිච්මන්ඩ් ලයිව් මෙවර සජීවී විකාශයේ ප්ලැටිනම් ප්ලස් අනුග්‍රාහකත්වය අපිට දක්වන්නේ උබර් ආයතනය. ඒ බව විශේෂයෙන් මතක් කර සිටින කැමැති. මේ ආදරවන්තයන්ගේ මහත් කැට සංග්‍රාමයේ පැවැත්වෙන කාල සීමාවේ ඔබගේ Uber ride එක සඳහා 120ක ඩිස්කවුන්ට් වට්ටමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ ඔබ තෙතිරේ දිස්වන ප්‍රොමෝ කෝඩ් එක භාවිතා කරමින් LQ25 ගෙන ප්‍රොමෝ කෝඩ් එක භාවිතා කරලා ඔබේ රයිඩ් එකට 120ක වට්ටමක් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන් Uber ආයතනය. ඔව් කවිශේතෙන් අපි කලින් සඳහන් කළේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් සහ මහින්ද විද්‍යාලයෙන් ජාතික තලයට දායක කරපු ක්‍රීඩකයන්. ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන මෙම කාලවකවානුවේ මේ කාල සීමාවේදී ඉන්දිය ප්‍රීමියර් ලීග් තරගාවලිය පැවැත්වෙනවා. ඉතින් එම තරගාවලිය සඳහා රාජස්ථාන් රොයල්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා වනිදු හසරංග මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් වෙන අපිට දිස් වෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පිතිකරුවන්ගේ ලකුණු පෙරුව නිකිල් ජයවීර ලකුණු 45යි පන්දු 102කදී ටෙනූෂන් නිම්සර ලකුණු 20යි තමිදු ප්‍රදීප්ත නායකයා පන්දු 67කදී ලකුණු 22ක් රැස් කර තිබෙන කෙසේ වෙතත් මේ වන විට බෙවින් සහ පුබුදු ලකුණු 29 සහ ලකුණු 32 බැගින් ලබා ගැනීමෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම ශක්තිමත් කරනවා. මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පෙරුව සදෙව් නෙත්මින ලකුණු 20කට කඩලු 2ක්. ඒ වගේමයි හොඳම පන්දු යවන්නා කවින් රුක්ෂාන් ලකුණු 52කට කඩලු 4ක් බිඳහෙලීමට සමත් වී තිබෙනවා. ආදරවන්තයන්ගේ සටන තුන්වන දිනේ සමාරම්භ වන විට සමාරම්භයට පෙර රිච්මන්ඩ් මහින්ද කණ්ඩායම් දෙකේ ක්‍රීඩකයන් අද දවසේ උදෑසන කාලයේදී ඇඟ උණුසුම් කර ගැනීම ව්‍යායාම වලට තන ආකාරය තමයි ඔබ මේ දැක්කේ. ඉතින් මේ විදියට හොඳින් සූදානම් වෙලා තමයි ආදරවන්තයන්ගේ සටන වෙනුවෙන් ඔවුන් අද දවසේ මේ ගාලා ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ තරග සඳහා සහභාගී වන්නේ. ඉතින් සිසිල් පැන් පානෙන් අනතුරුව නැවතත් තරගය ආරම්භ වෙනවා. 91 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඉතින් කවිෂ අපි කලින් සඳහන් කළා IPL තරගාවලිය ගැන. ඉතින් රාජස්ථාන් රොයල්ස් කණ්ඩායම මෙවර නියෝජනය කරනවා වනිදු හසරංග. ඒ වගේමයි සන්රයිසර්ස් හයිඩ්‍රබාද් කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා කමිදු මෙන්ඩිස්. ඔහු නවක ක්‍රීඩකයෙක් වනිදුරත් පසුව තමයි ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරේ. ඉතින් ඔහු ටෙස්ට් තරඟවලින් ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක සිටිනවා.
රෑන්කින් වල පළමු ක්‍රීඩකයන් 10 ඇතුළේ ටෙස්ට් තරඟවල බැටිං රෑන්කින් වල පළමු 10 ඇතුළේ ඉන්නවා. ඉතින් ඔහු පළමු තරඟ කීපයේදීම ශතක විශාල ප්‍රමාණයක් වාර්තා කරන්න සමත් වුණා. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවෙන් එපිට බංග්ලාදේශයේදී එංගලන්තයේදීත් ඔහු ලකුණු 113ක් වාර්තා කරනවා ලෝඩ්ස් ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඉතින් දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් කමිදු මෙන්ඩිස්. ඉතින් ඔහුත් මෙවර IPL තරඟාවලිය ක්‍රීඩා කරනවා. පෙරේදා දිනේදී ඔහු සන්රයිස් හයිද්‍රාබාද් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න සමත් වුණා ප්‍රථම වරට IPL තරඟාවලියේ. ඉතින් වනිදු හසරංග ගැන විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඔහු IPL තරඟාවලියේ පෙර තරඟවලදී පෙර වසරන්හිදීත් RCB කණ්ඩායම නියෝජනය කරේ. ඉතින් කෙසේ වෙතත් මෙම අවසරයේදී ඔහු නියෝජනය කරන්නේ රාජස්ථාන් රොයල්ස් කණ්ඩායම. මහේෂ් තීක්ෂණත් ඉන්නේ එම කණ්ඩායමෙම තමයි. වනිදු හසරංග මේ දවස් හරි ජනප්‍රියයි සමාජ මාධ්‍යවලදී මේ IPL තරගාවලියේ රාජස්ථාන් රොයල්ස් කණ්ඩායමේ ඔහු දක්වන දක්ෂතා නිසා ඉතින් අපිට නිරන්තරයෙන් දක්නට ලැබෙනවා මේ IPL සමය. ඉතින් වනිදු හසරංග මහේෂ් තීක්ෂණ ඉතින් අපිට ආඩම්බරයක් රිච්මන්ඩ් වශයෙන් වනිදු හසරංග රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් වගේම කමිදු මෙන්ඩිස් IPL තරගයේ නියෝජනය කිරීම. ඉතින් ජාතික තලයේ තමත් හොඳින් ජාතික කණ්ඩායම දක්ෂතා දක්වන ක්‍රීඩකයන් මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට අත්පොත් ලැබුවේ. අනිවාර්යෙන්ම අපි මහින්ද විද්‍යාලයෙන් සඳහන් කළොත් ලසිත් මාලිංග මේ වන විට තම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් විශ්‍රාම අරගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔහු තවමත් සියලුම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට මහින්ද විද්‍යාලයේ මේ තරඟවලදී ඒ වගේමයි ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේදී තවමත් හොඳ දායකත්වයක් දක්වනවා. එවර ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරනවා විනිසුරුවරයාගෙන්. නමුත් විනිසුරුවරයාගෙන් කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් නැහැ. පිට අසලින් පන්දු ඇදියන පිට අග්‍ර අසලින් පන්දු ඇදියන්නේ කඩලු රකින්නා වෙත. කෙසේ වෙතත් බෙවින් ජයවර්ධනට ඔහු සුරක්ෂිතයි. ඔහු ලකුණු 29ක් රැස් කරගෙන මෙවන විට පන්දු 119කදී මහින්ද විද්‍යාලයේ දිගින් දිගටම උත්සාහ ගත චනුත් ඉතාමත් ආත්ම විශ්වාසයෙන් යුතුව මේ රිච්මන්ඩ් පිතිකරුවන් දෙදෙනා පිටිය තුල ස්ථාවර වෙලා සිටින්නේ. බෙවින් ජයවර්ධන ලකුණු 29යි පුදු මිහිරංග ලකුණු 32යි. ඉතාමත් සෙමෙන් උනත් ඔවුන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ගොඩ නැගුවා ලකුණු 171ක් දක්වා. දැන් ඔවුන්ගේ පිටිකරණය දිගින් දිගටම මේ ආකාරයට ක්‍රියාත්මක කරගෙන යාවි කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. මොකද ඉක්මනින් ලකුණු ලබාගත්ත යුතුයි කියලා මම හිතන්නේ. මගේ අදහස අද දවසේ තරගයේ තීරණයක් ලබා ගැනීමට නම් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ඉක්මන් ලකුණු කිහිපයක් ලබාගෙන මහින්ද විද්‍යාලයට පිටිකරණයට සදා අවස්ථාව ලබා දීලා මේ විදියට තරගයේ කටයුතු සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඉතින් බලමු. අපි දන්නේ කණ්ඩායම් දෙකේ සැලසුම් මොන වගේද කියලා හරියටම. ඉතින් තරගයේ ඉදිරියට වෙන දේ බලාගෙන ඉන්න තමයි චනුත් අපිට තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ කාලගුණ තත්වයක් එක්කයි දවසේදී වර්ෂාවත් එක්ක මේ කණ්ඩායම් වල සැලසුම් අනිවාර්යයෙන්ම වෙනස් විය යුතුයි. කෙසේ වෙතත් බොහෝ දෙනා බලාගෙන ඉන්න කවේෂ අපි දකිනවා. අපි පළමු දිනේදී සඳහන් කළා උදෑසන කාලයේදී රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තින්ගේ සටන් ඉතිහාසය තුළ තරඟ 65කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ජය පරතුමකින් තොරව තමයි නිමාවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් බොහෝ දෙනා බලන් ඉන්නවා මෙවර කෙසේ හෝ තරගයේ තීරණයක් ලැබෙවි කියලා. දින 3ක් ප්‍රථම වතාවට ක්‍රීඩා කරන නිසා ඉතින් අපි දකිනවා බොහෝ වෙලාවට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තමයි මේ වන විට වැඩිම තරඟ සංඛ්‍යාවක් තරඟ 24ක් ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තරඟ 23ක් ජයග්‍රහණය කරලා තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් අවසන් වරට තීන්දුවක් ලැබුණේ 2019 වසරේදී. ඒ තමයි තවිෂ අභිෂේක්ගේ ලකුණු නොදැබුණු ලකුණු 99. එම තරගය තමයි අවසන් වරට තීරණයක් ලැබුණු තරගය. ඉතින් ගිය වසරේ ඉතාමත් විශේෂයි. මොකද අපි සඳහන් කරොත් විශේෂයෙන්ම ශතක 3ක් වාර්තා වුණා. දිනුර කළුපහන චිහන් සුබසිංහ සහ මල්ෂ තරුපති ශතක වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. ඉතින් අපි බලමු අද දවසේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දෙවැනි ඉනිම ක්‍රීඩා කරાવી රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩලු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම නිමාව වුණාන් පසු කෙසේ වෙතත් 91 වන පන්දුවාරයේ නිමාව දකින්නේ ලකුණු 171යි කඩලු 8යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම. දෙවන දිනේ සහ ඊයේ දිනේ තරගයේ නිමාවන විට චනුත් මම ලකුණු පූර්වයේ යම්කිසි විශේෂත්වයක් දැක්කා. ඊයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 144ක් ලෙස තමයි දැක්ුණේ. ඉතින් මේ 144 කියන ඉලක්කම මම අද උදේත් සඳහන් කළා.
114 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සටන. ඒ කියන්නේ ආදරවන්තයන්ගේ සටන ඉතිහාසයේ අවසන් වරට තීරණයක් ලැබුණ 2019 වර්ෂයේ පැවැත්වුණු ආදරවන්තයන්ගේ සටනේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පළමුවෙනිම දැක්ුණේ ලකුණු 144ක් ලෙස සියලු දෙනා දැවි. ඉතින් එම වර්ෂයේදී මහින්ද විද්‍යාලය පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දීලා ප්‍රථම ඉනිම සඳහා ලකුණු 197ක් රැස් කරගෙන සිටියා. කෙසේ හෝ අවසානයේ ජයග්‍රහණ හිමි වුණේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට මෙම වර්ෂයේදී තවිෂ අභිෂේක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා ඉතාමත් විශිෂ්ට ප්‍රතිහාරමයකින් තවෙමින් ලකුණු 99ක් රැස් කරමින් අවසන් පන්දුවට 4 පහරක් එල්ල කරමින් රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය ගෙන ආවා. ඒ වර්ෂයේදී ඉතින් මට නිකමට හිතෙනවා ඒවා රිච්මන්ඩ් වරේ වශයෙන් 114 වන ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ ප්‍රතිනිර්මාණයක් වේවිදෝ කියලා මේ 120 වන ආදරවන්තයන්ගේ සටන අපි බලාගෙන ඉමු කවීෂ. ඉතින් අතර මම හිතන්නේ 2019 වර්ෂයේ ඒ ලකුණු පූර්ව මම හිතන්නේ කාටවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ. මොකද මට තවමත් මතකයි දෙවෙනි ඉනිම සඳහා ලකුණු 217ක් කඩලු 4කට 214ක් කඩලු 4කට වාර්තා කරන්න සමත් වුණා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. තවිෂ අභිෂේක්ගේ ඉනිම අනර්ඝ ඉනිමක් මම හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සරණ ඉතිහාසය තුළ නොමැකෙන සටහනක් තබපු ඉනිමක් තමයි තවිෂ අභිෂේක් එදා ක්‍රීඩා කරේ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා මෙහෙවද 2017 වසරෙන් පසු තමයි ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තේ. රිච්මන්ඩ් පාර්ශවයට වඩා විශේෂයෙන් මහින්ද පාර්ශවයේ මේ ආදරවන්තයන්ගේ සරණේදී ඉතාමත් බලාපොරොත්තු තබාගෙන සිටියා. 3 දින තරග ලෙසින් පැවැත්වෙන මේ 120 වන ආදරවන්තයන්ගේ සරණේදී තමන්ගේ කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණයක් හිමි කර ගැනීමට මතක විදිහට චනුත් අවසන් වරට මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ආදරවන්තයන්ගේ සටනක් ජයග්‍රහණය කරන්නේ 2008 වර්ෂයේ මගේ බතකෙන් ඉවරයි නම් 2008 වර්ෂයේදී තමයි ඉතින් ඒ නිසා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට මේ දවස් 3ක් පැවැත්වෙන මේ ආදරවන්තයන්ගේ සටන සුවිශේෂී දිගු කාලයකට පසු තමන්ගේ කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය ගැනීම ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තු වෙලා ඇති අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට 2019 වර්ෂයෙන් පසු ජයග්‍රහණයක් හිමි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කණ්ඩායම් දෙකම උත්සාහ කරනවා ඇති මේ 120 වන ආදරවන්තයන්ගේ සරණේදී ජයග්‍රහණයක් හිමි කරගෙන එමෙතින් පන්දු වාර නිමාවට පත් වෙනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 172යි කඩලු 8යි. ඕන වාහනයක ඕන වෙන්න සම්පත් බැංකුවේ සම්පත් ලීසින්. පොලිය අඩුම පහසුම ලීසින් ගන්න විශ්වසනීය සම්පත් බැංකුව වෙත එන්න. තවත් ලකුණු 45ක් පිටපසින් මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා පන්දු වාර 92ක් අවසන්. සහංජිත් සමාදිත් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව දෝලනය කරමින් අද දවසේදී පන්දුව යොමු කරන ආකාරය මට දැක ගැනීමට ලැබුණා. දවසේ තරතීරුවේ වාසියත් එක්ක වේග පන්දු යවන්නේ වශයෙන් සහංජිත් සමාදිත් පිටියේ බවුන්ස් එක හොඳින් උපයෝගී කරගැනීමෙන් රිච්මන්ඩ් පිටිකරුවන්ට පීඩනය එල්ල කිරීමට උත්සාහ කළා. නමුත් හොඳ පන්දු වලට පහ එල්ල කිරීමෙන් එදැම්මිට වැළකී සිටීමෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් ඉතාමත් ආරක්ෂිතව කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. බෙවින් සමගින් පුදු මිහිරංග ඔවුන් ඉතාමත් සෙමෙන් උනත් ඉතාමත් ශක්තිමත්ව කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමෙන් තමන්ගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාවන් කෙමෙන් ඉහළ නංවා ගැනීමෙන් රිච්මන්ඩ් ලකුණු පුවරුවත් මේ වන විට ලකුණු 172ක් දක්වා නැගෙන වෙත් තිබෙනවා. එක් ලකුණක් සඳහා වේගෙන් ප්‍රතිමාරු කරගත්තේ අවස්ථාවේදී අනුව දැන් ලකුණු 173යි ලකුණු පුවරුව අද දවසේ තරගයේ ආරම්භයට වඩා දැන් රිච්මන්ඩ් මහින්ද කණ්ඩායම් දෙකේම ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ තාමත් හොඳින් කණ්ඩායම් දෙක දිරි ගන්නවන ආකාරයක් අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. තරගයේ ආරම්භයේදී සිරියාට වඩා දැන් ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ සංඛ්‍යාවත් කණ්ඩායම් දෙකේම උදෑසන දැක්ක තත්ත්වයට වඩා දැන් ඉතාමත් හොඳ ප්‍රේක්ෂකාගාරයක් සිටිනවා. ප්‍රේක්ෂක සංඛ්‍යාව වැඩි වෙලා තියෙනවා. වැසිබර කාලගුණයක් උදෑසන කාලේ දක්නට ලැබුණත් මේ වන විට ගාලු නගරයේ අහස තරමක් දුරට වලාකුළු වලින් තොරව පැහැපර කාලගුණයක් තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. ඊයේ දිනේදී වර්ෂාව නැතුව බලපෑම ඉතාමත්
හරියට අපිට අද දිනේ දැක ගන්න ලැබුණේ නැහැ. මොකද 4 සීමාව ආසන්නයේදී පන්දු රැක ගැනීමේ අවස්ථා තරම් අද දවසේ තරගයේදී දැක ගැනීමට ලැබුණේ නැති නිසා අවුට්ෆීල්ඩ් එක අනිවාර්යෙන් තවමත් තෙත සහිතව තමයි දකින්නට ලැබෙනවා ඇත්තේ. අවු රශ්මිය පතිත වුණත් ඒ තරම් තද අවු රශ්මියක් චනුත් මේ වනතෙක් ගාලු තන තීරුවට පතිත වෙලා නැහැ. ඕකවිශේදින් තවමත් ඔබ සඳහන් කළා වගේ යම්කිසි අඳුරු සහිත ස්වභාවයක් අපට දැක ගන්න පුළුවන්. ඊයේ දවසේදී අපි දැක්කා පෙරේදා සහිත පළමු දවසේ පළමු දිනේ සහ දෙවන දිනේදී කිසිදු වර්ෂාවක් ඇදහැළුනේ නැහැ. ඊටමත් වැහිබර කාලගුණයක් තිබුණේම නැහැ. ඇත්තටම කිව්වොත් හොඳ තද අවුරශ්මියක් පැවතුණා. ඉතින් ඊයේ දවසේදී තමයි එක්වරම කාලගුණය වෙනස් වුණේ. කෙසේ වෙතත් පළමු දිනේදීත් යම්කිසි ආලෝක තත්ත්වයේ වෙනසක් නිසා තමයි තරගය නතර කරේ. අපි දැක්කා මහා තරගයට පෙර දවස්වලදී යම්කිසි තරමකින් හවස් කාලේදී යම් වර්ෂාවක් ඇදහැළුණත් පළමු දින දෙක තුළදී කිසිදු කාලගුණේ බලපෑමක් එල්ල වුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් අපි අද බලමු. තවමත් වෙනදා තරම් අවුරශ්මියක් මේ වෙලාවට වෙනදා හොඳ අවුරශ්මියක් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට පතිත වුණත් මේ වන විට වැඩි අවුරශ්මියක් පතිත වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බොහෝ වෙලාවට අද දවසේ මුල් හොඳ අවුරශ්මියක් පතිත වුණොත් පිටිකරුවන්ට යම්කිසි අභියෝගයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද හොඳින් පිටිය තෙත් වෙලා තියෙන. ඉතින් අපි දැක්ක බොහෝ වෙලාවට කඩතුල තිබෙනවා. ඉතින් මේ කඩතුල විවෘත වුණායින් පසුව දඟ පන්දු යවන්නන්ව යොමු කරා. ඉතින් එහෙම වෙන්න ඕන නායකයාගේ සැලසුම අපි බලමු අද දවසේදී. තවමත් මෙම ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා ඊටමත් විශ්වාසයකින් යුතුව ක්‍රීඩා කරනවා. පන්දු අරමුණු 2යි පන්දු 5ක් අවසානයේ ලකුණු 173යි කඩලු 8කට. ඉතින් ලකුණු 63ක සමතතාවයක් ගොඩනගා තිබෙනවා නව වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් බෙවින් ජයවර්ධන කඩුළු රකින්නා සහ පුබුදු මිහිරංග. ඉතින් පුබුදු මිහිරංග බෙවින්ටත් වඩා ලකුණු රැස් කර තිබෙන්නේ ලකුණු 34ක් පන්දු 123ක් තුළදී. එවර පන්දුව නිදැල්ල යාමට ඉඩ හරිනවා. ඒ අයුරින් නිමාව දකින්නේ 93 වන පන්දුවාරයේ ලකුණු 173යි කඩුළු 8යි. මෙවැනි විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම. ඉතින් මහින්ද විද්‍යාලයට වඩා ලකුණු 44ක් පිටුපසින්. SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අවර පායින්න දෙසින් තමයි තවමත් පන්දු යොමු කරන්නේ මානිත රාජපක්ෂ. ඔහුට එරෙහිව ලකුණු 18ක් පමණ තවමත් රැස් කර තිබෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ හොඳ උපක්‍රමයක්. මේ වෙලාවේ කඩුල්ලක් ලබා දිය යුතු නැහැ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් ඉතාමත් ඉවසීමෙන් පන්දුවට පහර දිය යුතුයි. එවර සුයි පාරක් එල්ල කරනවා ප්‍රබල ඉල්ලීමක් විනිසුරුවරයාගෙන්. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. පන්දුව පාදයේ වදින්නේ කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු කර ගැනීම සඳහා තමයි ඉල්ලීම සිදු කරන්නේ. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. අපි දැක්කා පෙර පන්දුවලදී ස්වීප් පහරවල් වලට යොමු වෙනවා ප්‍රතිකරුවන්. විශේෂයෙන්ම බෙවින් ජයවර්ධන මෙවර පුබුදු මිහිරංග ස්වීප් පහරකට යොමු වන්නේ. කෙසේ වෙතත් විනිසුරුවරයාගේ තීරණය නොදෙවීමක් ලෙසයි මෙන්න පුනරූපණය. මං හිතන්නේ පිට ඉන්නෙන් පිටතර තමා පන්දු ඇදී යන ආකාරය අපට දැක ගන්න ලැබෙන්නේ. වර නැවතත් ආරක්ෂිත පහරක් එල්ල කරනවා. මම හිතන්නේ මෙම පන්දුවාරයෙන් මදක් සැලකිලිමත් වේවි පුබුදු මිහිරංග. එම පන්දුවත් සමගින් හොඳ පන්දු ඇවීමක් මානිත රාජපක්ෂගෙන්. නැවතත් පීඩනය මදක් යොමු කරනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය දෙසට. උන් දෙදෙනා ඊටමත් ඉවසීමකින් යුතුව පෙර සඳහන් කළා වගේමයි පන්දුවට පහර දෙමින් සිටියා. එවර කඩුළු රකින්නාට පන්දුව ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණක් 22 ලකුණක් සංඥා කරනවා විනිසුරුවරයා විසින්. ඔබ දුටුවා කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා පන්දුව පසුපස සඹාගෙන යාමේදී ලිස්සන සුරු ස්වභාවයක් දකින්න ලැබුණා. ඊයේ දිනේ වර්ෂාවෙන් ඇතිව බලපෑම ගැන මම මේක තමයි පැවසුවේ දිගටම. ඉතින් අපි බලමු මෙන්න පුනරූපණය.
ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු පන්දුව පසුපසින් දිව යනවා. දෙවන වතාවේදීත් එම ක්‍රීඩකයාට පන්දුව ග්‍රහණය කර ගැනීමට තරමක අපහසුතාවයක් ඇති වුණා. කෙසේ වෙතත් ආරක්ෂාකාරී පහරවල් වලට දිගින් දිගටම යොමු වෙමින් පුබුදු මිහිරංග සමගින් බෙවින් ජයවර්ධන ස්ථාවරව පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිනවා. ඒ අවස්ථාවේදී පාරක් කෙල කරමින් ලකුණු දෙකක් සඳහා පැති මාරු කරගන්නේ පන්දුව 4 සීමාවට ආසන්න වෙද්දීම නවත්වාගෙන නැවත බාර කරද්දී ඒ නොනිමාවට පත්වන පන්දුවාරය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව පන්දුවාර 94ක් අවසරණ ලකුණු 176යි කඩලුවටයි. අල්ල නගරේ වැඩිම සිසුන් පිරිසක් සහභාගී වන නගරේ ඉහළතම ප්‍රතිඵල තහවුරු කළ විකල්ප නැති බ්‍රෑන්ඩඩ් ICT පන්තිය. ප්‍රැක්ටිකල් ICT බ්‍රෑන්ඩඩ් විදියට ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න ගමන් සුපිරි රෑන්ක් එකක් දාන්න නම් ඔයා එන්නම ඕන පන්තිය. නුවන් චතුරංග, සිත්රු, ගාල්ල, දැක්ම මාතර. ලකුණු 66ක සමදතාවයක් ගාලු තන තීරුවේදී බෙවින් සමගින් පුබුදු මිහිරංගකින් ගොඩ නැගෙනවා. ඔබට මොකද හිතෙන්නේ චානෝත්? රිච්මන්ඩ් ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා මේ මහින්ද විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිම රොඩා පිටුපසින් තිබෙන ලකුණු 42 ලබා ගන්නාත් එක් ලකුණු 41 ලබා ගන්නාත් එක් තනතිරුවේ රැඳී සිටීවිද? ඕක අවශ්‍ය. මම හිතනවා වුන් දෙන්නා ක්‍රීඩා කරන මේ විශ්වාස සහගත ඉනිමත් සමග මම හිතනවා අය ලබා ගන්න පුළුවන් ජයග්‍රහණයක් විය යුතුයි ලකුණු 41ක්. මොකද පුබුදු මිහිරංග සහ බෙවින් ජයවර්ධන දෙදෙනාම ලකුණු 30 සීමාව ඉක්මවා ගොස් අවසන්. කෙසේ වෙතත් මම හිතන්නේ තරගයේ තීරණයකට යන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා තවත් වේගයෙන් ලකුණු රැස් කළ යුතුයි. මෙම ලකුණු 41 වුණත් මොකද පන්දුවාර 94ක් නිමාවට පත් වෙලා තිබෙනේ ලකුණු 176ක් පමණයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලබා ගැනීමට සමත් වුණේ. මොකද මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 217 රැස් කළේ පන්දුවාර 73යි පන්දු 4ක් අවසානයේදී මෙන්න පුබුදු මිහිරංග 4 පහරක් පමණයි රැස් කිරීමට සමත් වී තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් ඔහු 1 ලකුණු 2 ලකුණු ලබා ගනිමින් මෙම සමතතාවය තමයි වැදගත්ම කාරණය වෙන්නේ. නැවතත් සාන්ජිත් හසන් සමාදිත් ගාල්ල කොටපවරන්තයේ සිට පන්දු යවන්නේ නිලකුණු පන්දු දෙකක් යොමු කරනවා. ඔහුට තවමත් ලකුණු 3ක් පමණයි රැස් කිරීමට සමත්ව තිබෙන්නේ. ඊටමත් හොඳ පන්දු යැවීමක්. නිලකුණු පන්දුවාර 6ක් යොමු කිරීමට සමත්ව තිබෙනවා ඔහු. මේම ටෙස්ට් පන්දු යැවීමක් අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි ටෙස්ට් ඉනිම් දෙකක් අපි දැකනවා මේ වෙනකොට අපිට පළමු දිනේදී සඳහන් කළා වගේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවත් මේ වෙන විට මදක් වෙනස් වී තිබෙන්නේ. මොකද විශේෂයෙන් එංගලන්තය ආරම්භ කරනවා වේගයෙන් පන්දුවට පහර දීමේ කලාව ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී සමහර වෙලාවට පළමු දිනේදී ලකුණු 400ක් පමණ රැස් කරන අවස්ථාවක් තිබෙනවා. 400 500 රැස් කරන අවස්ථාවක් තිබෙනවා. මොකද අපි ඒ කාලේ දකින්නේ එවර ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක් ආසන්න අවස්ථාවක් ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරනවා විනිසුරුවරයාගෙන්. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. පන්දුව පිටාග්‍ර අසලින් ඇදී යන්නේ කඩලු රකින්නා වෙත පුබුදු මිහිරංගයි පිතිකරණයේ දෙන පිතිකරුවා. කෙසේ වෙතත් හානියක් නැහැ. අපි කියනවා බාස්බෝල් කියලා තමයි අපි කියන්නේ හඳුන්වන්නේ. බ්‍රෙන්ඩන් මැකලම් සහ බෙන් ස්ටොක්ස් තමයි හරියටම කිව්වොත් ඒක ආරම්භ කරන එංගලන්තයේ වෙනුවෙන්. ඉතින් මම හිතන්නේ එය දැන් පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවටත් යම් තරමකින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි ගිය වසරේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද මහා ක්‍රිකට් තරග 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද මහා ක්‍රිකට් තරගය ගැන කතා කරලා ශතක 3ක් වාර්තා වෙනවා. එහිදීත් විශේෂතම ඉනිම ක්‍රීඩා කරනවා මල්ෂ තරුපති රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේම වසරේ නායකයා. ඔහු පන්දු 70කින් තමාගේ ශතකය සම්පූර්ණ කරන්න සමත් වෙනවා. එය තමයි ආදරවන්තයින්ගේ ක්‍රිකට් ඉතිහාසය තුළ වේගවත්ම ශතකය එලෙස වාර්තාවයි. ඉතින් ඒ වගේමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමේදී දිනුර කළුපහන මහින්ද විද්‍යාලීය නායකයා ශතකයක් වාර්තා කරනවා. ඒ වගේමයි මල්ෂ තරුපති ප්‍රථම ඉනිමේදී ඉතින් එම ඉනිමේදීම චෙහාන් සුබසිංහ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා ඔහුත් ශතකයක් වාර්තා කරනවා. ඉතින් එහිදීත් වේගවත් ඉනිම් තමයි ක්‍රියාත්මක වුණේ. අපි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දැන් ශීඝ්‍රයෙන් වෙනස් වෙමින් තිබෙනවා. සෑම දෙයක්ම එහෙමයි. ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව විශේෂයෙන් අර ඒ කාලේ සාමාන්‍යයෙන් පන්දුවාර 90 තුලදී ලකුණු 200ක් 250ක් තමයි වාර්තා කරන්නේ. නමුත් මේ වන විට ලකුණු 400ක් 450ක් වුණත් ප්‍රථම දිනේදී වාර්තා කරන්න පුළුවන්. අපි වේගවත් ඉනිම් දකිනවා. ඉතින් අද දවසේදී නැවතත් මෙය කෙලින්ම ටෙස්ට් ඉනිමක් කියන්න පුළුවන්. පන්දුවාර 94කදී ලකුණු 177ක්
120 ආදරවන්තයන්ගේ සරණ මේ ආකාරයෙන් පැවැත්වෙන්නේ. එකසිය 77යි කඩුළු 8යි තවත් ලකුණු 40ක් පිටපසින් මහින්ද විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමට වඩා. ඉතින් අද දවසේ තුන්වන දිනේ ප්‍රථමාර්ධයත් කෙමෙන් ගෙවී යමින් පවතින තවමත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම සඳහා පිටිකරගෙන නිරතවන්නේ. කණ්ඩායම් දෙකටම දෙවැනි ඉනිමක් ක්‍රීඩා කිරීමට දවසේ හැකියාව ලැබෙයිද කියන්න දන්නේ නැහැ. මොකද තරගයේ හේතු පමණක් නෙවෙයි කාලගුණික සාධක වලිනුත් බලපෑමක් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙනවා. ඒ අතර වාරයේ පුබුදු මිහිරංග ලකුණු 15ක් පමණයි පිටුපසින් සිටින්නේ. සියාර්ධ ශතකයේ රැස් කර ගැනීම සඳහා ආකාරයෙන් නිමවට පත්වනවා පන්දු වාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 177යි කඩුළු 8යි. පුබුදු මනිත රාජපක්ෂ පන්දු වාරය යොමු කරන්නේ. ඉතින් ඔහු ලකුණු 20ක් ලබා දී තිබෙනවා පන්දු වාරය 11යි එක් පන්දුවක් අවසානයේදී 177 රිච්මන්ඩ් ලකුණු පුවරුව. ආදරවන්තයන්ගේ සටන 120 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සටන මේ ලෙසින් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් මේ අද දිනේ පුරාවට සජීවීව ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නේ රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම. ඉතින් මේ වගේ හොඳ සජීව විකාශයක් රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ නේ. ඒ සඳහා අපට අනුග්‍රහක බවතුන්ගේ දායකත්වයෙන් නොමදව ලැබුණ වුණු විශේෂයෙන් සිහිපත් කළ යුතුයි අද දවසේදී. අද දවසේ මේ රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ප්ලැටිනම් ප්ලස් අනුග්‍රහකත්වය දක්වන ඌබර් ආයතනය. ඒ වගේමයි අද දවසේ මේ රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අපේ බැංකු සහකරුවෝ ලෙස කටයුතු කරන වස්සම්පත් බැංකුව විශේෂයෙන් සිහිපත් කළ යුතුයි. ඒ වගේම HNB ඇෂුරන්ස් ආයතනයත් විශේෂයෙන් සිහිපත් කළ යුතුයි. රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අනුග්‍රහකත්වය දැක්වීම පිළිබඳව. ඒ වගේම Honor by Singer විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතුයි. රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායමට අපේ අනුග්‍රහකත්වය දක්වනවා මේ 2025 120 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේදී. ඒ වගේම ප්‍රදීප් දර්ශන අපස උසස් පෙළ ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදයේ උගන්වන ගුරුතුමා. ඒ වගේම අපස උසස් පෙළ ICT N1 චතුරංග උසස් පෙළ රසායන විද්‍යාව මලිත් ජයරත්න වගේ ගුරුවරුන් රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායමට මේ වසරේදී අනුග්‍රහකත්වය දක්වීම පිළිබඳ විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතුයි. එවරයි තාමත් හොඳ පන්දු ඇවීමක් කඩළු රකින්නාට පන්දුව ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. වර පන්දු ඇදියන්නේ හතරේ සීමාව අසලට ලොං ස්ටොප් කලාපෙන්. එවර ලකුණු දෙකක් ලබා ගැනීමට සවත් වෙනවා පිටිකරුවන් දෙදෙනා හොඳ කඩළු අතර දිව යාමක්. මනත රාජපක්ෂගේ අවසන් පන්දුව මේ පන්දු වාරයේදී එවරට ආරක්ෂාකාරී පහරක් ඉදිරිපාදයේ එල්ල කරන්නේ. ඒත් සමගින් නිමව දකිනවා පන්දු වාරය. මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 180යි කඩළු 8යි.
රිච්මන්ඩ් ලකුණු පුර 180 දක්වා ඉහළ නැංවී තිබෙනවා. 180යි කඩළු 8යි පන්දු වර 96ක් අවසන්. පුබුදු මිහිරංග ලකුණු 14ක් පිටුපසින් සිටින්නේ අර ශතකය රැස් කර ගැනීමට තින් මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු බලයනිය ඉතාමත් සූක්ෂම ලෙස පන්දු යොමු කරමින් සිටිනවා. දැන් මහින්ද නායකයා කවින් රුක්ෂාන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩළු 4ක් පළමු දිනේදී දවාගත් ක්‍රීඩකයා. පන්දු වාරය යොමු කරන්නේ දැකන පුළුවන් සිලි පොයින්ට් එකදී සිටිනවා ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් උත්සාහ කරන වැත්තේ ඔහු අතට උර පන්දුවක් ලබා දීමට කවින් රුක්ෂාන් යොමු කරන පන්දුවකට පන්දු යවන්නන් වගේමයි කවිශ් අපි දැක්කා ඊයේ දවසේ වගේමයි අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන් සහ මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන් ඉතාමත් උද්‍යෝගයෙන් ඉතාමත් ක්‍රියාශීලීව පන්දු රැකීමේ නිරත වන ආකාරය විශේෂයෙන්ම මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු රැකීම අතේ විශිෂ්ටයි. තමිදු ප්‍රදීප්ත රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය නායකයාගේ කඩොල්ල දවා ගැනීම සඳහා ෆ්ලයින් කැච් එකක් තමයි ලබා ගන්න. ඉතින් අපි දැක්කා පන්දු රකින්නන්ගේ හොඳ කැපවීමක් තිබෙනවා. ඔවුන් තරඟයට හොඳින් අවතීර්ණ වෙලා ඉන්නේ. ඔවුන්ගේ පන්දු රැකීමත් එක්ක මම හිතන්නේ පන්දු යවන්නාටත් හොඳ ඔහුටත් ඉතාමත් හොඳ උද්‍යෝගයෙන් පන්දු යවන්න පුළුවන්. හොඳ ලයින් එකක පන්දු යවන්න පුළුවන්. මොකද පන්දු රකින්නන්ගේ කැපවීමත් එක්ක ඔහුට හොඳ විශ්වාසයක් ගොඩනගෙනවා පන්දු රකින්නන්ගේ කැපවීමත් සමගින්. ඉතින් අපි මම කලින් සඳහන් කළේ තමිදු ප්‍රදීප්තගේ දැවියාම ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් එවර ඉහළට ඉපිලිලා තමයි දකුණතින් තම පන්දුව දකුණු අතට ඉපිලිලා තමයි පන්දුව රැක ගැනීමට සමත් වන්නේ. මොකද තමිදු ප්‍රදීප්ත කියන්නේ තමත් දක්ෂ පිටිකරුවෙක්. ඔහු ලකුණු 22ක් ලබාගෙන සිටියේ හොඳින් පිටියේ ස්ථාවර වෙලා ඉඳී පන්දු 67කට මුහුණ දෙමින්. ඉතින් ඔහුගේ කඩුල්ල මෙම තරගයේ හැරවුම් ලක්ෂයක් ලෙස අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි නිකිල් ජයවීරගේ කඩුල්ලත් එක් හැරවුම් ලක්ෂයක් විදිහට දකින්න පුළුවන්. ඔහු ලකුණු 45ක් රැස් කරගෙන සිටියේ තමයි දවී යන්නේ. නැවතත් සිලි පොයින්ට් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් තමාගේ දකුණු පසට පැන පන්දුව නතර කර ගැනීමට උත්සාහ කළේ. පන්දුවාරය අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක වන්නේ පාරක් කෙල කිරීමට උත්සාහ කළා. නමුත් දඟ කැවීම ඉතාමත් හොඳින් දකින්නට ලැබුණා. එම පන්දුවේදී සමගින් නිමවට පත්වනවා 97 වන පන්දුවාරය. රිච්මන්ඩ් ලකුණු පෝරුව ලකුණු 180යි කඩළු 8යි. ඒ සමගින් විස්තර විචාරක කුටියේ වෙනසක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් විස්තර විචාරක බව ගැනීම සඳහා මම මයික්‍රොෆෝනේ බාර කරනවා අනුක් සිරිවර්ධන සමගින් පවන් විජේසේකර. ඕන වාහනයක ඕන වෙන්න සම්පත් බැංකුවේ සම්පත් ලීසින් පොලිය අඩුම පහසුම ලීසින් ගන්න විශ්වසනීය සම්පත් බැංකුව වෙත එන්න. A very warm welcome once again, ladies and gentlemen, for the 120th Richmond Mahindra Lovers Quarrel. We are in the middle of session 1 of day 3. And the Richmond Knights are 181 for the loss of 8 wickets. Still trail by 37 runs. And I have Pawan Vijaysekar with me. Yeah, look, it seems like we are going for an final moment. Battle between the Richmond and Mahindra College this time. As you remember in the 2019 encounter, we saw an T20 match, I believe, on the final over, final session. Going and very intense final session to decide who's going to win. So at this moment, Richmond Knights are batting on the crease, 181 for the loss of 8 wickets. And especially these two batsmen on the crease, Bevin Jayawardene and Pubudu Mihiranga, doing an exceptional job in the middle from the last day, the previous session. Yeah, definitely. I mean, they have put on a partnership of more than 70 runs as of now. Has been the backbone of the Richmond innings so far, getting close to that 200 run mark. Bevin Jayawardene in at 32 and Pubudu Mihiranga at 36. Both very watchful batsmen out there in the middle, not overly aggressive and putting those bad balls away.
Again, this line and length from Mahinda Rajapaksha has been brilliant as well up to now. Have been bowling for 13 overs and hasn't picked up a wicket as of now, but haven't given much runs as well. As we see, bowling that leg stump line and length, not giving much for the bowler, for the batsman, as the short leg is in place as well as a short leg and a first slip. So with that dot ball, the 98th over comes to an end. Richmondites are 181 for 8. Chemistry Malit Jayaratna. Galupurwari Pramukatama සහ විශ්වාසනීයම chemistry පන්තිය. Chemistry Malit Jayaratna. H&B Assurance Supreme Health Unlimited, the best health cover above all. දිවිනි ප්‍රථමයකු විසින් මෙහෙවන ලංකාවේ එකම ආර්ථික විද්‍යා පන්තිය 2027 නව පන්ති ආරම්භ වේ. ඩිරෝෂම් සදරුවන් ගාල්ල සිපාරා මුළු දිවයිනටම ඔන්ලයින් ලියාපදිංචිය 5 අංකෙන් 070යි 788යි 4යි 688. Yeah, the 9-wicket partnership still ongoing as Kavin Rukshan has been handed over the ball. Bowling from the fourth end now, has swapped directions. But especially upon during the season, we've seen Richmondites fall at a shorter runs. Obviously, the middle order hasn't been as strong as they should be during the season. But for the 9th wicket, they have been putting on some impressive runs, especially in the last couple of games, reviving the Richmond College out of deep situations in the season. So the similar trend coming into the big match as well. The lower order doing the job currently for Richmond College as intended. Yeah, look, yesterday it kind of collapsed in the front order of the Richmond batsmen, but at the middle order was quite a bit of successful. Now when it comes towards the end, we have the highest 9-wicket partnership between Bevin Jayawardena and Pubudu Mihiranga is ongoing now, and beforehand we only have a 66-run partnership between Mali De Silva and Bevin Jayawardena against Mahanama College Colombo as the partnership for the 9th wicket. So this is quite impressive for the Richmond side. Yeah, definitely, Pawan. Obviously, managing to get those valuable runs at this stage of the game and batting through the overs as we see a no ball. Be bowled by Kavin Rukshan. Another run adding to the total of Richmond College. But Mahindras have really struggled now to actually pick up this last 2 wickets, Pawan. Especially, we've all expected that Mahinda College would pick up these 2 wickets quick and fast. But that time, a huge appeal. Once again, little bit of bat probably, and the ball is racing towards the boundary. And a brilliant save there from the 2 players out there near the boundary line. And the batsman scampers back for 3 runs. Yeah, as you can see on the replay, sweeps it and tries to appeal, but behind the fielders were busy kind of appeal, and one was just running behind the ball, and ball run across the ground, and ultimately the chance was taken successfully by the fielders. Yeah, brilliant stuff there from the Mahindians out there in saving the boundary and saving a crucial run for Mahinda College. Well, with that, that marks the end of the 99th for Richmond College. They are 184 for the loss of 8 wickets.
is Mahinda Rajapaksha coming in. And another huge appeal, but the umpire stays silent. Obviously pitch outside the leg stump, that one from Mahinda. And Mahinda College are doing their best, appealing to every delivery. And Anuk, we should remember our sponsors. Uber is doing a great job sponsoring us, to helping us to bring you up this live coverage of the 120th Richmond Mahinda Lovers Quarrel, sponsoring the Richmond Live as the Platinum Plus sponsor. And we have Pradeep Darshana, advanced level engineering technology classes for you, and Nuan Chaturanga, again advanced level ICT classes. Another beautiful shot by Pubudu Mihiranga, it seems. Sorry, that was Bevin Jayawardena getting that sweep shot in, getting his textbook out there in the middle, using all the techniques possible. And the Richmond Knights are now just tickling towards their 200 run mark, little by little. And also we should remember our official banking partner Sampath Bank for our banking purposes. And we have Malija Radna, advanced level chemistry classes, sponsoring us to bring you up the live coverage of this encounter. And we also have HNB Assurance, the only one Fitch A-rated life insurance company in Sri Lanka. And we have Honor by Singer. And also we have our internet provider SLT Mobitel, who is giving this opportunity to bring you up what's going on in the ground towards your home, towards your device. And you can also catch us on POTV channel number 220, even TV Extra. Catch us with the live Richmond Live team, bring you up the latest action going on here at the Galle International Cricket Stadium as we go on with the 120th Richmond Mahinda Lovers Quarrel. And a huge appeal once again. The appeal only appeals, but the umpire stays silent once again. Obviously that one also pitching outside the leg stump, it seems like. Well, with that the Richmond College goes past that 100 over mark. There are 186 for the loss of 8 wickets. ඕන වාහනයක ඕන වෙන්න සම්පත් බැංකුවේ සම්පත් ලීසින් පොලිය අඩුම පහසුම ලීසින් ගන්න විශ්වසනීය සම්පත් බැංකුව වෙත එන්න. දිවිනි ප්‍රථමයකු විසින් මෙහෙවන ලංකාවේ එකම ආර්ථික විද්‍යා පන්තිය 2027 නව පන්ති ආරම්භ වේ. නිරෝෂන් සදරවන් ගාල්ල සිපාරා. Kavin Rukshan, the leading wicket taker for Mahinda College, currently bowling. Obviously he has taken a couple of wickets. Actually the fourth highest wicket taker of the season for Mahinda College, picking up 23 wickets across 12 games that he has participated in, with a best performance of 5 wickets for 29 runs. Obviously searching for his fifer once again, Kavin Rukshan got 4 crucial wickets at a crucial time for Richmond College. Yeah, here's a replay of the previous delivery. A quite of fuller length was used by Kavin Rukshan, and once again, you know, this man has been in a huge hunger, as I believe, from the first delivery ball today. He's bowling, he chose the ball himself as the captain for the first ball of the day, and now he's going on. He want that 5th wicket in his pocket. He want to be in the records. He want to make Mahinda proud. Yeah, definitely.
And at this moment, if they manage to get those next 2 wickets before lunch, I'll be grateful for their team as well. As Richmond College now have taken full control of the game. We've seen Richmond College struggle to bat yesterday in this pitch, but now today it seems like they are taking full control of the game, and probably now things and the strategies should really change for Mahindra College. It's just only 30 or something kind of runs for the last 21 overs at the yesterday's final session for these 2 batsmen. But from the morning on, it's going quite well for them. So at the end of the 101st over, Richmond died 186 for 8. Mahindra College for their first innings were bowled out for 217 yesterday morning, and they have only batted 72 overs, Pond. So special thing here, the Richmondites batting through 100 overs is never easy, and it's all because of these 2 out there in the middle, Bevin Jayawardena and Pubudu Mihiranga, who had put on a partnership about 80 or so currently, still the highest 9th wicket partnership of the season. For Richmond College. So this is a very crucial partnership for Richmond College. So what do you think, Pound, will happen from this on? Would they carry through to lunch, or would they go for a declare, or what will happen in the next few overs? Yeah, it seems quite been impossible for them to be declared, as the Richmond College is just trailed by 31 runs at this moment. So I believe that they will play until the last 2 wickets will be fallen. So once again, Theon Heliker from the city end. Much shorter delivery this time. You know, this man was the man who started to break down the Richmond innings, picking up the crucial wicket of the opener Helit Edrisinghe at the beginning, which made the downfall of the Richmond side. And now after the 54th over, where the last 8 wicket was fallen, the wicket of Tamit Pradeep, these 2 batsmen are doing a quite very well job in the middle. Once again, a short delivery. Yeah, Theon Heliker being brought into the attack once again from the pavilion end. Here's a look at the Mahindian 10. Oh, boys hanging up in there. Still a little bit of a disappointment for Mahindra College. Obviously, they thought that they could roll out this Richmond side in an over or 2, the way that they tumbled in the last day. But it seems a lot of resistance can be seen from this Richmond side at this moment. Yeah, in the morning there were quite high expectations from the Mahindian side to pick up those 2 wickets left in quite early overs and start on to play their second innings. But that plan was disrupted by the Richmond batsmen. These 2 are doing an amazing job in the middle. I mean that both of them have played more than 150 deliveries. That it comes in total comes to 300 deliveries. That means that's even a ODI game played between them. Yeah, definitely. 300 balls is the exact length. A close call once again. ODI length is 300 balls. So these 2 players out there in the middle have
truly shown what the Richmondites are capable of. And especially we've seen because of the rain, that heavy rain that fell yesterday, as we take a look at the replay of that close score. Near miss there, but Pudu Mahiranga was safely home. Special pound we've seen because of the rain that fell yesterday. We thought the pitch would be a bowler's friendly wicket, but it seems because of the dry weather now we are facing, the pitch has been dried up and it is more suitable for batting now. Yeah, no, but not that much of a sunlight here at the Galle International Cricket Stadium. Rather than the previous 2 days, it's quite been an overcast situation here, but it's quite better than the morning, than the evening yesterday. The condition is quite better for game here in the middle. Yeah, Theon Helica steaming in once again. Or goes to the leg side, that one. Straight to the keeper. With that marks the end of another impressive over for Mahinda College. Richmond College are 187 for the loss of 8 wickets. Chemistry, Malit Jayaratna. ගාලපුරවරේ ප්‍රමුඛතම සහ විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය. කෙමිස්ට්‍රි මලිත් Another bowling change for Mahinda College. Number 13 comes out to the middle to bowl the next over, the 103rd for Richmond College. Couple of fielders out there around the bat. So 1, 2, 3, 4, 5 including the keeper. So a very aggressive field set here for Pudu Mahiranga as the Mahindians are searching for these last 2 wickets. Trying eagerly different ways, switching out the bowlers, swapping their bowlers around to see if they can get these last 2 wickets. Especially bringing up those fielders inside the 30-yard circle, making the batsman try to find and gap, to create a shot that he wants over the fielder, and if that opportunity got missed, unfortunately, that would be converted to an wicket. If the plan going on for the Mahindians is going to be a workout for them. Yes, speaking a little bit more about the partnerships there for Richmond College. So it's closing into that 80 or so runs between these two, which gives them close to that 6th highest partnership of any wicket in the season for Richmond College. So these partnerships is something that is really crucial in a game of cricket. Obviously, especially at a stage like this, it's very crucial that these two play together in order to get that 200 or so runs for Richmond College. It's 188, just about a couple of more runs needed for that magical number to appear. Yeah, just 29 short of the Mahindian first innings at this moment. Richmond College are in a comfortable position,
trying to close that gap as possible. And with that, the 103rd over comes to an end. Richmond Heights are 188 for the loss of 8 wickets. As we were speaking about partnerships, Pawan, as we see the highest partnerships for the season for Richmond College, obviously the highest one 230 with contributions from Nikhil Jayavira and Ravindra against Wesley College, and 149s as well, Tamil Pradeep Teheli Tedrusinga, Tamil Pradeep and Shehan Disoisa against the same school, the Senana College. And this partnership is now heading towards that 80 or so run mark, so which makes them one of the highest partnerships of any wicket, currently nearing that 80 run mark. Yeah, absolutely. They are just short of 29 runs from the Mahindian first inning. So if they could collect those 29 runs, that would be an 100 plus mark of a partnership, and quite impressive for a school cricketer as a 9 wicket partnership between these batsmen. Just a beautiful job by Pubudu Mihiranga, 38 of 158 deliveries. As a bowler, he was exceptional, bringed up 3 wickets against the Mahindra College in the first innings, and Bevin Jayawardena, 36 as the wicket keeper. Yeah, another milestone is coming their way, Pawan, as they're also nearing in that 50 run mark for both the players. That is 36 and 38, nearing that 50 run mark. So it will be a huge milestone for both of them as well, as we see the Mahindian all boys 10 for the 120 at Richmond Mahindra Lovers Quarrel. Fairly disappointed crowd for Mahindra College currently, because they indeed thought the Richmond guys wouldn't have this much of a resistance. Yeah, absolutely, Anuk. In the previous day, we saw that there was quite a resistance against the Mahindian bowlers, as we saw wickets kept falling quickly in the evening session. But when Pudu Miranga came on strike, was 12 and from they are on in every Yeah, of course, we always saw these players going for a little bit of an aggressive towards that start of the day's play, going for a couple of shots, and indeed those shots were successful and ended up with a couple of boundaries. But now they're just knocking these balls into the gaps and getting those crucial 1s and 2s if possible, definitely getting 1 or 2 runs per over. So now they are going from a sort of a defensive mindset. So as we constantly spoke about during this big match, the strategies and the plans that these players have to put on changes every time, and that time swept goes over the infield, and that is a boundary after a long time for Richmond College. Bevin Jayawardena now going to that 40 run mark there. Beautiful shot. Yeah, just boundary after more than 15 overs, I believe. The last boundary was scored in the 88th over, and it's now 104th one. So absolutely brilliant. As we spoke earlier, that they should pick up the gaps, and there was no fielder at that moment in that region. So Bevin Jayawardena was quite successful in that sweep occasion. Yeah, he beautifully read the bowler there was in the slot and manages to
193 for the loss of 8 wickets. ප්‍රමුඛතම සහ විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය කෙමිස්ට්‍රි මලිත් ජයරත්න. Once again, Kavin Rukshan for the 105th over. They won that wicket, Anuk. What they going to do? You're obviously searching for that crucial 2 wickets. And it's hard to believe, Bhan, especially in these conditions, for a bowler, Budu Muhiranga, known as a bowler, to be with the wicketkeeper of the side and batting through a bulk of the Richmond innings. It's great to see how these players have to adapt to the conditions, and they are doing what the captain is asked from them, just hanging on and making sure the scoreboard is ticking. So, great performance by these 2 players out there in the middle. Yeah, absolutely, Anuk. According to the momentum which was on the previous day in the last evening session, we also even did not believe that these 2 could again a close opportunity. Slightly bit of miscommunication, but it was luck on the Richmond side. That in the previous story, that we also didn't believe that this cannot be done, as the batsmen are not quite off in a set position in the previous day. But now they are playing like they are in the front door, the batsmen. They're very professional, picking up the gaps, reading the bowler correctly, not hitting unnecessary shots, going for that runs, striking on loose deliveries, and doing their job quite well. Yeah, definitely. I mean, these players are now acting like they're top order batsmen. They have tampered, they have battled hard in the middle, trying to get every single delivery, converting it to a run, defending the ball that is necessary, putting away the bad balls. Just an overall brilliant performance by the 2 players out there in the middle for Richmond College. Yeah, absolutely. And with that, the 105th over comes to an end. Richmond Heights are 193 for the loss of 8 wickets. කෙමිස්ට්‍රි මලිත් ජයරත්න. ගාලපුරවරේ ප්‍රමුඛතම සහ විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය කෙමිස්ට්‍රි මලිත් දකුණේ නැවැන්තම SFT පන්තිය SFT නම් ප්‍රසාත් වික්‍රමසිංහ 2027 තීරි නවපන්ති ආරම්භය ආරම්භක සම්මන්ත්‍රණය මාර්තු 28 සිකුරාදා පෙරවරු 8ට තික්මා ගාල්ල දිවයිනේ ප්‍රථමයා සිව්වෙනියා 10වෙනියා සහ 12වෙනියා ඇතුළු 2016 සිට 2023 තෙක් අඛණ්ඩව දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයෙන් බේකිරු නැවැන්තම SFT පන්තිය වැඩි විස්තර සඳහා 0.9759 අංකයට අමතන්න. SFT නම් ප්‍රසාත් වික්‍රමසිංහ තික්මා ගාල්ල ඇපිරු මාතර. සිංහලතින් Honor X9C ඕන රෙකෝඩ්ඩයක් බ්‍රේක් කරන්න පුළුවන්. ඒත් Honor X9C unbreakable. මෙච්චර ඩියුරබල් ෆෝන් එකක් මීට කලින් දැකලා නැහැ.
Yeah, with that, that marks the end of the 105th over. With that, lunch is being declared by the by the officials, and Richmond College are 193 for 8. And they're still trailing by 24 runs, Richmond College, as both the players and the umpires have walked back to their dressing rooms to have lunch for the day. Yeah, we've seen how the batsmen of the Richmond side have shown a lot of resistance, and now they've managed to actually go through to lunch. We all thought that they'll go out for a short amount of runs, but they've managed to actually keep it through to lunch. So that is something that we all didn't expect upon. We certainly thought that they are going to be bowled out. Yeah, really, Anuk, we didn't expect that much kind of a performance from these two low-end batsmen. But they proved that they are just not worth for the low end. They are worth much more. Yeah, definitely. And they've been actually just overall brilliant performances, getting those ones and twos in where necessary, and batting according to the field set by the Mahindians, picking the gaps, and just an overall brilliant performance by the batsmen of the Richmond side. Yeah, absolutely brilliant. The brilliant overall performance. I mean, when it comes to Pubudu Mahiranga, he was able to gain 3 wickets from the Mahindian first inning. Brilliant with the spin spill. And as a batter, he has done his duty also towards his side. Yeah, obviously speaking a little bit about the Mahindians as well. They were coming in very strong, taking 8 wickets yesterday, continuing, hoping that they can get the last 2 wickets on time, but unfortunately very unsuccessful in that. As we see the Richmond live coverage given from Facebook Live and YouTube, and you can also catch us on loverscore.lk and POTV channel number 220, Event TV Extra, for bringing you the live coverage of the Richmond Live. As we check on the session highlights for day 3, morning session started off with a couple of boundaries. Richmond College batsmen, and making sure that the scoreboard takes us up to that impressive 200 run mark. As players out there enjoying themselves, Richmond College batsmen, as not the Mahindians, they should be really disappointed. But that time, brilliant save once again, Richmondites. Mahindians struggled, but tried their best to get those 2 crucial wickets. But the Richmondites prevailed and make sure that they get the most out of their time in the middle. Yeah, Anuk, at the beginning we saw Richmondites were eager for those singles and twos, and some couple of missed opportunities for the Mahindians. As you can see, with the luck which was on the Richmond side as well. They were rotating the strike, keep on going on, collecting every possible opportunity of scoring a mark. Yeah, that one was clear a missed opportunity for Mahindra College. Clear run-out chance, but missed nonetheless.
And the fast bowlers really put in the hard yards for Mahinda College that time as well. Clear top edge, didn't expect the short ball, landed safely between the fielders, and lot of missed opportunities. But luck is on the Richmondites' way. Yeah, absolutely. Yeah, speaking about the luck, there was quite missed opportunities for the Mahindians. Dropped catches in closely moments, getting caught was missed. Close run-out moments, even from the captain's own hands, missed it. So it's quite unfortunate for them, as these two batsmen have been quite an headache for them, I believe. Yeah, we also take a look at the weather. Currently, damp conditions here at the Galle International Cricket Stadium. Was very, very gloomy when we arrived. Now the sun is shining just a little bit, but still, though, damp conditions, overcast conditions here. And the ground staff, prompts to them. They have done a brilliant job in making sure the ground is okay, coming in the very early in the morning and arranging the pitch, making it suitable for both batting and bowling. So prompts to them on their hard work. Yeah, absolutely, Anuk. A great respect should be shown towards the groundsman, as we also saw when we come on in the early morning, we saw that them cleaning the ground as it was heavy showers in the last day's evening, and making the ground again suitable for playing conditions. A great respect to them. Yeah, and especially Pawan, we have checked the pitch, and it was a very damp pitch as well. Just little bit of wetness there was seen, but it was said for the fast bowlers and the spinners would be great for bowling and taking those 2 wickets off Richmond College. But as we progressed towards the day's play, it actually dried up pretty quick and ended up as a batting friendly wicket. Yeah, at the beginning it was quite a damp condition, and we thought that the Spaces would take the chance picking up those 2 wickets, and also we saw that Mahinda captain calling on their pace bowlers into the attack, and also using the spin with himself coming on from different ends, and tried every possible way to get those 2 wickets, but the luck was with the Richmond side today. Yeah, definitely, as you mentioned, Pawan. Started off with the fast bowlers, the Mahindians from both ends. Sadhunetmina also coming in as well, and then changed into spin, went back to the fast bowlers, tried different variations, tried different combinations from both ends, but the Richmondites have really weathered the storm here. Yeah, absolutely. They tried their best, trying different combinations. I mean, to take out this batsman Bevin Jayawardene and Pubudu Mihiranga. And Kavin Rukshan himself has bowled 27 overs. This man won that 5-wicket haul, I believe. He want to be in the records. He want to make the mother Mahinda proud, I believe. Yeah, definitely. Taking 4 wickets for the match currently, Kavin Rukshan. So here's a take a look at the Richmond scorecard. The openers Nikhil Jayavira was quite successful, 45 of 102. Haley Tedirisinghe got dismissed as the first wicket. Tenusha 20 and Tamith Pradeep, the skipper, 22. Ravidu Randun as 2 runs, and Shehan Disoisa just a single. Yuri Kotigoda 3 runs. Netuja 1 run. And the more special duo in the Richmond side. Yeah, 16 fours has been scored as well. Must mention there with 15 extras also added to the team's score. 193 for 8, which is impressive because of the 9th wicket partnership. And as we take a look at the Mahindians bowling scorecard, the pick of the bowlers, Kavin Rukshan with 4 wickets for 56 runs of 27 overs. And Sadhunetmina, the fast bowler, picking up 2 wickets as well. As we see the wicket fall of wickets
4th wicket, 5th wicket, 6th wicket, and the 7th wicket, 8th wicket, all falling in close call. And still the 9th wicket partnership is ongoing. More than 70 odd runs added to the team's score. So that is quite impressive performance by the Richmondites. It's a must say. Yeah, absolutely. Anuk, we should mention the brilliant bowling from the Mahindian side, that the last couple of 4 wickets were made during just only 16 runs, in a gap of 16 runs. So in the batter's end, it was quite struggling in the yesterday's evening session. But now we can see that they got quite stable and picking up every possible runs towards the Richmond side. Yeah, definitely, Pawan. We've seen the Mahindians bowling attack yesterday. The fall of wickets, they really enjoyed out there in the middle, the Mahindians, because for 3-2 runs, the batsman got out really quickly. So it clearly shows the shift in momentum of the Richmondites coming in the morning session, and hanging on for an entire session is truly something. As we take a look at the highlights of day 2, We know that yeah, Yuri Kotigoda also 1 and 2, needs to and pick up and picked up the batsmen gap. out there in the middle showing some true colours. අවසරයෙන් රැකගන්නවා ඒත් සමගින් බිඳ වැටෙනවා දෙවන කඩු do so, but as you can see right there, a boundary from the hands of Randula Mabar. And we can see playing nicely shots, timed well, as you see, playing that cut shot several times. This time succeeding. A full butted cover drive. This time shot through the leg. සිටිනවා කවින් රුක්ෂාන් සමගින් හොඳ සමතුලිතතාවයක් ගොඩනගීමට උත්සාහ කරන ඉවර නැවතත් පන්දු 4 සීමාව ආසන්නයට මේ පන්දුව ඕවද විකට ආකාරයෙන් ඉවර ඉක්ම ලකුණක් සඳහා දැවිලා සටහන් කරන්නේ වෙන සුරවරයා අවසන් ලැබෙන දුල් සිද්ධර්ශන සමගින් තෙවිදි රශ්මික එයා ඒ වර කඩොල්ලක් බිඳ වැටෙනවා මහයි. This time shot through the leg. A lot of crowd cover. Oh, that time sweeps it. It's in the air, and what a catch there by the Shisha. සිදු කළ යුතු වනප සිහස් එවර පන්දුව දියන බා 4 සීමාව දෙසට කෙස වෙතත් අවස්ථාවක් නෑ ප්‍රහාරය සාර්ථක කරගන්නට කෙස් ඒ අනුව ඊටමත් හොඳ Playing the natural game of cricket in a very relaxed manner. Yeah, and a huge shot there at Richmond College. Oh, that time a foolish delivery and pierced through the gap there. මෙන්න නැවතත් පන්දුව පීඩනයත් වැඩි වෙනවා ඊසාන් ඉතින්. And that was the highlights of day 1 and 2 here. The 120th Richmond behind the Lovers Quarrel. Yeah, and the Richmondites are still trailing about 24 runs at the end of 105 overs. So, to check out what will happen next, we'll come back really shortly with a quick commercial break. සිංහල team Honor X9C. ඕන රෙකෝඩ් එකක් බ්‍රේක් කරන්න පුළුවන්. ඒත් Honor X9C unbreakable. මෙච්චර durable ෆෝන් එකක් මීට කලින් දැකලා නැහැ.
ඕන වාහනයක ඕන වෙන්න. සම්පත් බැංකුවේ සම්පත් ලීසින්. පොලිය අඩුම පාසුම ලීසින් ගන්න විශ්වසනීය සම්පත් බැංකුව වෙත එන්න. SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. H&B Assurance Supreme Health Unlimited, the best health cover above all. ජනක ගුණතුංග 2027 ඇප්ලයිඩ් නවපන්ති ආරම්භය පොබුදු අම්බලන්ගොඩ ප්‍රින්සිපියා ගාල්ල ජනක ගුණතුංග නිවාසනයක් කියන්නේ එකම වාරිකයක් එක දිගටම ගෙවාගෙන යන එකද? එහෙමත් පුළුවන්. හැබැයි සම්පත් බැංකුවේ නම් මෙන්න මෙහෙමත් පුළුවන්. අමාරුම මුල් අවුරුදු 5 පොලිය විතරක් ගෙවන්න. ඉන්පසු ඔබට පහසු ලෙස නැත්නම් සමාන වාරික වලින් එක්ක 150ක් මාසිකව ඉතිරි 150 අවසාන වාරිකයේ ලෙස. කැමතිනම් මුළු මුදලම අවසාන වාරිකයේ ලෙස එකවර. ඕනේ නම් තවත් වෙදි තියෙනවා. සම්පත් බැංකුව හඳුන්වා දෙන ශ්‍රී ලංකාවේ නම්‍යශීලීම නිවාස ණය ක්‍රමයෙන් ඔබට සරලන ගෙවීම් රටාව තෝරා ගන්න. සම්පත් සෙවන හෙටට බරක් නැති සැහැල්ලු නිවාස ණයක්. දකුණේ නැවැන්තුම SFT පන්තිය. SFT නම් ප්‍රසාද් වික්‍රමසිංහ 2027 තීරි නවපන්ති ආරම්භය. ආරම්භක සම්මන්ත්‍රණය මාර්තු 28 සිකුරාදා පෙරවරු 8ට තික්මා ගාල්ල. දිවයිනේ ප්‍රථමයා සිව්වෙනියා 10 වෙනියා සහ 12 වෙනියා ඇතුළු 2016 සිට 2023 තෙක් අඛණ්ඩව දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයෙන් බේකිරු නැවැන්තුම SFT පන්තිය. වැඩි විස්තර සඳහා 0709759 අංකයට අමතන්න. SFT නම් ප්‍රසාද් වික්‍රමසිංහ තික්මා ගාල්ල ඇපිරු මාතර. Chemistry Malit Jayaratna. ගාලපුරවරි ප්‍රමුඛතම සහ විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය. Chemistry Malit Jayaratna. Yeah, we're back at day 3. Lunch session now given here. Richmond College still trailing by 24 odd runs here. Now, Pawan, as we are at the 120th encounter between these two sides, there's also a couple of big matches happening across the nation as well. Yeah, Anuk, as we are in the 120th Lovers Quarrel encounter here in goal, we have the 180th Battle of the Maroons in the Galle International Cricket Stadium between Dharmaraj College and Kingswood College Kandy. So there, Kingswood College Kandy won the toss and elected to field first and led the Dharmaraj College to bat first. So it's an impressive batting card towards the Dharmaraj side that they have scored 4 massive runs of 441 for just 2 wickets. An unbelievable one. Both of the batsmen, Tharidu
and Lakwin, who are on the crease, are now inching towards their double centuries, as one is on his 197 and the other one is 196. So what an impressive game going on in the Kandy, and moving on to another battle which is close to us. Yeah, as we speak of the 120th Richmond Mahindra Lovers Quarrel, you can catch the live action from the Richmond Live Facebook page and the YouTube channel as well. Moreover, if you check on the channel 220, you can, from POTV, Event TV Extra, you can catch the live action. Moreover, visit us at www.loversquarrel.lk in order to get the extra of our big match coverage along with the Richmond Live app as well. Make sure to download it now from the Apple App Store and Google Play as well. So if you want to catch the live coverage of the 120th Richmond Mahindra Lovers Quarrel, those are your options. Yeah, no, make sure to catch us on those options. And moving on to another battle which is close to us, which is in Mahindra, the 125th Battle of the Blues Runa, which is going on between the St. Services College and the St. Thomas College, Mahindra. And the St. Thomas College won the toss and gave services to bat first, and they are able to score 169 for the loss of all wickets, and now St. Thomas's are batting on. Yeah, just like that, a lot of big matches. This is the big match season, so a lot of things happening across the nation. Also, we have the 91st Battle of the Saints here there at the Colombo SSC ground premises. There, St. Peter's won the toss and elected to bat first, and they were all out for 243, and in reply St. Joseph's College scored 240 for the loss of 7 wickets and declined their innings. And now the St. Peter's are batting for their second innings for just 9 runs. And also we have another battle going on, which is the 106th Battle of the Blues, Katugastota, between the Trinity College and St. Anthony's College, Kandy. Yeah, as we pause to check a look at the scorecard once again for Richmond College. They're 193 for loss of 8 wickets. They're Nikhil Jayavira, the opening batsman, who scored 45 runs, and a couple of 20s out there, Thenushan Imsara and Thamda Pradeep, along with Bevin Jayawardena now at 40 and Puvudu Mihiranga at 39 as well, keeping the Richmond side strong. Have hit 16 fours the Richmond Dice as well. And here's a look at the bowling scorecard once again. Yeah, we have Sadev from the Mahindian side able to make 2 wickets for 20 runs, and Theon, the opening wicket taker for the Mahindian, 1 for 30. And we have the man, the Mahindian skipper, Kavin Rukshan, 4 for 56. And also we have Sengudangamua, just a single wicket for 31 runs. Yeah, Mahindians giving up 15 extras as well. But that is what has happened during the last 2 days here at the 120th Richmond Mahindra Lovers Quarrel. Richmond College are 193 for 8. And we'll take a small break now, Pawan, and bring you live action very shortly. Do stay with us at Richmond Live. ජනක ගුණතුංග 2027 ඇප්ලයිඩ් නවපන්ති ආරම්භය. පොබුදු අම්බලන්ගොඩ
Principia Galle, Janaka Gunatunga. සිංහලතින් ඕන X9C ඕන රෙකෝඩ්ඩයක් බ්‍රේක් කරන්න පුළුවන්. ඒත් ඕන X9C unbreakable. මෙච්චර durable ෆෝන් එකක් මීට කලින් දැකලා නැහැ. දකුණේ දෙවන්තම SFT පන්තිය SFT නම් ප්‍රසාත් වික්‍රමසිංහ 2027 තීරි නවපන්ති ආරම්භය ආරම්භක සම්මන්ත්‍රණය මාර්තු 28 සිකුරාදා පෙරවරු 8ට තික්මා ගාල්ල දිවයිනේ ප්‍රථමයා සිව්වෙනියා 10වෙනියා සහ 12වෙනියා ඇතුළු 2016 සිට 2023 තෙක් අඛණ්ඩව දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයෙන් බේකිරු දෙවන්තම SFT පන්තිය වැඩි විස්තර සඳහා 070 97 59 අංකයට අමතන්න SFT නම් ප්‍රසාත් වික්‍රමසිංහ තික්මා ගාල්ල ඇපිරු මාතර නිවාසනයක් කියන්නේ එකම වාරිකයක් එක දිගටම ගෙවාගෙන යන එකද? එහෙමත් පුළුවන්. හැබැයි සම්පත් බැංකුවේ නම් මෙන්න මෙහෙමත් පුළුවන්. අමාරුම මුල් අවුරුදු 5 පොලිය විතරක් ගෙවන්න. ඉන්පසු ඔබට පහසු ලෙස නැත්නම් සමාන වාරිකවලින් එක්ක 150ක් මාසිකව ඉතිරි 150 අවසාන වාරිකයේ ලෙස. කැමතිනම් මුළු මුදලම අවසාන වාරිකයේ ලෙස එකවර. ඕනේ නම් තවත් වෙදි තියෙනවා. සම්පත් බැංකුව හඳුන්වා දෙන ශ්‍රී ලංකාවේ නම්‍යශීලීම නිවාස ණය ක්‍රමයෙන් ඔබට සරලන ගෙවීම් රටාව තෝරා ගන්න. සම්පත් සෙවන හෙටට බරක් නිවාසනයක් කියන්නේ එකම වාරිකයක් එක දිගටම ගෙවාගෙන යන එකද? එහෙමත් පුළුවන්. හැබැයි සම්පත් බැංකුවේ නම් මෙන්න මෙහෙමත් පුළුවන්. අමාරුම මුල් අවුරුදු 5 පොලිය විතරක් ගෙවන්න. ඉන්පසු ඔබට පහසු ලෙස නැත්නම් සමාන වාරිකවලින් එක්ක 150ක් මාසිකව ඉතිරි 150 අවසාන වාරිකයේ ලෙස. කැමතිනම් මුළු මුදලම අවසාන වාරිකයේ ලෙස එකවර. ඕනේ නම් තවත් වෙදි තියෙනවා. සම්පත් බැංකුව හඳුන්වා දෙන ශ්‍රී ලංකාවේ නම්‍යශීලීම නිවාස ණය ක්‍රමයෙන් ඔබට සරලන ගෙවීම් රටාව තෝරා ගන්න. සම්පත් සෙවන හෙටට බරක් නැති සැහැල්ලු නිවාස ණයක්. Official hydration partner. Chemistry Malit Jayaratna. Galapurwari ප්‍රමුඛතම සහ විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය Chemistry Malit Jayaratna. H&B Assurance Supreme Health Unlimited, the best health cover above all. ඕන වාහනයක ඕන වෙන්න සම්පත් බැංකුවේ සම්පත් ලීසිං. පොලිය අඩුම පහසුම ලීසිං ගන්න විශ්වසනීය සම්පත් බැංකුව වෙත එන්න.
දිවිනී ප්‍රථමයකු විසින් මෙහෙවන ලංකාවේ එකම ආර්ථික විද්‍යා පන්තිය 2027 නව පන්ති ආරම්භ වේ. නිරෝෂම් සඳරුවන් ගාල්ල සිපාරා මුළු දිවයිනටම ඔන්ලයින් ලියාපදිංචිය 5 අංකෙන් 070යි 788යි 4යි 688. අල්ල නගරේ වැඩිම සිසුන් පිරිසක් සහභාගී වන නගරේ ඉහළතම ප්‍රතිඵල තහවුරු කළ විකල්ප නැති බ්‍රෑන්ඩඩ් ICT පන්තිය. ප්‍රැක්ටිකල් ICT බ්‍රෑන්ඩඩ් විදියට ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න ගමන් සුපිරි රෑන්ක් එකක් ගන්න නම් ඔයා එන්නම ඕන පන්තිය. නුවන් චතුරංග සිත්රු ගාල්ල දැක්ම මාතර. හිතවතුනි නවතත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා රිච්මන්ඩ් මහින්ද 120 වන ගාලු ආදරවන්තයින්ගේ සටනට. ඉතින් අද දවස තරගයේ අවසාන දිනේ නම් 3 වන දිනේ. ඉතින් මේ වන විට දිවා ආහාරයෙන් පසුව තරගය නැවතත් ආරම්භ වීමට යන්නේ. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දිවා ආහාරයට පෙර තරගය නතර කරන විට පන්දු වාර 105ක් අවසානයේ ලකුණු 193ක් රැස් කරගත්තා කඩලු 8කට. මේ වන විට බෙවින් ජයවර්ධන සහ පුබුදු මිහිරංග කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. බෙවින් ජයවර්ධන ලකුණු 40ක් පන්දු 167කදී. ඒ වගේමයි පුබුදු මිහිරංග ලකුණු 39ක් පන්දු 157කදී. මේ වන විට සාර්ථක සමතතාවක් ලකුණු 83ක සමතතාවක් නවවන කඩුල්ලට ගොඩනගා තිබෙනවා. ඉතින් මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකින් සහ මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකින් පිටියට නැවතත් අවතීර්ණ වීමට යන්නේ කවිෂ. ඕචනුත් ඔබ පැවසුවාගෙන දැන් තරගය නැවත ආරම්භ වීමට යන්නේ. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ලකුණු 193ක් ලබාගෙන සිටිනවා. තවමත් මහින්ද විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමට වඩා ලකුණු 24ක් පිටුපසින්. ඉතින් අත වශයෙන්ම කිව්වොත් දිනේ අර්ධයක් පමණ ගෙවි ගොස් අවසන්. දැන් පළමු අර්ධයේ ගෙවි ගොස් අවසන්. ඉතින් අපි බලමු තරගය ඉදිරියට කොයි ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වේවිද කියලා.
අනිවාර්යයෙන්ම මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ප්‍රථම ඉනිම සඳහා ලකුණු 217ක් රැස් කරනවා සීලුම ක්‍රීඩකින් දැවි. ඉතින් තවත් ලකුණු 24ක් පිටුපසින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ප්‍රථම ඉනිම. ඉතින් ඔබට පේනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා මේ වන විට පිටියට පිවිස තිබෙනවා. මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන් පන්දු රකින්නන් සීලුම ක්‍රීඩකින් මේ වන විට පිටියට පිවිස තිබෙනවා දිවා ආහාරයෙන් පසුව. ඉතින් අප අද දිනේ දෙවන තරගයේ දෙවන අර්ධයත් සමගින් යමු වෙමු. නැවතත් සම්මතතාවය ලබා දෙනවා විස්තර විචාරක කුටියට. We're back after lunch, ladies and gentlemen, for the 120th Richmond Mahindra Lovers Quarrel. Day 3, session number 2 is up and running right now. Bevin Jayawardena is out there in the middle alongside Pubudu Mahindra, continuing their fine form with an unbeaten partnership of 70 or so runs, more than 70 runs, a partnership, 9th wicket partnership. And it is Sadhu Netmin, I believe, the bowler, who's going to be bowling from the pavilion end. Change in the bowling. Once again, Richmond College still trail by 24 runs. And you can catch the live action once again by downloading the Richmond College Richmond Live app, as well as checking out Facebook Lives. And once again, all the bowlers and the keeper goes up, but the umpire stays silent. Close call there. The first ball after lunch, feeling a little bit nervous there, the batsman, but ended up being just a dot ball eventually. But I was saying, you can catch the Richmond Live action from the Facebook and YouTube, as well as by the Richmond Live website at loversquarrel.lk, and checking out the POTV channel number 220 with POTV Extra. And I have Panu Jayasekar with me. Yeah, just after the lunch, Anuk, we are joining live back from here at the Galle International Cricket Stadium for the session 2 of day 3 of the 120th Richmond Mahindra Lovers Quarrel. So, the batters at the crease, Bevin Jayawardena and Pubudu Mahindra, quite in a fixed position, as Bevin Jayawardena just entered his 40s and Pubudu Mahindra 39. So speaking about this 9th wicket partnership, they have made 80 plus runs for the 9th wicket partnership here at this 120th Lovers Quarrel encounter. And during the season for the Richmond College, the highest
So once again, the highest 9th wicket partnership this season for the Richmond College was 66 runs between Mali De Silva and Bevin Jayawardena against the Mahanama College Colombo. So at this moment, the 9th wicket partnership is above 80 runs. So they are doing quite well. At earlier that after the 8th wicket fell, we saw them quite struggling, quite on a defending position, just not getting onto the runs. But from the first delivery in the morning, we saw them getting back onto the action, trying to pick up those singles and twos and even occasional boundaries as well. Yes, Sahanjit Samajit is the bowler. Bowling change. Didn't bowl in the first session for Mahindra College, but now bringing back into the attack from the city end. Once again, has bowled 11 overs as of now and has given only 4 runs. So a very economical bowler is Sahanjit, managing to build up some pressure for the Richmond side, but prompts should go to the Richmond side for being this long into the game as well. Highest 9th wicket partnership of the season for Richmond College. So brilliant all-round cricket. Yeah, with that, the 106th over comes to an end. Richmond Heights 193 for the loss of 8 wickets. SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. As the background you can see that more and more spectators are gathering up at the day 3 of the 120th Richmond Mahinda Lovers Quarrel encounter to witness this event. And a close moment again, misses the slip fielder, chasing towards 2 runs. Yeah, that time as well, Pubudu Mihiranga, that was managing to run 2 runs added to the team's scoreboard. Now 195 Richmond College, inching towards that 200 magic number. Yeah, that time as well, straight to the plat and just flicks it off at the last moment. And the batsman quickly swaps over for 2 runs, and both of the batsmen now reaching for that 40 run mark. So it'll be a bonus for Richmond College if both those players get their 50s. Yeah, that would be absolutely brilliant for the Richmond side, as the lower end bowler and the wicket keeper who have stepped in to take the duties of the front end batsman, making that Richmond scoreboard going over. I believe they could go over that 100 plus mark with their contribution. At the partnership was started at 110. So let's see what's going on here at the day 3. Yeah, obviously, part because of the rain that we've seen yesterday, the outfield is a little bit damp. Of course, some areas more damper than the others. So the ball is not as fast through the outfield as expected. And that time as well goes past the outside edge of the bat of Pubudu Mihiranga. Yeah, great to see these two sides battling against the last day of play. You can see the flags of the Richmond College. It's the first flag. You know, it has been a festival kind of event, this Lovers Quarrel. And with that, we come to the end of the 107th over. Richmond Heights are 195 for the loss of 8 wickets.
සෞඛ්‍යතම සහ විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය. කෙමිස්ට්‍රි මලිත් ජයරත්න. H&B Assurance Supreme Health Unlimited, the best health cover above all. Yeah, now the 9th wicket partnership is up to 85 runs. Just 15 more for that 109th wicket partnership between these two. Has been brilliant. As we see the goal for brilliant landscape, brilliant environment to play some brilliant cricket out here at goal. As Sahanjit continues his impressive bowling performance from the pavilion end once again. Yeah, Sanuk, as you said earlier, this is a brilliant environment for brilliant cricket. I believe that this is the most scenic environment in whole Sri Lanka to play such beautiful cricket. I mean that we are surrounded by Indian Ocean. We have the goal fort in front of the stadium, and we have the goal city just behind us. And it's an absolute elegant place to play such an intense game. At this moment, it has been quite intense towards the both sides. Yeah, Sahanjit, if you take a look at his stats, he's a brilliant economical bowler. He has taken 4 wickets for 37 against St. Anne's College, Kurunegala as well. So he is a very economical bowler and can pick up crucial wickets at crucial times. Picking up 18 wickets of the 8 matches that he has played in this season so far. He's known to be an economical bowler and proving rightly so here at the 120th Richmond Mahinda Lovers Quarrel. And that time as well, huge appeal from the bowler and the wicketkeeper as well. But the umpire stays silent once again. That was a foolish delivery by Sahanjit, it seems like. The batter missed it, fortunately. Yeah, much fuller length was used by Sahanjit this time. As you see on the replay, the Mahindians were appealing, but the umpire says silent. It seems like the Mahindians are appealing for everything at the moment. Currently appealing to everything that they can in order to get these 2 crucial wickets. Just 2 more. It's just hardly impossible to believe such a scenario happening here. Like the 9th wicket partnership, 85 runs. It's almost like an international game at this point. These 2 players have been literally the backbone of the Richmond College innings and have played beautifully in the 3rd day as well as the last of the 2nd day as well, Pawan. Yeah, absolutely brilliant performance by these 2. The fact that we should remember is that they are not just an opening or front end kind of batsman. They are the lower end one, especially one is a bowler and one is the wicket keeper. They have done a brilliant job yesterday and the day before. Yesterday, you know, it's not easy to play in the previous days. Weather situations, we had a huge sunlight, a high amount of sunlight here at the Galle International Cricket Stadium, and the heat is just unbearable. Even you are just standing in the middle. But these players need to maintain that same kind of fitness throughout the game, and you can see how consistent they are. The performance is just consistent in absolutely the better way towards the Richmond side. Yeah, and the atmosphere is really getting electrifying here at the Galle International Cricket Stadium as more and more people are starting to build up in the 2 tents. Obviously today is Saturday, so people should be rolling into the crowd, rolling into the tents of the 2 sides. So let's see what will happen now.
Yes, sticking to that line and length. There's Sahanjit. Little bit of an aggressive bowler he is. But, well, with that, that marks the end of the 108. Richmond College 195 for 8. SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. Once again, Kavin Rukshan, the Mahindian captain, in the bowling attack against the batter Pubudu Mihiranga. So, Anu, speaking about the environment around the Galle Cricket Stadium, if we can have a shot, looking at the audiences, the spectators gathered, the students, the old boys, and even the cricket enthusiasts from the Galle area have gathered around the stadium, inside and even on the goal fort, as we can see just directly above from our commentary box. It's a much more happening game at this moment right now. There's music, entertainment and live action going on in the Galle International Cricket Stadium as we are coming closer to the end of the 120th Richmond Mahinda Lovers Quarrel encounter. Yeah, towards the start of the day's play, we all thought that a result would be very likely here at the 120th. But as the day goes by, it seems now a draw is imminent. Yeah, it tends more towards a draw now, as you can see that the opening pace of the game has been dropped by this moment after the lunch, as we can see that batsmen are not that much trying towards to get on to the mark. And at the earlier we saw a couple of incidences of scoring boundaries, picking up those single. The batters were brilliant in running between the wickets, but now they are just quietly playing their own natural game. That time as well, the ball not quite hitting pad as well, but as you see, SLT Mobitel is our official broadcasting partner, along with the official internet partner as well for the 120th Richmond Mahinda Lovers Quarrel on behalf of the Richmond Live. We're grateful for them sponsoring us here at the 120th. And with that, Kavin Rukshan ends another successful over, a maiden. Richmond College 195 for 8, still trailed by 22. දිවීනී ප්‍රථමයකු විසින් මෙහෙවන ලංකාවේ එකම ආර්ථික විද්‍යා පන්තිය 2027 නව පන්ති ආරම්භ වේ. නිරෝෂම් සඳරුවන් ගාල්ල සිපාරා මුළු දිවයිනටම ඔන්ලයින් ලියාපදිංචිය 5 අංකෙන් 070යි 788යි 4688. So speaking about the other battles going around the country, we have the Battle of the Maroons in the Galle International Cricket Stadium between Dharmaraja College and Kingswood College. Kandy, there we just witnessed one of the brilliant moments as Taridu Warnakula and Lakwin Abhay, both the batsmen on the crease, are just now past their double century, and they are double centurions. Both of them are 203
doing an absolutely brilliant job for the Dharmaraj side. They lose their toss, but they came on to bat first. But an absolutely brilliant job done by those batsmen. I believe that in the school cricket, it's a great honor to have a double century, and we congrats them for their achievement. Yeah, definitely. So speaking about the game going on here, Sahanjit again an appeal. You know, Setum, the incident is that we are seeing appeals one by one in every over, in every occasion. The Mahindrians are trying to appeal the umpire for an wicket. So what do you think the Mahindrians want? Well, Pawan, we see how Mahinda at this point really just, at this point, I believe, just wants to just get this over, you know. These two batsmen have been holding this Richmond side for a very long time. Might I mention 171 balls faced by Bevin Jayawardene. This time once again, appeal from the slips as well as the keeper, but the umpire does not give it. But Pawan, like I mentioned, Bevin Jayawardene and these two batsmen have been facing a lot of these balls. Seeing that highlight right there from that appeal, they've been holding on this Richmond innings, this 9th wicket partnership, for a very long time. And Mahinda is probably just frustrated about this because they're just at the last 2 wickets, trying to get these last 2 wickets and not able to do so, which is quite frustrating because this has been going on throughout today, as well as the final moments of yesterday, day 2. Yeah, you know, Setum, speaking about the fall of wickets, the batter Galle International was the first one to get dismissed from the Richmond side. He got dismissed at 18. Then Nikhil Jayavira, the other opener, at the 63 mark. Tenusha Nimsara, 80, and Ravi Durandinu at the 94 mark. So then the Richmond innings started to collapse one by one. The quick fall of wickets was there. Ravi Durandinu at the 94 mark. Shehan Madhushankar, 95th mark. Yuri Kottigoda again at the 99 mark. And Netuja Bashita at the 101. So again we lost a crucial wicket. The captain of the Richmond side, Tamith Pradipta, at 110. So we saw that the last 5 couple of wickets was fall on quick session, in a single session, in quick deliveries. So, and the batters who are on the crease now, Bevin Jayawardene and Pubudu Mihiranga, then came on, stepped their responsibility of building up the Richmond innings, and they made somewhat a good amount of impact for the Richmond side. And you know, they have been quite a headache towards the Mahindian side, as they have been playing a very good very good display, good performance by them from the morning session also. Yes, Pawan, as you mentioned, with those quick fall of the wickets. Yes, so at this point we see the end of another over. You can see the highlights. Well, it's the end of another over, the 110th over. Richmond College is currently at 195 runs for the loss of 8 wickets and trailing the Mahindians by 22 runs. SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data.
once again beginning the play in the 111th over. Going for the spinning options, Kavin, the captain of the Mahindians, continuing his bowling. Now, as Pawan mentioned, the top and the middle order has sort of, as you mentioned, has fallen in like a lot in quick succession in yesterday, the previous day. So, in comparative to those falls of the wicket, it really has been impressive for these two players to actually keep this innings going. You know, at one point, these Richmondites were seeming that they would just finish the innings on yesterday. But these two players have been able to hang on to this innings. Yeah, absolutely. Situm, we also believe that Richmond might be done by the end of yesterday. But these two batsmen on the crease prove that they are the batters. They could do what they want. They have done a massive job holding their wickets, supporting each other as they are playing quite nicely at this moment. You know, picking up those singles, hitting towards the gaps is quite well done by these batters at the moment. And we have a reminding about the match officials for this 120th encounter. We have Chaturan Sanjeeva as the umpire and Ravindra Kotahachi as the on-field umpire, and we have Krishant Rodrigo as the umpire, and we have Wendell Lebroy as the match referee. So these are the officials for the 120th Richmond Mahinda Lovers Quarrel encounter, making sure the rules and regulations of the game are done correctly, you know, maintaining the discipline of the players and the well-being of the game. So, Setum, what could you think the Richmondites are hoping for? Are they going to chase the 20 mark or do something else? Well, Pawan, they might be expecting to get to that 20 mark, considering that they've hang on to this innings for a very long time. And yes, we see the end of another innings at this point. The 111th innings comes to an end with Richmond College 198 runs for the loss of 8 wickets. SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. Once again, Sahanjit from the city end. A much wider delivery this time. You know, Setum, speaking about these batsmen, they haven't much of performance between these two batters during the last season, but they have done quite well in this Lovers Quarrel. You know, having that physical fitness, the mental stability and everything. As you know that there's pressure, much more pressure on these batsmen, as it's just a little bit apart from their role. They are stepping into a new role. Holding those wickets is not what they are made for, but now they are showing that they are capable of doing it. So this is absolutely brilliant performance. Once again, another appeal. As we mentioned earlier, Mahindians are appealing every possible ball they can to at least get those 2 wickets of the Richmond innings. Just considering how, you know, players like Pubudu Mihiranga
have been performing with the ball throughout this season and through this Lovers Quarrel, coming up to the middle and performing and batting like this is well done from these batters and very much needed for the Richmondites. And considering about this, the current status of this Richmond Mahinda Lovers Quarrel, we can currently see that this in the 120th Lovers Quarrel there has been a few changes made, one of the biggest ones being the 3-day match being held. So even at this point of the third day, we still see that the Richmondites are playing on their first innings. Yeah, especially this year's encounter, the 120th one, was quite special for both schools as it's a 3-day encounter. Yeah, previously we had a 2-day encounter as the Lovers Quarrel, and now when it comes to this 3-day format, the club level matches are going in a 3-day format, and the players can get that exposure when they are out of the school. They get that exposure to play in these kind of conditions for these kind of matches. And speaking about the past results of the Lovers Quarrel encounters, the Richmond College has won 24 out of them, and Mahindra College are just one short. They are 23, and the number of matches drawn were 67. So most of the time it was end as a draw. And the latest edition which the Richmond College won was the 2019 one with the captaincy of Tausha Abhishek, and also they won the 2014 and the 2015 encounters as well. And also speaking about the Mahindra College, the latest one they have won was the 28th encounter. So the 2008 encounter. So the Mahindians are quite in hunger for a victory, but the situation most probably tending towards a draw, I believe. But there's still room for something. Yes, Sahanjit Samadit continuing to bowl beautifully as this over comes to an end. The 112th over comes to an end with Richmond still at 198 runs for the loss of just 8 wickets. SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. Yes, Pawan. Now, when talking about this Lovers Quarrel history and the change for the 3 days, most of us were really thinking that there might be change to these 3 days. Right there, going for some singles against Kavin Rukshan, captain. So yes, like I mentioned earlier, with the 3-day change, we were hoping that there might be some changes happening. And once again an appeal. Yeah, we have Kavin Rukshan once again. We can see that his fellow brothers are cheering up for that 5th wicket. If he could take the 5th wicket, he would be included in the history books.
of the Mahinda College as a memorable memory, as only quite few have been able to grab 5 wickets in the Lovers Quarrel history. And for the Mahinda side, Kushan Madusha 2019 edition and Udar Jaisankar 2010 edition. So we invite you to join us with the livest action from the loversquarrel.lk and POTV channel number 220. TV Extra. Meanwhile, there's another appeal. Setum, as we mentioned earlier, also that Mahindians are probably doing an appeal every possible moment. There's kind of been an habit, as I believe, trying to go on for that kind of an fuller delivery and going on a straight line, then try to go on an appeal. So speaking about the other performances, Chandra Silva 2011 edition and Pasan Petangoda in 2018 edition. Those were the ones who were able to grab 5 wickets for the Mahindian side. And at this moment, Richmond it's 199. Just one short of that 200 mark. Let's see the batters on the crease. And that's a beautiful shot down the ground and marks towards 4 runs. What an impressive way, what a magnificent way to mark the 200 runs towards the Richmond side. What an impressive performance by these two batsmen on the crease. As on the replay, played that cut shot straight between the fielders and goes over the boundary line. And that's 4. What a great way for the 200 run mark for the Richmond side. Yes, Pawan. With that 4, we can see that Richmondites continue to strengthen their innings with passing the 200 mark and increasing their partnership, the 9th wicket partnership, for 93 runs. Getting close to that 100 mark, impressive 100 mark. And both of these players getting closer to that half-century mark with Pupudu Mihiranga, just 3 more remaining as we move into the 114th over. Richmond College at 203 runs for the loss of 8 wickets. Once again, a quick single. And I take an opportunity to remind our sponsors for the Richmond Live broadcasting team for this year. We have Uber, the Platinum Plus sponsor for this 120th Richmond Mahindra Lovers Quarrel encounter for our Richmond Live team. And you can get a 20% off for your rides by using the promo code LQ25 as is being displayed on the screen. And we have Sampath Bank as our official banking partner, and HMB Assurance, the only Fitch A rating life insurance company in Sri Lanka. And also we have Honor by Singer, and also our official internet provider for the Richmond Live team, SLT Mobitel, is providing us the internet facility to lively broadcast the ongoing action here at the Galle International Cricket Stadium to the whole web. And you can watch the game on POTV channel number 220, even TV Extra. So make sure to check us on that also. And once again, Sahanjit from the city end. This time, huge appeal from all the Mahindians right there, but the umpire still stands silent for their appeal.
Once again, as you can see in the highlight, wide ball right there, but the batsman just swings and it will miss it as well. Pubudu Mahindra right there, going for that aggressive shot right there. So at this moment, Pubudu Mahindra is at the 47th mark, so he's just 3 short of his half century. So we should not jinx him, Situm. He's done a brilliant job, facing more than 150 deliveries, taking up his team to a quite impressive level, and just wants that half century onto his personal record. And that's quite impressive performance by this bowler, the young man who also grabbed 3 wickets in the previous Mahindian first inning also. And Bevin Jayawardene at the other end, 42, the Richmond's wicket keeper. Yes, you can see a few changes to the field made by the Mahindians at this point. A lot of fielders in the infield actually, trying to restrict. Shot once again, they go for the appeal, and it's a wicket right there. Pubudu Mahindra right there in the last moments to get that 50 will unfortunately go out with the swing of his bat. The outside edge just going for the wicketkeeper right there. As you can see with the replay, Sahanjit makes a beauty, and Pubudu Mahindra will unfortunately have to walk back as the 9th wicket partnership with this falls down. Pubudu Mahindra, 47 for 198 balls, will go back. Yes, I also feel terribly disappointed for this young man, Pubudu Mahindra, the bowler for the Richmond end. But he has done a brilliant duty doing as a batsman, faced 199 deliveries and just 47 and just 3 short of the half century. What an impressive performance. I feel quite disappointed as he was the man with Bevin Jayawardene making the Richmond end successful this much. He deserves some respect, I believe, as well. So at this moment, Richmondites are trailed by just 13 runs, and finally Sahanjit was the man for the Mahindians, the man to grab that wicket. And what an performance by the batsman who got dismissed, Pubudu Mahindra. Absolutely, we should respect him as a great batsman also. What an impressive performance. And also from Sahanjit, he bowled quite brilliantly also, using kind of a wide line. Several deliveries before also we saw that, and just tried to play that cut shot several times, but unfortunately Pubudu Mahindra got dismissed at 47. The batter was quite in just a form at this moment, and just only one delivery left for the spell of Sahanjit as we come towards the end of the 140th over. So with that, we come to the end of the 114th over. Richmondites are 204 for the loss of 9 wickets. So as you can see, the tent of goals where the past all boys from the Mahindra College have gathered up to cheer up their brothers who are on the field.
So we have the new batsman, Malik De Silva, another fast bowler for the Richmond side. And we have the other end, the batsman on strike is Bevin Jayawardene. Yeah, what a beautiful performance by Puthu Mihiranga. Very unfortunate, as Pawan mentioned before. But nonetheless, the Richmond College goes through for another over. That time, a small flick, but there's a man out there. Well, as Malik De Silva takes on strike. Still trailing by 12 runs, the Richmond College. Southern Netmina picking up 2 wickets yesterday. Here's Sadeh once again. 2 Malik. Oh, half a chance here. Missed by the Mahindian. And Sadeh, speaking a little bit about Sadeh Netmina, has taken the wickets of Tanusha Nimsara and the captain Thamindra Pradeep there as well. Yesterday that was. So, quick look at the replay. Very far off there, the Mahindian. But Sadeh Netmina has been crucial bowler for Mahinda College. Leading run, wicket taker as well. And again, a huge appeal once again by the umpire. Stays silent. Fast bowler to a fast bowler. Sadeh Netmina to Malik De Silva. This will be an interesting game to watch now, Pawan. Yeah, absolutely. The game is getting more and more tense. And it's been quite interesting when it comes to the ending of the day 3, as we are in the middle session of day 3. As you can see, the Richmond College Students' Tent, which was created by the prefect's body of Richmond College, beautifully decorated. Another close opportunity. Ball misses the bat just slightly, went in between the wicket, between the pad and the bat. Nicely bowled by Sadeh Netmina. Yeah, this is a game to watch now. The last wicket stand. How much can the Richmondites get now? Just trailed by only 12 runs. And Malik De Silva waving his bat around. Hopefully doesn't nick anything. While Sadeh Netmina is teaming in from one end, trying to pick up this last and crucial wicket for Mahindra. Once again, just a solid block, that one. Just one more delivery to go in this Sadeh Netmina over. Yeah, Richmondites are trailed by 12 runs. At this moment, they are 205. So, let's see. Just one delivery left for this over. Sadeh Netmina. Can he grab that last wicket from the Richmond side? As we can see in the Dites tent. Wow, what a beautiful shot between the fielders. Running towards it, and ball ultimately passes the boundary line, and that's a 4. That's 4 runs towards the Richmond side. Anuk, what an intense game going on. Yeah, absolutely brilliant here from Malik De Silva. Decides to become aggressive for a moment, picks the gap between the two fielders, and the ball races away for another boundary. And that is how Malik De Silva will respond to Sadeh Netmina. With that, that marks the end of the 115th. Richmond College are 209 for 9, still trailed by 8. Yeah, the previous delivery, the shot was absolutely classy kind of the shot.
played by I think it would be not much been expected by a lower end batsman, a bowler like that. Played fearlessly straight across the line, and ultimately that makes 4 runs towards the Richmond side, raising up the scoreboard to 209 at this moment. As we can see, the Mahindians, young Mahindians, cheering up their brothers to take that last wicket, and we have Sanjit from the city end. Well, that time another swing at him. Didn't quite get to the ball there, Bevin Jawardena. And it's interesting to see beyond, because this is still the first innings of the Richmond side, and it's quite exciting towards the latter part of the innings. We all know it is only the first innings, but still the game is on between these two sides. Obviously, the new ball was given to Mahinda College at the end of the 80th over, so this is their second new ball. And here comes Sahanjit once again. Oh, a block, that one. And a quick singer here. Would they be able to go? And yes, beautiful bit of run in there by the wicketkeeper, Wayne Jawardena, diving at the last moment and managing to get another single. So the scoreboard moves up to 210 now. Yeah, try to make that and direct hit, but ultimately the wickets were missed. As you see, again, Bevin Jawardena dive to save his wicket. And most probably, Anuk, we are just only have 1.5 of a session remaining for the day's game, as we are in the last day of the 120th Richmond Mahindra Lovers Quarrel encounter. Still, we are in the first innings for the Richmond side. So, what would happen in the later part of the evening? We never know, Pawan. Cricket is an ever-changing game, revolving around the ground here now. Never know what might happen in the next moment. And another fast bowler against another fast bowler. Here's Sanjit Samadit for Malit De Silva to bat. Oh, straight block there. The Richmondites now cheering every single ball being bowled from the Mahindians. Yes, Anuk, it's like we are going on in the final moments of and second inning, that we can see the fellow brothers from the Richmond end, and even inside the dressing room of the Richmond team, we could hear the cheer for the batsmen, the batters on the crease, getting cheered up by their fellow mates. So let's see how, as you mentioned earlier, a fast bowler to and fast bowler, what would go on. Once again tries to make that single and tries to go for that second run, but cancelled it nicely. They don't want that unnecessary risk to be taken at this moment. Yeah, Malit De Silva doing the task assigned job beautifully, giving the strike back to the experienced batsman out there in the middle. Bevin Jawardena currently at 44 runs of 181 balls, so nearing his 200 ball mark. So Bevin Jawardena is the man at the moment currently. Here's our Richmond production team for the 120th Richmond Mahindra Lovers Quarrel, doing their best, giving us this live coverage the most efficient way possible. So huge props to them, the service they are doing with the Richmond Live. You know, standing on a platform for straightly for 3 days, bringing on this live action to you is not just an easy task. They are working hard on it. It's not an easy matter, as outside the ground and inside our commentary box, inside this room where the production of Richmond Live is going on, we have many things going on. We have the web app, we have the live streaming
on YouTube. We have the live streaming in Event TV. And we have those graphics department. And also much more things going on here at the Richmond Live production premises. Well, that time a quick single here, and that is hit the wicket. But the umpire stays silent, and they're coming back for a second here. And the ball might reach for the boundary, and it's stopped because of the damp conditions. But the batsman probably went for 3 runs there. Not sure what is going on in the middle of the ground now. Everyone seems a lot of confusion can be seen. Nobody is talking. Yeah, completely bamboozled. What's going on, Nanuk? As we see on the replay, quite a short delivery. Just try to make that quick single, and all of them are appealing, but no one to take care of the ball. And ball, I think, goes all the way towards the boundary line, and batsmen comfortably take 3 runs out of it. Yeah, brilliant stuff there. The midst of all the confusion, the pressure, we're seeing some drama out here at the 120th. With that, that marks the end of another over. Richmond College are 214 for 9. SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. Yeah, if you're currently watching the Richmond College Live, you know exactly where to catch us live from the Facebook as well as YouTube, as well as the SLT Mobitel Pure TV, channel number 220, Event TV Extra, or you can visit us at www.loversquarrel.lk or download the Lovers Quarrel app. That time as well. Good delivery. Yeah, make sure to download the Lovers Quarrel app if you are quite a busy person. If you want to get the latest updates of this game, make sure and download the app and enable the notifications as we bringing you the latest information through them. And we can see the Dites just on the goal fort cheering up their fellows, and inside the ground as well in the all boys tent. Yeah, and the crowd gathering here, the 120th. Lovers Quarrel, slowly but surely. More and more crowd is gathering to see this exciting game now. To Bevin Jayawardene here, and that will be definitely a wide delivery. Going over the bowler's head. Theon Helika, the new bowler, coming in from the fort end. And you know, Anuk, that has been quite interesting, that from the dressing room of the Richmond College, as they have been cheering quite loudly for that wide, and they are even more happier than 6, I believe, at this moment. Yeah, it's definitely because the trail is only by 2 more runs here. 215. We all know the Mahinda's got 217. So let's see what the Richmond Ice can do here. Again, a foolish delivery. But it is as safe and sure. The field is making sure the batsman doesn't run or doesn't get a single. Bevin Jayawardene, the man right now. 47 not out. Yeah, better not to say anything about him as well. And we saw that he wants that run at the previous delivery also. And the previous one we had from Theon Helika was much a shorter delivery. It went very high over the batter. And so let's see what he'll be doing in the 4th ball. Again, a quick single here. That is a missed opportunity once again for Mahinda College. Didn't quite pick the ball properly there, the fielder.
But the batsmen scamper their way back to another single, and the trail is now only by 1 run. This is quite a miracle, Pawan, especially it seems like an impossible task when the day's play started here at day 3, and now tables have turned around. Yeah, absolutely, Anuk. At the yesterday's evening, we did not believe that even the Richmond team can go through the third session without being all out. But the batters, Pubudu Mihiranga and Bevin Jayawardena, who were on the crease, were brilliant, holding their wickets for more than 20 overs, and then again started. And also you can see from the camera footage the friendship between the lovers. That's why this is called the Lovers Quarrel. We don't have any other quarrels between us. We are just lovers, we are friends, and this is such a beautiful game here. Oh, this time straight up and dropped once again. What an opportunity that goes, and all the way it goes for a boundary. That time Richmond College will go, and the lead is now done. What a moment for Richmond College. This is a moment to see, and Bevin Malit de Silva hits the crucial runs. What a moment. The whole Richmond production team here and everyone here enjoying this moment as they should be. 6 runs. Yo, Anuk, oh my God, what's going on? That wasn't close. So that was the first 6 for the Richmond innings, as just made the Mahindian score passes by 5 runs with that 6. And such a beautiful shot, Anu. What an absolute beauty. But that was dangerous also, as the fielder was directly underneath it, just straight went between his hands. And what an unfortunate for the Mahindian side even also. But the luck was with the Richmond Dites as well. Yeah, it almost seems like a Lord's match, Pawan. The cheer that went around the ground when Malit de Silva hit that 6 was absolutely brilliant. No words to describe. And Malit de Silva doing exactly what he's tasked to do. Staying there with Bevin Jayawardena and hitting those crucial runs. Yeah, even though hitting that crucial runs, that was quite an higher delivery. He didn't expect that much of an height in that ball. It was short delivery, but ultimately picks it up, and it was quite dangerous. We had Sahanjit just underneath him, as you can see here again on the replay. A full toss delivery just went higher from the batsman and missed the fielder and converted on to 6 runs. Yeah, Malit de Silva enjoying his time out there in the middle. We've seen him practice a couple of shots, and the execution was brilliant. I mean, hitting the longer side of the ground as well. Malit de Silva, the young fast bowler for Richmond College, the fastest of the Southern Province, and now he's a handy man with the bat as well. Yeah, absolutely. He didn't use his full strength. The batter haven't used his full strength at that ball also. It went quite high, and with that we come to the end of the 117th over. Richmond Dites are 2-2-3 for the loss of 9 wickets, and they led the first innings of the Mahindians by 6 runs.
So we can see the Richmondites cheering up their little brothers, the all boys cheering their little brothers as they coming close to the end of day 3, and Richmondites just passed the Mahindian first inning score of 217 and they are now 223. Yeah, Malit De Silva seems to be happy man. Really relaxed, it seems like, Malit De Silva. And Bevin Jayawardene is now on strike. The man who has witnessed it all. The man who is at 48 runs of 186 deliveries. Couple of field changes here. Kavin Rukshan being given the ball from the pavilion end. When I say a couple of field changes, a lot of field changes has been taken place here. Still, they are changing the field. Yeah, bringing on Kavin Rukshan from the city end. Quite a change towards Bevin Jayawardene as he tries to grab another single. Here's a revolutionizing shot around the ground from our drone pilot. Yeah, back to the live action. And Bevin Jayawardene sweeps it. And will it go all the way for 4? And it does. And Bevin Jayawardene, you beauty, gets to his 50 in style. An absolute beautiful performance by the wicket keeper. Stood there for Richmond College throughout the hard times and manages to get a beautiful 50. The wicket keeper for Richmond College, as we see the old boys coming in to congratulate him. What a performance, Pawan. A performance of a century. Yeah, what a man, Bevin Jayawardene. I believe he's a fresher this year, playing his debut game. And what an absolute brilliant job by this young man, the wicket keeper for the Richmond side. He scored 52 runs of 188 deliveries. And also a magnificent way to grab his half century with 4 runs. And it seems like the Richmondites have declared the innings. So, Pawan, Richmond College leads by 10 and they have declared that 227 for 9. They have been waiting for Bevin Jayawardene to get his 50 and now they have finally declared. What a performance by the Richmondites. Yes, Anuk, absolutely brilliant performance by Bevin Jayawardene. I believe that he deserves it. He deserves much, much more, as he is the man who stepped in, bringing up the Richmond innings. It was in a quiet struggle, 110 for 8. And they have done a brilliant duty, bringing up the team towards the end point, passing the Mahindian first innings, and finally declared the innings at 227. Yeah, what a performance from the Richmondites, 227, which seems like an impossible task. But now Richmond College have declared leading only 10 runs of their first innings.
Yeah, the Richmond 10 enjoying every single moment, unlike the Mahindians out there. Richmond College very successful in completing their assigned tasks at the 120th Richmond Mahinda Lovers Quarrel. And let's see how the game would go from here on. So, ladies and gentlemen, we have a very special guest up here at the commentary box. So here's Chanut Jaivihan with the furthest. එකසේ විසිවන ගාල රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම අද දවසේ තම ප්‍රථම ඉනිම අත්හිටුවන්නට තීරණය කරනවා. ලකුණු 227යි කඩලු 9කට. ඉතින් ඉනිම අත්හිටුවීමෙන් පසු අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා තමත් විශේෂ පුද්ගලයෙක් 2014 2015 සහ 2016 වසරන්හිදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. ඒ වගේම 2016 වසරේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරුවා. ඒ වගේමයි මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා එක්දින සහ 2020 ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයා චරිත් අසලංක අයියා. අයව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ ලයිව් කණ්ඩායමේ මෙම කුටියට. ඉතින් අයියා මේ දවස්වල මොකද වෙන්නේ? දැන් අයියා මැච් එක බලන්න ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මේ දවස්වල කොහොමද මැචස් යන්නේ? ක්ලබ් මැචස් එහෙම ගහනවද? මොකද වෙන්නේ? මේ දවස්වල මල්ලි ඇත්තටම NSL තරඟාවලිය තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ 4 day matches තමයි තියෙන්නේ. ඒ තරඟ සහ පුහුණුවීම් කටයුතු කරගෙන ඉන්නවා. මොකද ජාත්‍යන්තර තරඟ තව මාස දෙකකින් විතර තමයි තියෙන්නේ. ඔව්. ඉතින් අද දවසේ අපි 120 වෙන මැච් එක ගත්තම කලින් මැචස් වලට වඩා ඊළඟ ගහපු මැචස් වල ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මේ පාර දවස් 3ක් තමයි ප්ලේ කරන්නේ. ඉතින් අයියා අවුරුදු 3ක් අපේ ෆස්ට් 11 ටීම් එකේ ප්ලේ කරා, බිග් මැච් ගැහුවා. ඉතින් කැප්ටන් කරා. ඉතින් අයියා දන්නවා අපිට වඩා කොහොමද බිග් මැච් එකක් ප්ලේ කෙනෙක්ට වටින්නේ කියලා. ඉතින් අයියාලා දවස් 2යි ප්ලේ කරේ. දැන් මල්ලිලට දවස් 3ක් තියෙනවා. අයියා හිතන විදියට ක්‍රීඩකයෙක් විදියට ඒක කොහොමද ප්ලේ කෙනෙක්ට ඉදිරි අනාගතයට මොන වගේ බෙනිෆිට් එකක්ද ඒකෙන් තියෙන්නේ? මම හිතන්නේ ඒක මුලින්ම කියන්න ඕන අලුත් අත්දැකීමක්. අපිටත් අපි බලලත් නැහැ 3 day big match එකක් අපි ගහලත් නැහැ. ඉතින් ලොකු අත්දැකීමක් කියලා හිතනවා ඉස්සරහා අපේ අනාගත මල්ලිලට. ඉතින් ගොඩක් හොඳයි 3 day ක්‍රීඩා කරන එක. මොකද අපි ගත්තොත් ඉස්සරහට ටෙස්ට් ක්‍රිකට් සහ ඩොමෙස්ටික් වල තියෙන්නේ 4 day සහ 5 day games. ඉතින් ඒක නිසා ඒකට හුරු වෙන්නත්
මොකද අනිත් එක තරගේ රිසල්ට් එකක් ගන්න ගොඩක් ලේසි දවස් 3ක් ක්‍රීඩා කරන එක. ඉතින් එතකොට අර බිග් මැච් එකේ ලයිව් ගතිය හැමදාම තියෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ දෙයක් ඒක. අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් අද දවසේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ අද 3 වෙනි දවස් අන්තිම දවසේ ඉතින් ඊයේ මැච් එකට වැස්සා. කොහොම වුණත් අද දවසේ අපි විශේෂම දේවල් කීපයක් දැක්ක. මොකද විකට් අටක් යනවා 110කට. ඉතින් අයියා අද මැච් එක ලයිව් බැලුවා ග්‍රවුන්ඩ් එකට ඇවිල්ලා. ඉතින් බෙබින් නුයි ඊට පස්සේ පුබුදු මිහිරංගයි දෙන්නත් එක්ක හොඳ පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් දානවා. විකට් 8ක් බිඳ වැටලා තියෙද්දි 9 වෙනි විකට් එකට. ඉතින් කොහොම හරි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පළමුවෙනිම මහින්ද විද්‍යාලයට වඩා ලකුණු 10ක් ඉදිරියෙන් තමයි දැන් ඉන්නේ. ඉතින් අයියා මැච් එක ලයිව් බැලුවා. මොකද හිතෙන්නේ ඒ වගේ සිටුේෂන් එකක විකට් 8ක් ලකුණු 110කට ගිහින් තියෙනවා. ඒකෝට ලකුණු 107ක් පිටිපස්සෙන් ඉන්නේ. ඒ වගේ වෙලාවක ඒ මෙන්ටැලිටි එකත් එක්ක කොහොමද ඒ වගේ ඉනින්ග් එකක් ප්ලේ කරන්න කොහොම කොන්ෆිඩන්ස් එකක්ද අයියා ප්ලේයර් කෙනෙක් විදියට හිතන්නේ මොන වගේ කොන්ෆිඩන්ස් එකක්ද එතන තියෙන්න ඕන? ඒක ඇත්තටම අතිවිශිෂ්ට ඉනිම් දෙකක් මං හිතන්නේ. මොකද නම්බර 9 විකට් එකට තමයි පාර්ට්නර්ෂිප් එක දාන්නේ 9 වෙනි විකට් එකට. ඉතින් ඒ වගේ මං දැක්ක එක වෙලාවක මං හිතන්නේ ඕවර් 60කට වැඩි ක්‍රීඩා කරලා තිනවා ඒ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා විතරක්. ඉතින් මේ වගේ මහා තරඟයක ප්‍රෙෂර් එකත් එක්ක මේ ක්‍රවුඩ් එකත් එක්ක 110ට අර කිව්වා වගේ 8ක් ගිහිලා තියෙන වෙලාවේ ගහපු නින් දෙක මං හිතන්නේ අතිවිශිෂ්ටයි. ඉතින් ඒ ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නන්ට විශ් කරන්න කැමතියි මම. අනිත් එක කියන්න ඕන මහින්ද විද්‍යාලයත් හොඳ සටනක් දුන්නා. ඉතින් ඒගොල්ලොත් ගොඩක් ෆයිට් කරා. ඒව තමයි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ බිග් මැච් එක අර ලයිව් තියෙන්න සහ ඒකේ ගුණාත්මක භාවය පවත්වා ගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් අපි කතා කරොත් දැන් අද බිග් මැච් එක ගැන කතා කරා. දැන් අයියා පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ක්‍රිකට් ගහලා බිග් මැච් ප්ලේ කළා. ඉතින් 2016 කැප්ටන් කළා. ඊට පස්සේ දැන් ලොකු ගමනක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මේ වෙනකොට ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයා. ඉතින් අවසානයේ තිබ්බ ඕස්ට්‍රේලියා දරංග දෙකකින් සමානිත මැච් එකත් අයියා 2-0ක් විදිහට ජයග්‍රහණය කරන්න සමත් වුණා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. ඉතින් මේ වෙනකන් ආපු ගමන් මග මොන වගේද? අයියාගේ වචනෙන් එක කියන්න මොන වගේ අභියෝගදාවේ කවුද උදව් කරේ? ඒක ගැන අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. ඔව් ඉතින් මං හිතන්නේ ගොඩක් අයට වගේ මේක හරි අභියෝගාත්මක ගමනක් සහ මම හිතනවා හරි සුන්දර ගමනක්. ඉතින් අතීතය ගැන මතක් කරලා බලද්දී හරි සුන්දරයි. ඉතින් ගාල්ලට ආවහම මේ ක්‍රීඩාංගණයට ආවහම මතක් වෙනවා අතීතේ අපි ක්‍රීඩා කරපු හැටි සහ අපේ අත්දැකීම්. ඉතින් අපේ කලින් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයොත් එක්ක මේ වගේ තරඟයකට ඇවිල්ලා අපි කතා කරන්නේ ඒව තමයි. ඉතින් අභියෝගාත්මකයි. හැබැයි මං හිතනවා අපි ගොඩක් එන්ජොයි කරා කියලා ඒ දවස්වල. ඉතින් මං හිතන්නේ අපි ඉන්න මොන තැන වුණත් එන්ජොයි කරන එක තමයි වැදගත් දේ. ඉතින් ලයිෆ් එක අපි එන්ජොයි කරොත් තමයි අපිට ඉස්සරහට දෙයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් සතුටින් යනවා ඉතින්. ඔව්. චරිත් අයියගේ බිග් මැච් ගමනේ බිග් මැච් 3ක් ගැහුවා. ඉතින් එතනදී හරි විශේෂ නින්දයක් තියෙනවා. අයර අනිවාර්යෙන් මතකයි 2015 අවුරුද්දේ බිග් මැච් එකේ අයියා 100ක් ගහනවා. 2016 වන් ඩේ මැච් එකේ අයියා 100ක් ගහනවා කැප්ටන් කරපු ඒ. ඉතින් අපොඩ ඒ ඉනින්ග්ස් දෙක ගැන කියමු. මොන වගේද එතෙන්ද ගිහිල්ලා අයර අනිවාර්යෙන් ඒක ගැන ලොකු මතකයක් ඇති කියන්න දේවල් ඇති. කොහොමද බිග් මැච් එකක සහ වන් ඩේ එකේ දෙකේම 100ක් ගහනවා කියන මං හිතන්නේ ඕනම ප්ලේයර් කෙනෙක්ට තියෙන හීනයක්. ඉතින් අපි මේ පොඩ්ඩක් ඒ ඉනින්ග්ස් දෙක ගැන කතා කරමු. මුලින් පොඩි නිවැරදි කිරීමක් මම මහතරඟ බිග් මැච් 5ක් සෙල්ලම් කරා. 2012 13 තමයි පටන් ගත්තේ. 12 ඉඳන් 16 වෙනකන්. ඉතින් පළවෙනි බිග් මැච් තුනේ මං හිතන්නේ ගොඩක් අසාර්ථක ක්‍රීඩකෙක් මම බිග් මැච් වල. මං හිතන්නේ පළවෙනි මම නිවැරදි නම් පළවෙනි බිග් මැච් තුනට මම ලකුණු 9යි ලබා ගත්තේ. විකට් 3යි ලබා ගත්තේ. ඉතින් ගොඩක් කනස්සල්ලෙන් හිටියේ ඒ දවස්වල. ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තිබ්බ බිග් මැච් එකට යනකොට මට පර්ෆෝම් කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඒක කඩන්න තුමනාවක් තිබුණා සහ ධම්මිකස ඇතුළු ඉතින් අපේ කණ්ඩායමේ සියලුම දෙනා සපෝට් කරා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ 2015 සිතාර ගිම්මාන් ගැන මතක් කරනවා. එයාගේ මම හිතන්නේ අතිවිශිෂ්ට නායකත්වය නිසා අපිට ලේසියෙන්ම ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් වුණා 2015 බිග් මැච් එක. ඒකේ මමයි සිතාරයි ඒ ගහපු පාර්ට්නර්ෂිප් එක මම හිතනවා ඒ බිග් මැච් එකේ ගොඩක් වටින දෙයක් වුණා කියලා. ගොඩක් සතුටුයි. ඉතින් 2016ට ආවම හිතුවේ නෑ වන් ඩේ එකේ 100ක් ගහන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මොකද 100 මම නිවැරදින 180ක් වගේ තමයි අපිට චේස් කරන්න තිබුණේ. එහෙම ලොකු ටාගට් එකක් තිබුණේ නෑ. නමුත් එක පැත්තකින් විකට් එකක් ගියා ළඟ. ඉතින් මැච් එක දිනන්න මුමනාව තිබුණා. ඉතින් කොහොම හරි නොට් අවුට් 100ක් ගහන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඔව් ඉතින් 2014 15 අවුරුදු වල මම හිතන්නේ ටිරොන් අයියලා ඊට පස්සේ සිතාරා අයියලාත් එක්ක තමයි ප්ලේ කරේ. ඉතින් දැන් අපි ගත්තොත් මේ වෙනකොට දැන් බිග් මැච් අපි 120 වෙනි එක තමයි යන්නේ. ඉතින් අයියලා ධනංජය අයියලා ඊට පස්සේ
ටිරොන් අයලා පට්ට සපෝට් එකක් දෙනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් අපි දැක්කා ඇවිල්ලා ඉන්නවා මල්ෂයියයි චෙහාන්ලයි හැමෝම ඇවිල්ලා ඉඳී. ඉතින් පරණ ක්‍රිකටර්ස්ලා හැමෝම දැන් ඉන්න මල්ලේ ලොකු සපෝට් එකක් දෙනවා ග්‍රවුන්ඩ් එකට ඇවිල්ලා චියර් කරලා. ඒ බොන්ඩ් එක කොහොමදයි හැදුනේ? කියන්නේ ඒ ඇවිල්ලා චියර් කරලා ඒක මොන වගේ තත්ත්වයක්ද? කියන්නේ කොහොමද ඒක නිර්මාණය වුනේ? ඒක අර මං කිව්වාගේ පාසල් කාලයෙන් පටන් ගත්ත එකක්. ඉතින් අර අභියෝගාත්මක කාලවලදී අපි ගොඩක් කරේ අපි විහිළු කරලා අපි කතා කරගෙන අපේ බොන්ඩ් එක අර ගොඩක් ස්ට්‍රෝං වුණේ. එහෙම තමයි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මැච් දිනන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ෆස්ට් 11 එකේ මං හිතන්නේ 2012 13 පැන්නට පස්සේ ඉතින් ගොඩක් ක්‍රීඩකයෝ ඉන්න මට නම් වශයෙන් කියන්න බෑ. ඉතින් මල්ලි නම් කියපු ගොඩක් ක්‍රීඩකයෝ සෑහෙන ලොකු සේවයක් කරා රිච්මන්ඩ් ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් සහ දැනුත් මං හිතනවා ගොඩක් ඒගොල්ලෝ පිටරට ඉන්න අයත් ගොඩක් උදව් කරනවා. ලංකාවේ ඉන්න අයත් ඕනලා කැමති අපි පාසල වෙනුවෙන් ඕනම දෙයක් කරන්න. ඉතින් ඒ බොන්ඩ් එක හැමදාම තියෙනවා. අපි හරි කැමති ඉස්සර වගේම පොඩ්ඩක් හම්බෙලා කතා කරලා වෙලාව ගත කරන්න. මොකද අපි දැන් කාර්යබහුල ලයිෆ් එකක් ඉස්සර වගේ නෑ. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවක් හම්බුනාම කරන්නේ ඒ අවශ්‍ය දේවල් කතා කරන එක තමයි. ඔව්. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වගේමයි මහින්ද විද්‍යාලයේත් තාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයින් ඉන්නවා. අපි ගිය අවුරුද්ද බලුවොත් ගිය අවුරුද්ද 100ව 3ක් ගැහුවා. ඉතින් මේ වගේ මැච් වල ඇවිල්ලා ඒ වගේ ගහන්න පුළුවන් කියන්නේ අනිවාර්යෙන් එයාලට ලොකු අනාගතයක් තියෙන විදිහට. ඉතින් අයියලට දැන් ඉන්න ක්‍රීඩකයන්ට සහ මල්ලිලට අයියට ඉන්ටර්නැෂනල් ප්ලේ කරන සීනියර් ප්ලේයර් කෙනෙක් හැටියට මොකක්ද දෙන්න තියෙන උපදෙස්? දෙන්න තියෙන උපදෙස් තමයි ඉතින් මම විශ්වාස කරන දේ දැන් මහන්සි වෙන්න ඕන work hard කියන එක තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ. ඉතින් ස්මාර්ට් විදියට work hard කරොත් මම හිතනවා ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙක්ට. ඉතින් අර පොඩි පැචස් වල අතාරින්න එපා. ෆේලියර්ස් කියන එක ලයිෆ් එකේ ඕන කෙනෙකුට එනවා. ඉතින් ඒ ෆේලියර් එක තමයි තමන් ඉස්සරහට කවුද වෙන්නේ කියලා ජජ් කරන්නේ. ඉතින් ෆේලියර් එක වෙලාවට අපි අතෑරියොත් අපිට ගමනක් නැහැ. ඉතින් අර ෆේලියර් එක තමයි අපිට තියෙන අභියෝගේ. ඒ කාලේ හැමෝටම එනවා. ඉතින් ඒ කාලේ අල්ලගෙන එකම ගෝල් එකක් වෙනුවෙන් එකම ටාගට් එකක් වෙනුවෙන් දිගට කැප වෙලා මහන්සි වුණොත් අනිවාර්යෙන් ඒ ගෝල් එක ඇචීව් ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අයියට බොහොමත්ම ස්තුතියි අපිත් එක්ක අද මේ කතා බහට එකතු වුණාට. දැන් මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවෙනි ඉනිම ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අයියගේ ඉස්සරහා මැච් ටික කැප්ටන්සිය හොඳට කරගෙන තව රෙකෝඩ්ස් කඩලා හොඳට අයියගේ ක්‍රිකට් ලයිෆ් එක ගෙවන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. රිච්මන්ඩ් කවුන්ඩාමේ අපි හැමෝම සියලුම රිච්මන්ඩ් ප්‍රජාව අයියට සුබ දවසක්. Thank you. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් අපිත් සමග සම්බන්ධුනේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ 2016 වසරේ පළමු පෙළ කණ්ඩායමේ නායකයා චරිත් අසලංක. ඉතින් මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දු රැකීම සඳහා පිටියට පිවිස තිබෙනවා. ලකුණු 227ක් රැස් කරනවා වුන් සියලුම ක්‍රීඩකින් දැවි. ඉතින් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දෙවෙනිම මේ අයුරින් ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් සනුක මං හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ කඩලු 8ක් බිඳ වැටුණා ලකුණු 110කට. ඉතින් ලකුණු 117ක් රැස් කරනවා අවසාන කඩලු දෙකට. ඊටමත් විශේෂ අවස්ථාවක්. ඉතින් බෙවින් ජයවර්ධන සහ පුබුදු මිහිරංග බෙවින් අර්ධශතකය වාර්තා කරන වගේමයි පුබුදු මිහිරංග ලකුණු 47කට දැවී යනවා. ඉතින් ඊටමත් විශිෂ්ට ඉනිම් දෙකක් තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ ප්‍රථම පන්දු වාරය තමයි මේ වෙන විට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ.
මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම මෙවැනි විට ආරම්භ වී තිබෙන්නේ. ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා පිවිස තිබෙනවා පන්දුවට පහර දීම සඳහා. ලකුණු 10ක් පිටුපසින් මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා. ඉතින් චරිත අසලංකයි අපිත් එක්ක කලින් සම්බන්ධ වුණා. ඉතින් තවත් විශේෂ පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. ඒ තමයි 2015 2016 2017 සහ 2018 යන වසරන් 4 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පළමු පෙළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ඒ වගේමයි 2017 අවුරුද්දේ 2018 වසරේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ කණ්ඩායමේ නායකයා ධනංජය ලක්ෂණ අයියා අයව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ විස්තර විචාරක කුටියට. ඉතින් අයියා මුලින්ම අහන්න තියෙන්නේ අයියාගේ මේ දවස්වල කොහොමද වැඩ කටයුතු වෙන්නේ, ක්‍රිකට් ජීවිතේ මොන වගේද ගෙවෙන්නේ? මල්ලි මේ දවස්වල NSL ටූර්නමන්ට් එක යනවා. ඒක ක්‍රීඩා කරනවා මේ දවස්වල. ක්‍රිකට් එක තමයි ඉතින් ජීවිතේ යන්නේ. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේ අද දවස තමත් විශේෂ දවසක්, තුන්වෙනි දවස තමයි ගෙවෙන්නේ. ඉතින් වසර 119ක් තිස්සේ මැච් එක ගැහුවේ 2 day මැච් එකක් විදිහට. ඉතින් අයියලා ප්ලේ කරේ 2 day මැච් එකක්. ඉතින් දවස් 3ක් ගහන එක ගැන ඒකේ බෙනිෆිට් එක මොන වගේද ප්ලේයර්ස්ලට? අයියට මොකද ඒ ගැන හිතෙන්නේ? ඇත්තටම හොඳ දෙයක්. ක්‍රීඩකයන්ට හොඳ ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා ලොකු ඉනිං ක්‍රීඩා කරන්න සහ තරඟයේ තීරණයක් දෙපැත්තෙන් කාට හෝ ලබා ගන්න හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා 3 දින ක්‍රීඩා කරන එකේ. ඉතින් අද දවසේ දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ප්‍රථම ඉනිම ක්‍රීඩා කරලා ඉවරයි. ලකුණු 227ක් රැස් කළා. ඉතින් අයියා බිග් මැච් ගහලා තියෙනවා අවුරුදු 4ක්. අයියට හිතෙන විදියට අද මොන වගේ දෙයක් වේවිද මැච් එකේ? තරඟයේ දෙපැත්තෙන් කාට හෝ යන්න පුළුවන්. හැබැයි කවුරු හරි හොඳ පන්දු යැවීමක් යොමු කරොත් අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කඩා ගන්න පුළුවන් වුණොත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය ගන්න ලොකු අවස්ථාවක් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මගේ හෘදසාක්ෂිය අනුව කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට තරඟය ජය පරාජයෙන් තොරව නිමා වෙයි කියලා. ඔව් ඉතින් අයියාගේ ක්‍රිකට් ජීවිතේ සාමාන්‍යයෙන් ඕනම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්ගේ බිග් මැච් එක තමයි ලොකුම හීනය පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් අයියා 2017 අවුරුද්දේ 2018 තමයි අයියා අන්තිම බිග් මැච් එක ගහන්නේ. 2017 අයියා ලකුණු 102ක් රැස් කරනවා නොදවි රිච්මන්ඩ් මහින්ද බිග් මැච් එකේ. ඉතින් අපි ඒ ඉනිම ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කරමු. ඇත්තරම පාසල් ක්‍රීඩකයෙක්ගේ මහා තරඟයක ශතයක් ලබා ගැනීම හැම ක්‍රීඩකයෙක්ගේම ප්‍රාර්ථනයක්. ඉතින් ඒ දේ මට ඉෂ්ට කරගන්න පුළුවන් වුණා 2017 දී. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි ඒ ගැන දැන් මතක් වෙද්දී. ඉතින් දැන් ඉන්න ක්‍රීඩකීන්ට අයියට ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට සීනියර් ප්ලේයර් කෙනෙක් හැටියට දැන් ඉන්න තරුණ ක්‍රීඩකින්ට මල්ලට දෙන්න තියෙන උපදෙස් මොකද්ද? මම හිතන්නේ මහා තරඟයේ ක්‍රීඩා කරන එක ලොකු දෙයක්. මොකද අපිට අපේ ක්‍රීඩකයන්ගේ හොඳට ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන්ට හොඳ අවස්ථාවක් මහා තරඟයේ තියෙන එක. ඉතින් මම කියන්නේ හැමතිස්සෙම නිකන් හම්බෙන්නේ නැහැ දේවල්. හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන, මහන්සි වෙන්න ඕන. එතකොට මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් යන්න පුළුවන් දුර ගමනක් තියෙනවා. කොයිලාකවත් සමහරලාට ෆේලියර්ස් වෙනවා, සමහරලාට සක්සස් වෙනවා. හැබැයි මේ මොන දේ වුණත් අපි ගොඩක් අල්ලගෙන ඉන්න ක්‍රීඩකයා තමයි උඩට යන්නේ. මොකද ටැලන්ට් තිබ්බ කියලා ඉස්සරහට ටැලන්ට් එකෙන් ක්‍රීඩා කරන්න බෑ. මහන්සි වෙන්න ඕන ගොඩක්. මහන්සි වෙන ටැලන්ට් එකයි මහන්සියයි දෙකම එකතු වුණාම තමයි ගොඩක් වෙලාවට ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ. ඔව් ඉතින් අයියා අවසාන වශයෙන් මම අහන්න කැමතියි. අයියා දැන් ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. ඉතින් මේ වෙනකන් ලොකු ගමනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අයියාගේ මේ ආපු ගමන ගැන අයියට කෙටියෙන් විස්තර කරන්න ඕන අවස්ථාව. ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි අවුරුදු 19න් 15 වෙනකන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා කරලා ජාතික තලයේ වෙනකම් යන්න ලැබිච්ච එක ගැන. හැබැයි මෙතනින් ඉවර නැහැ. තව ගොඩක් දේවල් කරන්න තියෙනවා. ඔය ඉතින් අයියට බොහොමත්ම ස්තුතියි අපිත් එක්ක මේ කතා බහට සම්බන්ධ වුණාට. අයියගේ ඉස්සරහා ක්‍රිකට් ජීවිතයේ කටයුතු හොඳට ප්ලේ කළා, රෙකෝඩ්ස් කඩලා හොඳ ප්ලේයර් කෙනෙක් විදියට ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හොඳ තැනක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා අයියට අපි රිච්මන්ඩ් ප්‍රජාව අපි හැමෝම ප්‍රාර්ථනා කරලා දිනවා. අයියට බොහොමත්ම ස්තුතියි. මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ වන විට පන්දු වාර දෙකක් අවසානයේදී එක් ලකුණයි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදවි තෙවිඳු රශ්මික සමගින් දුල්ෂිත් දර්ශන
පළමු කඩුල්ල වෙනුවෙන් පිටියට පිවිස තිබෙන්නේ වර පිට අග්‍රයේ වැඩි පන්දු ඇදී යන්නේ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා වෙත. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. තෙමිදු රශ්මික පිටිකරණාන්තයේ රැඳී සිටින්නේ මලිද්ද සිල්වා. තමාගේ දෙවන පන්දු ආරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. පුනරූපන දර්ශනය ලෙසින් දිස්ුනේ බෙවින් ජයවික්‍රම දවසේදී අර්ධ ශතකයක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩුළු රකින්ඩා ලෙසින් කටයුතු කරන්නේ ඔහු අද දවසේදී ඒ අනුව තෙවිදු රශ්මික කිසිදු ලකුණක් මේ වෙන විට ලබාගෙන නැහැ. පන්දු 7කට මුහුණ දී අවසන්. ප්‍රථමයෙන් මේ ජයග්‍රහණය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සතු කරගත්තා. පසුපෙළ පිතිකරුවන්ගේ දක්ෂ පිතිකරණය හමුවේ කෙසේ වෙතත් ඉදිරිපත් ආරක්ෂකකාරී පහරක් එපර. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම සනුක. මොකද මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කිසිසේත්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ එවැනි ඉනිම් දෙකක්. පුබුදු මිහිරංගගෙන් සහ බෙවින් ජයවර්ධනගෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ කඩළු රකින්න ක්‍රීඩකයා. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනා මම හිතන්නේ සම්පූර්ණ තරඟයේ තීරණය මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙසට තරඟයේ යමින් තිබුණේ සම්පූර්ණයෙන්ම තීරණය වෙනස් කරා. බෙවින් ජයවර්ධන ලකුණු 52ක් වාර්තා කරනවා. ඒ වගේමයි නොදවි ලකුණු 52ක්. පුබුදු මීරංගට අවසානවන්ත ලෙස අර්ධ ශතකය අහිමි වෙනවා ලකුණු 47 දී උඩ පන්දුවක් ලබා දෙනවා කඩළු රකින්නා රන්දුල මාබරණට. ඉතින් මම හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට නවමු පණක් ගෙනා. මොකද ලකුණු 110කට කඩළු අට බිඳී ගියේ. ඉතින් ලකුණු 107ක් පිටුපසින් තවත් කඩළු දෙකක් බිඳ වැටෙද්දී ක්‍රීඩකින්ගේ මානසිකත්වයත් තමත් පහළ මට්ටමක තියෙන්නේ. මොකද කඩළු 8ක් කියන්නේ ප්‍රධානම ක්‍රීඩකින් විශේෂයෙන්ම තමිඳු තමයි 8 වන කඩුල්ලට දැවී ගියේ. ඉතින් එවැනි මොහොතක මෙවැනි ඉනිමක් ඉතාමත් සෙමෙන් ගොඩනගලා අවසන් පන්දු වාර කිහිපෙ තමත් වේගෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට සමත් වුණා. විශේෂයෙන් මලිද්ද සිල්වත් ලකුණු 11කින් දායකත්වය ලබා දුන්නා. පන්දු 12කින් 6 පහරක් සහ 4 පහරක් වාර්තා කරමින් සනුක. වත්වශම චනුත් ඊයේ දවසේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන්ගෙන් තමයි වැඩි වාසිදායක තත්වයක් මහින්ද විද්‍යාලයට එල්ල වුණේ. කෙසේ වෙතත් ඔවුන්ගේ දක්ෂ පන්දු රැකීම හමුවේ එවර දැඩිලිබා ප්‍රබලිලවගේ සබගින් කඩුල්ලක් ලෙසට සටහන් කරන යනුව ප්‍රථම කඩුල්ල සටහන් වනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පුරුවේ. දැවී යන ක්‍රීඩකයා තෙවිදු රශ්මික කිසිදු ලකුණක් ලබා ගැනීමට සමත් වන්නේ නැහැ. ඒ අනුව දවසේ ප්‍රථම කඩුල්ල දබා ගන්නවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මලිද්දි සිල්වා. ඉතමත් හොඳ පන්දු එවීමක්. ඔව් මෙන්න පුනරූපන දර්ශනය වර ආරක්ෂාකාරී පහරකට යොමු වන්නේ විනිසුරුවරයා තීරණය ලබා දුන්නා දැවී යාමක් ලෙස. අනුව මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමට ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල කරනවා මලිද්ද සිල්වා. ප්‍රථම කඩුල්ල දවා ගනිමින් පන්දු වාර 2යි පන්දු 4ක් අවසානයේ මහින්ද විද්‍යාලය 1 ලකුණයි කඩලු 1යි. අනුව මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තවමත් ලකුණු 9ක් පිටපසින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම අභියෝගය එල්ල කිරීමට පටන්ගෙන තිබෙන්නේ. එම පීඩනයත් සමගින් විශේෂයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම පසු කර යාමත් සමග ලකුණු 10ක් ඉදිරියෙන් සිටියේ. ඉතින් ඒ පීඩනය තවමත් තිබෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට. තෙවිඳු රශ්මික දැවී ගිය පිතිකරුවා පන්දු 10කට මුහුණ දී කිසිදු ලකුණක් ලබා ගැනීමට සමත් වන්නේ නැහැ. මලිද්ද සිල්වා ක්‍රියාත්මකයි. ඔහු ප්‍රථම ඉනිමේදී ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යැවීම සිදු කරා. විශේෂයෙන්ම කඩුළු දෙකක් බිඳහැලීමට සමත් වුණා. ලකුණු 62කට ආබද්ධ තත්වයක් හේතුවෙන් තමයි ඔහු පිටියෙන් ඉවත් වෙන්නේ. මෙන්න පුනරූපන දර්ශනය විනිසුරයා වැඩි වෙලාවක් ගන්නෙ නැහැ. එක්වරම එය කඩුල්ලක් ලෙස නම් කරනවා දෙවරක් නොසිතාම. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට හැකියාව තිබෙනවා අද දවසේ කෙසේ හෝ මහින්ද විද්‍යාලයේ කඩළු සියල්ලම අද දවස තුල දවා ගැනීම හැකියි. මොකද අද තමයි 3 වෙනි දවස මේ වෙන විට වේලාව පසුරු 2 පසු වී මිනිත්තු 15ක් ගෙවී ගොස් අවසන්. ඉතින් තවත් පැය 3ක පමණ කාලයක් තමයි තරඟයේ ක්‍රීඩා කිරීමට සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් බලමු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කෙලෙස අභියෝග කරාවිද කියා මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට. මෙන්න නවක පිතිකරුවා පිටියට පිවිස තිබෙන්නේ ගාලුකොට පවුරාන්තයේ සිට පන්දුවට ඒ වර උඩ පන්දුවක්. හොඳ උත්සාහයක් කඩළු රකින්නාගෙන් බෙවින් ජයවර්ධන
තමාගේ දකුණු පසට පැන පන්දුව රැක ගැනීමට උත්සාහයක් දරුවා කෙසේ වෙතත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. යම් ආබාධ තත්වයක් පෙන්눔 කරනවා බෙවින් ජයවර්ධනගේ මෙන්න පුනරූපණ දර්ශනය. බවුන්ස් පන්දුවක් එවර යොමු කරන්නේ මලිද්ද සිල්වා. අද අපේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයන් විශාල සංඛ්‍යාවක් මෙන්මයි මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයන් උත් අපට දකින්න ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම අද දවස සතියාන්තයේ දිනයක්. ඉතින් අද දවස තමයි ආදරවන්තන්ගේ සටනේ අවසන් දිනය. ඉතින් අද දවසේදී ආදි ශිෂ්‍යයන් මෙන්මයි සිසුන් නිසකෙන්ම මේ ආදරවන්තන්ගේ සටන නැරඹීම සඳහා පැමිණෙනවා. කෙසේ වෙතත් අද දවසේදී ප්‍රථම කඩොල්ල දවා ගැනීමට සමත් වනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යැවීම බලයනිය එක් ලකුණකදීම මේ ඔබට දිස්වන්නේ පුනරූපණ දර්ශන. මලිත් දිසිල්වාගේ දක්ෂ පන්දු යැවීම හමුවේ ප්‍රථම කඩොල්ල දවා ගැනීමට සමත් වන්නේ. දෙවනි ඉනිමේ පන්දු යැවීම ආරම්භ කරේ තමදු ප්‍රදීප්ත සමගින් මලිද්ද සිල්වා වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙක්. මම හිතන්නේ මලිද්ද සිල්වාගේ පන්දුවේ තාමත් වැඩි වේගයක් තිබෙනවා. අපි ප්‍රථම ඉනිමේදීත් දැක්කා ඔහු ප්‍රතිකර්මන පීඩනයට ලක් කිරීමට සමත් වුණා. පන්දු යැවීමේදී ඔහු කඩළු දෙකක් පමණක් බිඳහෙළුවත් ඔහුගේ පන්දුවෙන් අපි දැක්කා කවින් රුක්ෂානුත් ඒ දෙයම කරනවා. ඔහුට කඩළු හතරකුත් ඔහු ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඔහුත් ප්‍රතිකර්මන්ව ඔහුගේ පන්දුව දඟ කැවුණත් ඒ කියන්නේ වේගයත් සමග යම්කිසි පීඩනයකට ලක් කරනවා. ඉතින් මලිද්ද සිල්වා කියන්නේ තාමත් වේගයෙන් පන්දු යවන ක්‍රීඩකෙක්. බවුන්ස් පන්දු යොමු කරමින් හොඳ පීඩනයක් ලබා දෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කූඩාරම ආදි ශිෂ්‍යයින් සියලුම දෙනා ඔල්වර්සන් නගමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වගේමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ කූඩාරමත් අපට දැක ගන්න පුළුවන්. ඔවුන් දෙපිරිසම මහින්ද විද්‍යාලයේ සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයින් වෙනුවෙන් ඔල්වර්සන් නාදය ලබා දෙමින් ඔවුන්ව දිරිමත් කරන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. ඉතින් අද තෙවන දිනය තවත් මේ වන විටත් කූඩාරම් පිරිතිරි ගොස් අවසන්. විශේෂයෙන්ම පාසල් ශිෂ්‍යයන්ගේ කූඩාරම් වගේමයි ආදි ශිෂ්‍යයන්ගේ කූඩාරම. මොකද දවස් 3ක් මෙවර රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තින්ගේ සටන අලුත්ම අත්දැකීමක්. සියලුම ක්‍රීඩකින්ට වගේමයි ප්‍රේක්ෂකින්ටත් අලුත් නවම අත්දැකීමක්. වසර 119ක් පුරාවටම තරඟ දෙකක දින දෙකක තරඟයක් ලෙස පැවැත්වුණු එවර පාරක් එල්ල කරනවා. පන්දු ඇදී යන හතරේ සීමාව වෙත ලකුණු හතරක් රැස් කර ගන්නවා මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම හතරේ පාරයි එලෙසින් වාර්තා වන්නේ. දුල්සිත් දර්ශන පසුපාදයේ කවර් ඩ්‍රයිව් පාරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයෙන් හතරේ සීමාව වෙත ඇදී යනවා. මෙන්න පුනරූපණ දර්ශනය. කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ නතර කර ගැනීමට පන්දුව. හොඳ කල්යල් මැනීමක්, හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් දුල්සිත් දර්ශන රන්දුල මාවරගෙන්. ඒ අනුව පන්දුවාරේ නිමාව දකිනවා. පන්දුවාර 3ක් අවසානයේ ලකුණු 5යි කඩළු 1යි. අල්ල නගරේ වැඩිම සිසුන් පිරිසක් සහභාගී වන නගරේ ඉහළතම ප්‍රතිඵල තහවුරු කළ විකල්ප නැති බ්‍රෑන්ඩඩ් ICT පන්තිය. ප්‍රැක්ටිකල් ICT බ්‍රෑන්ඩඩ් විදියට ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න ගමන් සුපිරි රෑන්ක් එකක් දාන්න නම් ඔයා එන්නම ඕන පන්තිය. නුවන් චතුරංග, සිත්රු, ගාල්ල, දැක්ම මාතර. මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම නැවතත් පන්දු යැවීමෙන් නිරත වෙනවා ගාලු කොටපවුර ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිටයි පන්දු යොමු කරන්නේ. සමිදු ප්‍රදීප්ත නායකයා පන්දු අතටගෙන තිබෙන්නේ ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට. තවත් ලකුණු 5ක් පිටපසින් මහින්ද විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිම දෙවන ඉනිම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිමට වඩා මේ වන විට හතරේ සීමාව අවසල ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් රඳවා තිබෙන්නේ third man සහ deep fine leg කලාපවල. නැවතත් සමිදු ප්‍රදීප්ත එවරත් කෙටි පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ.
පෙර පන්දුවාරයේ තමත් හොඳ පන්දුවාරයක් ලෙස චනුත් අපිට කියන්න පුළුවන් එක් කඩුල්ලක් තබා ගැනීමට සමත් වුණා. අද අවසේදී මලිද්දි සිල්වා අනුව අද අවසේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 5ක් පිටුපසින් රැඳී සිටින අද අවසේදී අනුව නැවතත් සූදානම්. තමිදු ප්‍රදීප්ත ක්‍රියාත්මක කරන්නේ පන්දුවාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා. එවර ෆ්ලික් කිරීමක් සමගනේ එක් ලකුණක් සඳහා ඉක්මනින් එවර ලකුණු දෙකක් සඳහා ඉක්මන් පැතිමාරු සිදු කරගන්න බා. ඊටමත් හොඳ කඩුව අතර තිබෑමක් ලෙස කියන්න පුළුවන්. අද අවසේදී හැකිතා කඩු ලබා ගැනීම තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් විසින් සිදු කළ යුතු වන්නේ. ඔවුන් සතුව යම් කිසි සැලැස්මක් ඇති අද අවසේදී මේ තරගාවලියේ ක්‍රීඩා කරන්නේ කෙසේද යන්න. කෙසේ වෙතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමේ සාර්ථක වූ පිතිකරුවෙකු ලෙස නිකිල් ජයවීර හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඔහු අද අවසේදී ලකුණු 45ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. කෙසේ වෙතත් අවසන් පෙළ පිතිකරුවන් තමයි අද අවසේදී විශාල කාර්යභාරයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙත සිදු කරනු ලැබුවේ. කෙසේ වෙතත් නැවතත් සූදානම් තරිදු ප්‍රදීප්ත පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සමගින් මෙන්න නැවතත් පන්දුව. එවර කළු රකින්න අතර ප්‍රබ් කෙසේ වෙතත් නිලකුණු පන්දුවක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ. ඊටමත් හොඳ පන්දු යැවීමක්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න පුනරූපණ දර්ශනය පායින දෙසින් පෙත්ත අසලින් පන්දුව ඇදියන්නේ කඩලු රකින්නා වෙත. හොඳ කඩලු රැකීමක්. ඔහු තමාගේ වම් පසට පැන පන්දුව ග්‍රහණය කරගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේමයි සඳහන් කළ යුතු ඊයේ දවසේදී සනුක අපි සඳහන් කළා වර්ෂාව ඇදහැළුණා හවස් කාලයේදී. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට තාමත් හොඳ ආලෝක තත්ත්වයක් තිබෙනවා. ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට උදෑසන කාලයේදීත් යම්කිසි වැහිබර ගතියක් වගේ අපිට දකින්න ලැබුණත් කිසිදු ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. නැවතත් අමිදු ප්‍රදීප්ත දුල්සිත් දර්ශන තවමත් ලකුණු 2යි පන්දු 12කදී රන්දුල මාබරණ තමා මුහුණ දුන් ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම 4 පාරක් එල්ල කිරීමට සමත් වුණා. මම හිතන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙත යම්කිසි පීඩනයක් තිබෙනවා. වුන් උත්සාහ කළ යුතුයි. කෙසේ හෝ එකේ ලකුණු දෙකේ ලකුණු රැස් කරමින් එම පීඩනය නිදහස් කරන්න. දැන් ලකුණු 7යි කඩුල්ලකට. කෙසේ වෙතත් තමිදු ප්‍රදීප්ත ඔහු ප්‍රධානම පන්දු යවන්නෙක් නොවේ. නමුත් ඔහු මෙම තරග වාරය තුළ හොඳින් පන්දු යැවීම සිදු කර තිබෙනවා. එවර පායින්න දෙසින් යමුවන්නේ කෙසේ වෙතත් වයිට් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරන්නේ නැහැ විනිසුරුවරය. අනුව නිමාව දකිනවා 4 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 7යි එක් කඩුල්ලයි මහින්ද විද්‍යාලීය දෙවන ඉනිම. සිංහලෙතින් Honor X9C ඕන රෙකෝඩ් එකක් බ්‍රේක් කරන්න පුළුවන්. ඒත් Honor X9C unbreakable. මෙච්චර durable ෆෝන් එකක් මීට කලින් දැකලා නැහැ. අනුව පස්වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මලිද්දි සිල්වා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වේග පන්දුවල ක්‍රීඩකයා. ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් එවර. පිටිකරුට කිසිසේත්ම අවස්ථාවක් සැලසෙන්නේ නැහැ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් යොදා ගනිමින් පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් 4 සීමාව අවසන්නේ පන්දු රකින්නන් එක් පන්දු රකින්නෙක් පමණයි රඳවා තබන්නේ. අනෙක් සියලුම පන්දු රකින්නන් අද දවසේදී අර 3 සීමාව තුළ රඳවා තබනවා. අපි මලිද්දි සිල්වා ගැන කතා කරොත් ඊටමත් හොඳ පන්දු යවන්නෙක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ සීසන් එක තුලදී වැඩි කඩලු සංඛ්‍යාවක් වේග පන්දු යවන්නෙක් වශයෙන් ඔහු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට දබා දී තිබෙනවා. ඉතින් ඔහුගේ මේ වේගයත් සමගින් පිටිකරුගේ පිටේ දවටාගෙන ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකුට පත් කිරීමට තමයි විය යුත්තේ ඔවුන්ගේ ප්‍රබල උත්සාහය. අපි මලිද්දි සිල්වා තරග 12කදී කඩලු 19ක් ලබා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා. ඔහුගේ හොඳම පන්දු යැවීම ලෙස වාර්තා වන්නේ ලකුණු 25කට කඩලු 4ක් ලෙස. එවර නිලකුණු පන්දුවක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ. මෙන්න පුනරූපන දර්ශන අංක 13 මලිද්දි සිල්වා
පුල් කිරීමක් සමගින් 1 ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව සිදු කරගත්තා. මං හිතන්නේ දොළසිත් දර්ශන තමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රබලම පිතිකරුවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කෙසේ උත්සාහ කළ යුතුය ඔහුගේ කඩුල දවා ගැනීමට. මොකද දොළසිත් දර්ශන මෙම තරඟ වාරයේදී මේ සීසන් එකේදී තරඟ 12කට ක්‍රීඩා කළ ඉනිම් 16කදී ලකුණු 581ක් රැස් කර තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ශතක දෙකක් ඔහු වාර්තා කර ගැනීමට සමත් වුණ ඔහුගේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 106. ඉතින් ප්‍රබලම ක්‍රීඩකයෙක් විශේෂයෙන්ම රන්දුල මාබරණත් ඔහු මෙම තරඟ වාරය තුළ ලකුණු 255ක් රැස් කිරීමට සමත් වුණා. එවර හොඳ පන්දුවක් විකට ආකාරයෙන් පන්දු යවන්නේ මලිද්ද සිල්වා හොඳ වේගයක් සමගින් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. තවමත් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් යොදවා තමයි පන්දු යවන්නේ. ඩීප් ෆයින් ලෙග් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් යොදවා තිබෙන්නේ 4 සීමා වසල. පුබුදු මිහිරංග ඩීප් ෆයින් ලෙග් කලාපයේ අංක 12 ක්‍රීඩකයා රැඳී සිටින්නේ. මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තවමත් ලකුණු 8යි. මෙන්න නැවතත් මලිද්ද සිල්වා සූදානම්. එවර කැටි පන්දුවක් යොමු කරන්නේ පහරක් එල්ල කරනවා. ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. පන්දුව නතර කර ගැනීමට සමත් වෙනවා. Chemistry Malit Jayaratna. ගාලපුරවරේ ප්‍රමුඛතම සහ විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය. Chemistry Malit Jayaratna. H&B Assurance Supreme Health Unlimited, the best health cover above all.
ඕන වාහනයක ඕන වෙන්න. සම්පත් බැංකුවේ සම්පත් ලීසින්. පොලිය අඩුම පහසුම ලීසින් ගන්න විශ්වසනීය සම්පත් බැංකුව වෙත එන්න. වනිදා මහින්ද විද්‍යාලයේ රත පෙළපාලිය පැවැත්වුණා. ඉතින් මෙවැනි සංස්කෘතිකාංග රසක් සමගින් මෙම තරගය වෙනුවෙන් විශාල සූදානමක් තිබෙනවා. ඒ කාලයේ සිටම විවිධ අංග අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද එක්වෙනවා. ඉතින් මෙය අපි ගත්තොත් රිච්මන්ඩ් ක්‍රීඩකයන්ගේ සහ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ සහ මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේම තරගයක් නොවේ. අනිත් සියලුම දෙනා ශිෂ්‍ය නායකයින්, බාලදක්ෂයින්, රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ අනෙකුත් සමාජවල සිටින සිසුන්ගේ සියලුම දෙනාගේ දායකත්වයෙන් තමයි අද දවසේදී මෙවැනි අලංකාර තරගයක් ඔබට නරඹන්නට හැකියාව තිබෙන නිසා. ඒ වගේමයි චනුත් අපි කතා කළ යුත්තේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සටන ඉතිහාසය දිහා බලන විට 1905 වන වර්ෂයේ තමයි ආරම්භ වුණේ. ඉතින් එහිදී 1905 1906 වගේම 1907 වන ප්‍රථම තරඟ තුනම ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. ඉන් අනතුරුව තමයි 1908 වන වර්ෂයේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ මහින්ද විද්‍යාලය ප්‍රථම ජයග්‍රහණය වාර්තා කරන්නේ ආදරවන්තයන්ගේ සටන ඉතිහාසය තුළ. ඉතින් අවසාන වතාවට මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කළ තින්නේ 2008 වර්ෂයේ. ඉන් අනතුරුව ඒ වගේමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අවසාන වශයෙන් ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කළ තින්නේ ආදරවන්තයන්ගේ සටන තුළ 2019 වර්ෂයේදී. ඒ තමයි අපි නිකන් සාරාංශයක් විදිහට ගත් විට ජයග්‍රහණ ලබාගත් කණ්ඩායම් දෙකේම. ඉතින් එවර මාලි ඩි සිල්වා එවර ස්කාලේ කාලපිසට යදී යන්නේ ලකුණක් සඳහා එවර සාර්ථක පැතිමාරුවක් ලබා ගන්න යනුව මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවනි ඉනිමේ ප්‍රථම ලකුණු ලබා ගැනීමත් සමගම ප්‍රථම කඩල බිඳී යනවා රිච්මන්ඩ් පන්දු යවන්නන්ගේ දක්ෂතාවයේ හේතුන යනුව රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සටන ඔබ වෙත ජීවීව ගෙන එන්නේ රිච්මන්ඩ් ලයිව් හඬාන. ඉතින් ඔබට විශේෂයෙන්ම රූපවාහිනිය හරහා වගේම රිච්මන්ඩ් ලයිව් YouTube channel එක රිච්මන්ඩ් ලයිව් Facebook එක හරහා වගේමයි ඔබට නවතම තොරතුරු සම්පූර්ණයෙන්ම දැනගන්න පුළුවන්. Lovers Quarrel අපගේ රිච්මන්ඩ් ලයිව් Lovers Quarrel එක සහ වගේමයි Lovers Quarrel.lk වෙබ් පිටුව හරහා ඔබට රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ 120 ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ නවතම තොරතුරු දැනගන්න හැකියාව තිබෙනවා. දැන් ඔබ රිච්මන්ඩ් Lovers Quarrel වෙබ් පිටුව වෙත විසින්න Lovers Quarrel එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඔබට තොරතුරු අප්ලෝඩ් කරගෙන යන සූදානම්. මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ විද්‍යාලයේ මේ අවුරුද්ද වන්නේ පන්දු වර 6යි පන්දු 4ක් අවස්ථාවේ ලකුණු 18යි. කඩුල සෙවතත් දෙවන කඩුල වෙනුවෙන් මේ වෙන විට ලකුණු 17ක තව සිද්ධාර්ශන සහ මාබරණ මේ වෙනට සිත් ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් ස්ථානගත කර තිබෙන්නේ කණ්ඩායම් නායක කවින් රුක්ෂාන් විසින් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් නායකයා යනු ලකුණු පූර්ව දක්වන ලකුණු 18ක් වශයෙන් එක් කඩුලක් බිඳයට අවසන් මේ වෙනටත් මහින්ද ඉනිමේ දෙවනි ඉනිම යනුව ජයක් ලකුණු 8ක් ඉදිරියෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ක්‍රියාත්මක වන්නේ 7 වන පන්දු වාරය. යනුව මල් ඩි සිල්වායි ප්‍රථම කඩුල ලබා ගන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමේ. ඒ වගේම
දුල්සිත් දර්ශනට තරම් සාර්ථකත්වයක් පෙන්වුම් කිරීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පන්දු යවන්නන් සාර්ථකත්වය දැක්වේ නැහැ. ප්‍රථම ඉනිමේදී ලකුණු 8ක් පමණයි ඔහුට ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. කෙසේත් රන්දුල මාබරන්ට ලකුණු 38ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා ප්‍රථම ඉනිම තුලදී. කෙසේත් ඔහුත් අවාසනාවන්ත ලෙස දුවදී දැවී යාමට හසු වන්නේ. ඉතින් ඔබට විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතු අපගේ බ්‍රෝඩ්කාස්ට් පාර්ට්නර් විදියට කටයුතු කරන SLT මොබිටෙල් ආයතනය රිච්මන්ඩ් ලයිව් සජීව විකාශය සඳහා අනුග්‍රහක දායකත්වය දක්වන්නේ. ඉතින් යනුව නිමාවයි දකින්නේ පන්දුවාරය. පන්දුවාර 7ක් අවස්ථානයේ මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 18යි එක් අඩුලයි. ඔබ මේ දකින්නේ දුල්සිත් මහින්ද විද්‍යාලය පිටකරුවන් යනුව ඉනිම් 13ක් තුළදී ලකුණු 581ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙන දුල්සිත් දර්ශනය වගේම සෙනක දංගමුව ඉනිම් 12ක් ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 465ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. තෙව්දු රශ්මික ඉනිම් 12ක් ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 256ක්, රන්දුල මඹරන ඉනිම් 12ක් ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 155ක්, සෙහස් ආහිංස ඉනිම් 12ක් ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 222ක්, අරශුදයංග ඉනිම් 12ක් ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 171ක්, සහජිත් සමාදිත් ඉනිම් 8ක් ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 162ක්, එවැගේම මනිත රාජපක්ෂ ඉනිම් 8ක් ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 119ක් වැනි තාමත් හොඳ ස්ථාවර තත්වයක සිටින කණ්ඩායමක්. ඒ අනුව තේපන් සංග්‍රහය සඳහායි තරඟය නතර කරන්නම මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 18යි එක් අඩුලයි මේ වන විට දෙවැනි ඉනිම ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පෙරුව තෙමිඳු රශ්මික දැවී යනවා කිසිදු ලකුණක් නොලබා පන්දු 10ක් තුළදී ලකුණු නොලබා පිටේ නිවත් කිරීමට සමත් වෙනවා මලිද්ද සිල්වා බෙවින් ජයවර්ධන කඩළු රකින්න අතට උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින්. කෙසේ වෙතත් මේ වෙන විට දුල්සිත් දර්ශන සමගින් රන්දුල මාබරණ කඩළු රකින්න ක්‍රීඩකයා පිටියේ රැඳී සිටින්නේ. රන්දුල මාබරණ ලකුණු 10යි පන්දු 12කදී, දුල්සිත් දර්ශන ලකුණු 6යි පන්දු 20කදී තාමත් සෙමෙන් ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉතින් අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම උදෑසන ආරම්භ කරනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම කෙසේ වෙතත් බෙවින් ජයවර්ධන සමගින් පුබුදු මිහිරංග තමයි ඉනිම ආරම්භ කරන්නේ අද දවසට. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳ සමතතාවක් ගොඩනගනවා 9 වෙනි කඩුල්ල වෙනුවෙන්. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 227ක් දක්වා හිනනංවන්න සමත් වෙනවා බෙවින් ජයවර්ධන සහ පුබුදු මිහිරංග. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනාගේ එම සමතතාවක් සමගින් මහින්ද විද්‍යාලයට වඩා ලකුණු 10ක් ඉදිරියෙන් තමයි මේ වන විට ඔවුන් පළමු ඉනිම නිමා කරද්දී මහින්ද විද්‍යාලයට වඩා ලකුණු 10ක් ඉදිරියෙන් තමයි ඉනිම නිමා කරන්නේ. ඉතින් මේ වන විට මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට වඩා ලකුණු 8ක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. තම දෙවෙනිම ක්‍රීඩා කරමින් එක් කඩුල්ලක් දැවි. කෙසේ වෙතත් අපි බලමු මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කෙසේ තුන්වන අර්ධයේදී ක්‍රීඩා කරාවිද කියා. අවචනත ඔබ කතා කරා ඊයේ දිනේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ප්‍රථම ඉනිම කඩලු 8ක් බිඳ වැටුණත් 9 වන කඩුල්ලේ සම්බන්ධතාවය සඳහා පිටියට පිවිසන බෙවින් ජයවර්ධන සමගින් පුබුදු මිහිරංග එහිදී ඔවුන් 9 වන කඩුල්ල වෙන ඉතාමත් විශාල සම්බන්ධතාවක් ගොඩනගමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණය වාර්තා කිරීම සඳහා ගෙන ගියා. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනාම සාර්ථක වෙච්ච ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් යනවා බෙවින් ජයවර්ධන නදවි ලකුණු 52ක් ලබා ගැනීම සහ පුබුදු මිහිරංග ලකුණු 47ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඒ අනුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිම සටහමුනේ ලකුණු පූර්වයේ ලකුණු 227ක් වශයෙන් කඩලු 9ක් දැවී යනුව ඉනිම අත්හිටවීමටයි නායක තමිදු ප්‍රදීප්ත විසින් තීරණය කළේ. ඔයසන් මං හිතන්නේ අද දවසේදී ඊයේ දවසේදී අපි දැක්කා විශාල වර්ෂාවක් ඇදලුණා. අපි කලින් සඳහන් කළා වගේම කෙසේ වෙතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රතිකරණයේ කිසිදුම අඩුපාඩුවක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් දෙදෙනා ඉතාමත් සෙමෙන් විශ්වාසවන්තව එම ඉනිම ගොඩනැගුවා. මම හිතන්නේ එය තමයි ඔවුන්ගේ ප්‍රධානතම ධනාත්මක ඒක තමයි ලොකුම ප්ලස් පොයින්ට් එක අපි ගත්තොත්. මොකද මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරත් ඔවුන් ඒ
අවස්ථාවේදී නොසලී පන්දුවට පහර දුන්නා. හොඳ සමතතාවක් ගොඩනැගුවා. ඒ තමයි අවශ්‍ය වුණේ. මොකද තමිදු ප්‍රදීප්ත තමයි නායකයා. මොකද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ තිබුණු ලොකුම බලාපොරොත්තුව තමයි තමිදු ප්‍රදීප්ත. ඔහු ලකුණු 22කට දැවි යනවා. පන්දු 67කට මුහුණ දීලා හොඳින්ම කඩුල්ලේ රැඳි සිටි ක්‍රීඩකයා අපි ගත්තොත් එහිදී හොඳ පන්දු රැකීමක් පෙන්눔 කරනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමෙන් හොඳ පන්දු රැකීමක්. ඉතින් ඉන්පසුව මහින්ද විද්‍යාලයේ කිසිසේත් නොසිතූ අයුරින් තමයි බෙවින් ජයවර්ධන සහ පුබුදු මිහිරංග එම සමතතාවයේ ගොඩනගන්නේ. ඉන්පසුව කෙසේ වෙතත් මහින්ද විද්‍යාලයේ ඉනිමට වඩා ලකුණු 10ක් වැඩියෙන් තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු පූර්ව සටහන් වෙද්දී ඔවුන් තරගය ඉනිම අත්හිටුවීමට තීරණය කරනවා. ඔව් ඉතින් අපට දැක ගැනීමට ලැබෙන්නේ මෙම දෙවන අර්ධයේ ලකුණු ලබා ගැනීම මහින්ද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අද දවසේදී උදෑසන කාලයේ ප්‍රථම හතරේ පහර වාර්තා කරනවා මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් රන්දුල මාබරණ එවර කවින් රුක්ෂාන්ගේ පන්දු ඇවීම ඔහු මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩලු 4ක් බිඳහෙලීමට සමත් වෙනවා ලකුණු 70කට. මම හිතන්නේ අපි තරගය පුරාවටම දැක්කා මහින්ද විද්‍යාලයෙන් හොඳ පන්දු රැකීමක්. ඒ වගේමයි සමහර අවස්ථාවලදී දී දවා ගැනීමට තිබූ අවස්ථාවන් මැගහරණු ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන් වුණා. කෙසේ වෙතත් අවසානයේදී අවසාන කඩලු දෙකට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 117ක් එක් කිරීමට සමත් වෙනවා. මලිද්ද සිල්වා, ඒ වගේම බෙවින් ජයවර්ධන සහ පුබුදු මිහිරංග. එය පළමු කඩුල්ල මලිද්ද සිල්වා තෙමිදු රශ්මික දෙවිගේ අවස්ථාවයි එලෙස ඔබ දැක්කේ. අපි දැක්කා මහින්ද විද්‍යාලයේ අපි කලින් සඳහන් කළා වගේ දුවත්දී දවා ගැනීමට තිබූ අවස්ථා කිහිපයක්ම ගෙලී ගියා. කෙසේ වෙතත් ඒවයින් උපරිම ප්‍රයෝජන නෙලා ගන්නට සමත් වෙනවා පුබුදු මිහිරංග සහ බෙවින් ජයවර්ධන. ඉතින් මේ වන විට තේපානය සඳහා තරඟ නතර කර තිබෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 18යි 1 කඩුල්ලයි පන්දු අර 7ක් අවසානයේදී. බලමු මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කෙසේ ක්‍රියාත්මක වේවිද කියා තුන්වන අර්ධයේදී. එසේනම් අප තේපානයෙන් පසුව තරගය නැවතත් ආරම්භ කරන තුරු අපි මද විරාමයකට යමු. ජනක ගුණතුංග 2027 ඇප්ලයිඩ් නවපන්ති ආරම්භය පුබුදු අම්බලන්ගොඩ ප්‍රින්සිපියා ගාල්ල ජනක ගුණතුංග. සිංහලතින් ඕන X9C ඕන රෙකෝඩ්ඩයක් බ්‍රේක් කරන්න පුළුවන්. ඒත් ඕන X9C අන්බ්‍රේකබල්. මෙච්චර ඩියුරබල් ෆෝන් එකක් මීට කලින් දැකලා නැහැ. දකුණේ දැවැන්තම SFT පන්තිය SFT නම් ප්‍රසාත් වික්‍රමසිංහ 2027 තීරි නවපන්ති ආරම්භය ආරම්භක සම්මන්ත්‍රණය මාර්තු 28 සිකුරාදා පෙරවරු 8ට තික්මා ගාල්ල දිවයිනේ ප්‍රථමයා සිව්වෙනියා 10 වෙනියා සහ 12 වෙනියා ඇතුළු 2016 සිට 2023 තෙක් අඛණ්ඩව දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයෙන් බේකිරු දැවැන්තම SFT පන්තිය වැඩි විස්තර සඳහා 0.7759 අංකයට අමතන්න. SFT නම් ප්‍රසාත් වික්‍රමසිංහ තික්මා ගාල්ල ඇපිරු මාතර. නිවාසනයක් කියන්නේ එකම වාරිකයක් එක දිගටම ගෙවාගෙන යන එකද? එහෙමත් පුළුවන්. හැබැයි සම්පත් බැංකුවේ නම් මෙන්න මෙහෙමත් පුළුවන්. අමාරුම මුල් අවුරුදු 5 පොලිය විතරක් ගෙවන්න. ඉන්පසු ඔබට පහසු ලෙස. නැත්නම් සමාන වාරික වලින් එක්ක 150ක් මාසිකව ඉතිරි 150 අවසාන වාරිකයේ ලෙස.
කැමතිනම් මුළු මුදලම අවසාන වාරිකයේ ලෙස එකවර. ඕනේ නම් තවත් වෙදි තියෙනවා. සම්පත් බැංකුව හඳුන්වා දෙන ශ්‍රී ලංකාවේ නම්‍යශීලීම නිවාස ණය ක්‍රමයෙන් ඔබට සරලන ගෙවීම් රටාව තෝරා ගන්න. සම්පත් සෙවන හෙටට බරක් නැති සැහැල්ලු නිවාස ණයක්. Official hydration partner. දිවිනි ප්‍රථමයකු විසින් මෙහෙවන ලංකාවේ එකම ආර්ථික විද්‍යා පන්තිය 2027 නව පන්ති ආරම්භ වේ. නිරෝෂම් සඳරුවන් ගාල්ල සිපාරා මුළු දිවයිනටම ඔන්ලයින් ලියාපදිංචිය 5 අංකෙන් 070යි 788 SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. නිවාස ණයක් කියන්නේ එකම වාරිකයක් එක දිගටම ගෙවාගෙන යන එකද? එහෙමත් පුළුවන්. හැබැයි සම්පත් බැංකුවේ නම් මෙන්න මෙහෙමත් පුළුවන්. අමාරුම මුල් අවුරුදු 5 පොලිය විතරක් ගෙවන්න. ඉන්පසු ඔබට පහසු ලෙස. නැත්නම් සමාන වාරික වලින් එක්ක 150ක් මාසිකව ඉතිරි 150 අවසාන වාරිකයේ ලෙස. කැමතිනම් මුළු මුදලම අවසාන වාරිකයේ ලෙස එකවර. ඕනේ නම් තවත් වෙදි තියෙනවා. සම්පත් බැංකුව හඳුන්වා දෙන ශ්‍රී ලංකාවේ නම්‍යශීලීම නිවාස ණය ක්‍රමයෙන් ඔබට සරලන ගෙවීම් රටාව තෝරා ගන්න. සම්පත් සෙවන හෙටට බරක් නැති සැහැල්ලු නිවාස ණයක්. ඕන වාහනයක ඕන වෙන්න සම්පත් බැංකුවේ සම්පත් ලීසිං. පොලිය අඩුම පහසුම ලීසිං ගන්න විශ්වසනීය සම්පත් බැංකුව වෙතෙන්. අල්ල නගරේ වැඩිම සිසුන් පිරිසක් සහභාගී වන නගරේ ඉහළතම ප්‍රතිඵල තහවුරු කළ විකල්ප නැති බ්‍රෑන්ඩඩ් ICT පන්තිය. ප්‍රැක්ටිකල් ICT බ්‍රෑන්ඩඩ් විදියට ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න ගමන් සුපිරි රෑන්ක් එකක් දාන්න නම් ඔයා එන්නම ඕන පන්තිය. නුවන් චතුරංග සිත්රු ගාල්ල දැක්ම මාත. නැවතත් පිළිගන්නවා තේපානෙන් පසුව රිච්මන්ඩ් මහින්ද 120 වන ආදරවන්තින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ තෙවන අර්ධය ආරම්භ වීමට යන්නේ. ඉතින් මේ වන විට රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගය නැරඹීම සඳහා පාසල් දෙකේම කුඩාරම් වෙත විශාල ප්‍රමාණයක් සිසුන් වගේමයි ගුරුවරුන් ඒ වගේමයි ආදි ශිෂ්‍යයින් ඇදීමින් පවතින ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන් නිසාන්. අවචනත කෙමෙන් අදු දැසන කාලේ තරම්ම පැහැබර කාලුන් තත්ත්ව දිස්සුන් නැතත් මේ වන විටත් ඉතාමත් හොඳ කාලුන් තත්ත්ව දිස්සීමත් සමග මේ වන විටත් ඔබ පැවසුවා වගේම ආදි ශිෂ්‍යයන් සහ ශිෂ්‍ය කූඩාරම් සෙමින් පාසල් දෙකෙහිම පෙරී තිරමින් පවතින ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ තුන්වන දිනයේ ක්‍රිකට් උණුසුමත් විදීම සඳහා
ඒ අනුව ඉතින් ලකුණු පූර්ව මේ වුණේ ලකුණු 18ක් විදියටයි දැක්වෙන්නේ. ලකුණු පූර්වයේ මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවනි ඉනිමයි ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. චනුත් අපි කතා කරොත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලයෙන් බිහිවෙච්ච ජාතික කණ්ඩායම් නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව මතක් කරොත් චම්පක රාමනායක, චපිල ගමගේ, සුරංග ලක්මාල්, ධනංජය සිල්වා, චරිත් අසලංක, කමිදු මෙන්ඩිස් වැනි ක්‍රීඩකයන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයන්. ඒ වගේමයි උපුල් චන්දන, ලසිත් මාලිංග වැනි දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් මහින්ද විද්‍යාලයෙන් ජාතික කණ්ඩායමට දායාද කළ ක්‍රීඩකයන් වශයෙන් අපිට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඉතින් ශ්‍රී ලාංකීය පාසල් දිහා බැලුවත් ඉතාමත් දක්ෂ ක්‍රීඩාව මෙන්ම අධ්‍යාපනයෙන්ම දක්ෂ පාසල් දෙකක් වශයෙන් අපිට රිච්මන්ඩ් මහින්ද පාසල් දෙකම හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම ඉතින් ඔවුනුත් අද දවසේ චරිත අසලංක, ධනංජය ලක්ෂන් ඔවුන් සියලුම දෙනා අද දවසේ ඇවිල්ලා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වගේම මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්ටත් ඕල්වර් සන්නාදය දෙමින් ඔවුන්ව දිරිමත් කරන ආකාරයට දකින්න හැකියාව ලැබුණා. චරිත අසලංකත් අප සමග කතා බහකට එක්ුණා. ඒ වගේමයි ධනංජය ලක්ෂණුත් අපත් සමග කතා කළා. ඉතින් මේ ක්‍රීඩකයන් ගැන අද දවසේ තරගය ගැන විශේෂයෙන්ම ඔවුන් සඳහන් කළා මේ බිග් මැච් එක දවස් 3ක් ගහනකින් මොන වගේ දෙයක්ද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වගේම මහින්ද විද්‍යාලයේ මේ තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට ලැබෙන්නේ කියලා. ඉතින් අද දවසේ මේ දින තුන පුරාවටම රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම ඔබ වෙත සජීවී රූපරාමු සමගම රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සරණ සජීවීව ඔබ වෙත ගෙන එනවා. ඉතින් ඔබට POTV අංක 220 ඉවෙන්ට් TV හරහා ඔබට තරගයේ සජීවීව නැරඹීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේමයි රිච්මන්ඩ් ලයිව් Facebook පිටුව සහ රිච්මන්ඩ් ලයිව් YouTube channel එක හරහාත් ඔබට සජීවීව තරගය නරඹන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් තවත් අපගේ Lovers Quarrel app එක හරහා වගේමයි loversquarrel.lk වෙබ් පිටුව හරහාත් ඔබට තරගයේ සජීවී තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මෙන්න විනිසුරුවරුන් ක්‍රීඩාංගණය වෙත පිවිසෙන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි කණ්ඩායම් වල ක්‍රීඩකයන් මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා දුල්සිත් දර්ශන සහ රන්දුල මාබරණ සහ අනෙක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් පිටියට පිවිසීමටයි සූදානම් වන්නේ. තේපානෙන් අනතුරුව තුන්වන දිනයේ අවසාන අර්ධයයි මෙලෙස ක්‍රියාත්මක වන්නේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය. යනුව තේපැන් සංග්‍රහයෙන් අනතුරුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම පන්දු රැකීම සඳහා මෙවන විට අත් ක්‍රීඩා පිටියට අවතීර්ණ වී සිටින්නේ. කෙමෙන් යනුව මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාත් සූදානම් යනුව ක්‍රීඩා පිටියට අවතීර්ණ වීමට විනිශ්චයකරුවන් දෙදෙනා පැමිණ සිටින යනුව තරගය ආරම්භ වීමට මෙවන විටත් සියලු කටයුතු සූදානම්. තුන්වන දිනය තුන්වන අධීරය ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වීමට සූදානම් වී පවතින්නේ. යනුව තේපැන් සංග්‍රහය සඳහා තරගයෙන් අතර කරන විට ලකුණු 18ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණේ කඩලු එකක් දැවී මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවැනි ඉනිම පන්දු 7ක් අවසානයේ. කඩලේ රඳි සිටින්නේ දුල්සිත් දර්ශන පන්දු 20කට මුහුණ දී ලකුණු 6ක් ලබා ගැනීම සමත් වුණා. මේ වනිටත් ඒ වගේම රන්දුල මාබරණ අටවන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් දුල්සිත් දර්ශන ප්‍රතිකරණ අන්තයේ රන්දුල මාබරණ මදක් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. පන්දු 12කදී ලකුණු 10ක්. යූරි කොත්තිගඩ වමත් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා වමතින් දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා
ඉවර පොයින්ට් කලබ් විසින් ඇදී ගිය පන්දුවට ලකුණකට අවස්ථාවක් හිමිකම් කියන්නේ නැහැ. ලකුණු පොරේ තවමත් කිසිදු වෙනසක් නැහැ. යනුව ක්‍රියාත්මක වන 120 වෙනි ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ තුන්වන දිනය තුන්වන අධියර තමයි තේපැන් සංග්‍රහයෙන් අනතුරු මීටර සුළු මොහොතකට කලින් ආරම්භ වුණේ. යනුව යෝරි කොතෙගොඩයි ක්‍රියාත්මක ක්‍රමයෙන් පවතින පන්දු වාරය ලකුණු 22යි කඩලු 1යි පන්දු වාර 7යි පන්දු 4ක් අවසානයේ මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම. අද දිනේදී බෙවින් ජයවර්ධන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ප්‍රථම ඉනිම සඳහා අර්ධ ශතකයක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඒ වගේම අපි කතා කළ යුතු පුබුදු මිහිරංග සහ බෙවින් ජයවර්ධන ගැන. මොකද බෙවින් ජයවර්ධන සහ පුබුදු මිහිරංග රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ 8 වන කඩුල බිඳ වැටීමත් සමග ඊයේ දිනේ සවස් භාගයේදී 9 වන කඩුල වෙනුවෙන් සම්මතතාවකට නැගීම සඳහා ක්‍රීඩා පිටියට අවතීර්ණ වුණේ. ඉන් අනතුරුව අද දහවල් කාලයේ දක්වාම ඉතාමත් සෙමින් ඉනිම ගොඩ නගමින් අද දිනේදී රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණය වාර්තා කරවීමට සමත් වෙනවා. පුබුදු මිහිරංගගේ සහ බෙවින් ජයවර්ධනගේ දක්ෂ පන්දු යවි පිතිකරණය හමුවේ. යනුව නිමාවයි දකින්නේ පන්දු වාරයේ පන්දු වාර 8ක් අවස්ථානයේ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 22යි කඩලු 1යි. SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data. The unbeatable. එකසේ 20 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ තුන්වන දිනය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින තේපැන් සංග්‍රහයෙන් අනතුරුව යනුව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින තුන්වන අදියර. ඉතින් අපිත් එක්ක රිච්මන්ඩ් ලයිව් ක්‍රීඩා විස්තර විචාරාංශය ගැන අට්ටාලේ දෙසින් අපිත් එක්ක දැන් බොහොම ස්තුතියි. ඇත්තෙම දින 3ක තරඟයක් සඳහා අපි පෙර සූදානමක් පැවැත්වී අපිට දැනුම්දීමක් කරා මෙම තරඟයේ දින 3ක් සඳහා යොමු වෙන විත්තිය කලින්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන්. එහිදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයත් මතක් කරන්න ඕනේ එවුන් අපිට තුන්වෙනි දිනේ සඳහා සම්පූර්ණ අනුග්‍රහය දක්වන විත්තියත් අපිට කලින්ම දැන්නුවා. ඒ වගේම අපි කණ්ඩායමත් සූදානම් කරා දින 3 තරඟ සඳහා පෙර පුහුණු තරඟ කීපයක් සංවිධානය කරා. ඒ වගේම උන්ගේ මානසිකත්වයේ දින 3කට සෑදීම සඳහා පුහුණුකරුවන් ඒ වගේම මොටිවේටර්ස්ලා ඒ ඇතුළු කණ්ඩායම් සියලු දෙනාම සහයෝගයෙන් ඉතාමත් හොඳ කණ්ඩායමක් මේ තරඟයට ඉදිරිපත් කරා. ඔව් ඒ වගේමයි අපි කතා කළ යුත්තේ පාසල් දෙකේම ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් පිළිබඳ. මොකද චම්පක රාමනායක චපිල ගමගේ සුරංග ලක්මාල් වැනි චරිත අසලංක වර්තමානයේ ක්‍රීඩා කරන කමිදු මෙන්ඩිස් වැනි ක්‍රීඩකයන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් බිහිවෙච්ච ක්‍රීඩකයන්. ඒ වගේමයි උපුල් චන්දන ලසිත් මාලිංග වැනි ක්‍රීඩකයන් ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලයෙන් ජාතික කණ්ඩායම සඳහා දායාද කළ ක්‍රීඩකයන්. ඉතින් ඔවුන් එම පාසල් දෙකෙහිම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දක්ෂතාවය පිළිබඳ කෙටියෙන් මතක් කළොත්
ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් පාසල් දෙකේම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් රොත්තක්ම බිහි කරලා තියෙනවා අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් පිටියට. ඒ අතර රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම විශේෂයි. එහින් ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනෙක් අපේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ එක්දින සහ T20 නායකත්වයේ දරන චරිත අසලංක, ඒ වගේම ටෙස්ට් නායකත්වයේ දරන ජනන්දේ සිල්වා, ඒ වගේම මහින්ද කණ්ඩායමේ හිටපු ක්‍රීඩකයන් ලසිත් මාලිංග, උපුල් චන්ද්‍ර වැනි ක්‍රීඩකයන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පිළිය වගේම ලෝක ක්‍රිකට් පිළිය වර්ණවත් කිරීමට ලොකු දායකත්වයක් අපේ කතා කළ යුත්තේ 120 වෙනි ආදරවන්තයන් සටන දින 3ක්නේ පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් මෙම ආදරවන්තයන් සටන ඉතාමත් උත්කර්ෂවත් අන්දමින් පැවැත්වීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ පැත්තෙන් මොන වගේ සහයෝගයක්ද ලැබෙන්නේ මෙම ආදරවන්තයන් සටන ඉතාමත් අලංකාර අන්දමින් පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධයෙන්? ඇත්ත වශයෙන්ම මෙවර සත්කාරත්වය දරන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. අපගේ පාර්ශවයෙන් කරන්නේ අපගේ ආදිශිෂ්‍ය කූඩාරම් ඒ ආදිය තමයි අපි බලන්නේ. එහිදී අපේ කණ්ඩායම ඇත්තරම ආදිශිෂ්‍ය සංගමෙන් 200ක පමණ ප්‍රමාණයක් මේට සහභාගී වෙන සමාජිකයින් මෙම කණ්ඩායම සඳහා ආදිශිෂ්‍ය සංගමේ සියලුම නිලධාරීන් ඒ වගේම සමාජිකයින් ඉතාමත් උද්‍යෝගයෙන් සහයෝගය ලබා දෙනවා. අවයි අපේ අයගෙන් අවසාන ප්‍රශ්න විදියට අහන්න කැමති රිච්මන්ඩ් ලයිව් ගැන කතා කරද්දී අප 11 වෙනි වතාවට තමයි රිච්මන්ඩ් ලයිව් මෙවර සජීව විකාශය ලබා දෙන්නේ. ඉතින් 11 වෙනි වතාවට රිච්මන්ඩ් ලයිව් සජීව විකාශය ලබා දීම පිළිබඳ රිච්මන්ඩ් ලයිව් සාර්ථකත්වය අය මොන වගේ ආකාරයකද දකින්නේ ආදරවන්තයන්ගේ සටන තුළදී? ඇත්තෙන්ම ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ විදියට අපි නිහතමානීව ආඩම්බර වෙනවා අපේ ලයිව් කණ්ඩායම ගැන. පුරා වසර 11ක් මේ කාර්යය කරගෙන යනවා. අපි තමයි මම හිතන්නේ මුලින්ම පටන් ගත්තේ මේ ලයිව් ක්‍රියාන්විතය. දැන් තාමත් හොඳම තැනක තියෙනවා. අපේ ආදිශිෂ්‍ය සංගමයෙන් දෙන්න පුළුවන් සියලුම සහයෝගය ලබා දෙනවා. ඒ වගේම මෙවර ඔබගේ ආවරණය ඉතාමත් හොඳයි කියලා අපිට විචාර වලින් අපිට දැනුම් තියෙනවා. මම ඉතරහට මේ වැඩේ කරගෙන යන්න විද්‍යාලයෙන් ආදිශිෂ්‍ය සංගමයෙන් දෙන සහයෝගය ඉදිරියට අපි ලබා දෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම අයිතින් මෙහෙම ස්තුතියි අපගේ රිච්මන්ඩ් ලයිව් සජීවී ක්‍රීඩා විස්තර විචාරකයන් අට්ටාලියත් සමග සාකච්ඡාවක් සමගින් එක් වුණාට ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් සංගමේ ගරු ලේකම් චම්ලි ගුණවර්ධන අයියා. ඉතින් අයියේ සුබ දවසක් කියලා සම්ගන්නවා. කෙමෙන් දුසිත් දර්ශන සමගින් රන්දුල මාබරණ කඩළු රකින ක්‍රීඩකයා මහින්ද විද්‍යාලයේ නිම ගොඩනගනවා. මේ වන විට උන් දෙදෙනාගේ සමතතාවයේ ලකුණු 22ක්. නැවතත් ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන්නේ යූරි කොත්තිගොඩ.
ඒ අනුව නිමාව දකිනවා 10 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 23යි එක් කඩුල්ලයි මහින්ද විද්‍යාලයේ ඉනිම. එසේනම් ඊළඟට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් විස්තර විචාරය ගැනීම සඳහා මයික්‍රොෆෝනය බාර කරනවා අනුක් සිරිවර්ධනට සහ පවන් විජේසේකරට. Welcome back, ladies and gentlemen, for the last session of day 3 here at the 120th encounter at the Lovers Quarrel. Mahindra College currently are 23 for the loss of 1 wicket. They are leading by 13 runs. Dushit Darshana and the wicket keeper Andula Mabarana in the crease. And even though there was a 50% chance of heavy thunderstorms, it seems like the other 50% have succeeded. Now the sun is ප්‍රමුඛතම සහ විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය කෙමිස්ට්‍රි මලිත් ජයරත්න. Yes, Anuk, as you mentioned, the other 50% of sunshine is now benefiting and acting in favor of this Lovers Quarrel encounter, the 120th edition of the Richmond Mahindra Lovers Quarrel. Once again, a very, very short delivery by Malik De Silva. Yeah, Malik De Silva picked up the wicket of Tevin Rashmika before tea and still continuing his fine form that he brought from the first day of play. Obviously, a brilliant fast bowler for the Richmond side. One of the highest wicket taker for Richmond College for this season. Yes, third highest for the college. 19 wickets of 12 games that he has played. Malik De Silva, as we see, the Richmond teacher's tent. And brilliant fielding, or maybe a mishap here. Oh, that is poor fielding by the Richmondites, making Dusit Darshana come back for another one. That is just poor cricket. They're a little bit sloppy in the field. ප්‍රමුඛතම සහ විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය කෙමිස්ට්‍රි මලිත් ජයරත්න. Most possible scenario would be a draw here. At the start of the day's play, we all thought that there would be a result. But towards the end of the day's play, it seems like the draw is the only possible positive one. But that time, straight drive through the covers there by Dushit Darshana, a full toss.
marks the end of the over as well, I believe. No, one more delivery left in the over, but that time a full toss. A clear path was seen by Dusit Darshana. Ended up driving it for 4 runs. That will be the first boundary of the session. So Anuk, as you said, most probably the plan of the Mahindians is to hold their wickets as far as possible from the Richmond side. Meanwhile, you can see the students inside the Richmond student tent watching the game excitingly as we receive the footages from our drone pilot. Once again, straight to the man and not a chance for a single. So with that, it marks the end of the 11th over. Mahindian for the loss of 1. So we have HNB Assurance, the bronze sponsor for this year's encounter for Richmond Live, helping us to bring you up this live coverage. Here, all the live action going in the middle is brought to you, the only Fitch A-rated life insurance company in Sri Lanka, HNB Assurance. Yeah, we're thankful for them and all our sponsors. Be kind enough to sponsor for this year's Lovers Quarrel. Grateful to all of them for their immense support. Here's Yuri Kottigoda. Once again, a couple of fielders placed by the vice captain around the bat of Dushit Darshana. Obviously, speaking a little bit about him, he has been the leading run scorer for Mahinda College this season, getting 581 runs, or that time very close of the outside edge, but certainly it is not a wicket. But speaking about the batsman once again, he has scored 2 centuries this season with 3 half centuries to his name as well. So brilliant all-round performance from Dushit Darshana with the bat. And also from the Richmond side, we can see that Yuri Kottigoda has placed a silly point, short leg, and a slip player instead of the wicket keeper also around the batsman. That time a quick single for the Mahindians, but ultimately the ball crosses the boundary line before the fielder could reach it. So it makes 4 runs for the Mahindians. Yeah, beautiful placement by Dushit Darshana. A shot of a man in form, it seems like.
ජනක ගුණතුංග 2027 ඇප්ලයිඩ් නවපන්ති ආරම්භය පොබුදු අම්බලන්ගොඩ ප්‍රින්සිපියා ගාල්ල. This is what you see in the Lovers Quarrel, the friendship between both of these schools, the past pupils' friendship is what it means to bring such an event for such a long time of period. I mean, 120 years of history is behind this encounter, as you can see from the footage. So once again, we can also see that the Richmond skipper is placing more and more fielders inside that 30th circle. I believe it's only just one player outside it. There's a short leg, and we have mid-on and mid-off, and we have two slips, a leg slip and slip, and also a cover, and also a guy in the mid-wicket region, while the only one outside from the 30th circle is in deep square region, deep backward square region. So once again, Ramdula Mabarana tries to be on the mark. Yeah, changing the bowling once again for Richmond College, bringing in Netuja Bashita. Obviously picked up that crucial wicket of Senuka Dangamua the last time he bowled. Let's see what he can do here in the second innings of the Mahindians. Still they lead by 22 odd runs, so they are currently in the lead, Pavan. So obviously at this time of the day, the play would really, what they should hope for is a draw. So there probably isn't much of a game plan for Mahinda College other than to just block some deliveries and let play their natural game. But for Richmond College, they might be going a little bit aggressive on the field set and try to get a couple of wickets here. Netuja Bashita, huge appeal that time, but the umpire denies him. Clearly he hit the pad first. Maybe it was pitched outside. Let's take a closer look at the replay here. Definitely impact was outside there. Yeah, it was pitching outside, I believe. And slow kind of an action that time. A bit unusual one. So with that over comes to an end. Another maiden over, a fine one for the Richmond side. Mahindians are 32 for the loss of 1 wicket. ඕන වාහනයක ඕන වෙන්න සම්පත් බැංකුවේ සම්පත් ලීසිං පොලිය අඩුම පහසුම ලීසිං ගන්න විශ්වසනීය සම්පත් බැංකුව වෙත එන්න.
as we see the Mahindian tents. Crowd now gathering up here from both the sides to cheer their teams and enjoy the moment. A beautiful evening out here in goal. Yeah, the tent of gold is being filled with yellow and black. All boys enjoying the music in the evening. As you can see, cricket action is going in the middle and in the tents of the both sides. The all boys students, all of them are enjoying the game and enjoying the evening also. And why not? Because the players out there in the middle have done an impressive job in entertaining us all for the 120th encounter between these two sides. And we sure hope to see some fireworks towards the end as well, Pawan. Let's hope that. So the game is slowly moving towards its end. We just left only about two and a half hours of time to play. If the sun is to set a little bit late, so if we have good lighting conditions, we would have to play until like 6 o'clock or so. But let's see what's going on. It's been slightly overcast right now, not that much of sunlight here at the Galle International Cricket Stadium. Yeah, probably the play shall continue definitely until 5:30. We might see the game continue for 6 o'clock if light lets us. But out there in the middle, Dushit Darshana and Randula Mabarana is doing what they're assigned to do. Just defending and giving out the bad balls. Just like that, the shortish delivery by Yuri and the batsman scamper back for a quick single. With that marks the end of another over. Richmond College at 33 for 1. SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. So Anuk, in this evening, speaking about the past Lovers Quarrel encounters, the last year we had a 2-day encounter. Just bringing you up a little summary on it. Richmond College won the toss and elected to field first. The Mahindians were restricted to a mark of 169 runs. And for the Richmond first innings, they scored 270 for the loss of 6 wickets and declined their innings. There, Chehan Subasinghe and Marsha Tarbati both became centurions. And for the second inning of the Mahinda College, they were only able to score 206 for the loss of 3 wickets. There, the Mahinda SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business. So once again, speaking about the past history again, when we remember the time, the last one which the Richmond College won the Lovers Quarrel encounter was the 114th edition, the 2019 one, where Richmond College won the toss and elected to field first. The
they were able to restrict the Mahindians for 197. And for the Richmond first inning, they were able to score 144. SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience. And once again, going on to that 2019 memory for the second innings, the crucial one for the Richmond team. They were given a target of 215. So at the end, Tavisha Abhishek was the man to hit that 4 runs across the ground, and he reaches his 99 mark at the Lovers Quarrel, the 114th edition, while Dilum Sudhira was able to score 42, and Banuka Manohara, also a previous captain, was able to score 40. Yeah. Again, reminding our sponsors for this year's Richmond Live for the 120th encounter of the Lovers Quarrel. We have our Platinum Plus sponsor, Uber, is our Platinum Plus sponsor for this year's Richmond Live. You can get 20% off on your ride here by using the promo code LQ25. So make sure you use Uber on your ride here. Still, there's a lot of time for a lot of cricket. So make sure to use Uber when you come here for the Lovers Quarrel. That time, the ball might run all the way for a boundary here, but the damp conditions will portray it, and the batsman easily come back for 2 runs. That is 2 byes, I believe, given by the umpire. Yeah, missed everyone. Yeah, missed everyone. And quite lucky for the Mahindian side. Picked up a couple of runs there. So once again, moving on to another winning encounter for the Richmond side. The 110th edition, the 2015 one, the Lovers Quarrel. That year, also Richmond College won the toss and elected to field first. They were able to restrict the Mahindians for their first innings for just 173 runs. The captain for that year's edition, Charita Salanka, we have just spoke a few moments ago. He had an interview here at this Richmond Live production center, and that man was able to pick up 3 wickets from the Mahindian batting order. And then moving on to the Richmond first innings, they were able to score a much needed total of 275 for the loss of 8 wickets. So there also Charita Salanka was able to score 100 runs, while Sitar Gimhana scored 67 runs and making up a first wicket partnership of 162 runs. So a beautiful piece of batting by those batters at that moment. And also for the second innings, Mahindians were able to score only 76 runs against the Richmond bowlers there. A beautiful spell was delivered by Savin Nanayakara, has been entered to the records in the Lovers Quarrel history also. Was able to take 6 wickets for just 26 runs, and impressive bowling by that man on that day. And also the Richmond skipper on that day, Charita Salanka, was able to pick up 3 wickets there for 12 runs. And at the end, Richmond College was crowned as the victorious for the second consecutive year after the 2014 encounter. And also Charita Salanka was awarded as the man of the match for his brilliant performances both in batting and bowling. So this is the rich history behind the Lovers Quarrel. Yeah, thank you, Pawan, for giving us that elaborated explanation about the history and a reminder for our viewers as well. So once again, just reminding our viewers about our sponsors for this year's Lovers Quarrel on behalf of Richmond Live. We have
So Pradeep Darshana of advanced level engineering technology classes, and Nuan Chaturanga, advanced level ICT classes, and Malik Jayaratne is also there, advanced level chemistry classes. And our banking partner for this year's Lovers Quarrel is Sampath Bank. Also HNB Assurance, the only pitched A-rated life insurance company in Sri Lanka. And Honor by Singer is also one of our sponsors this year's Lovers Quarrel. At that time, another boundary for Mahinda College, beautifully swept across the field and over it goes for Pudu Mihiranga. A couple of looseness to start things off for him. Yeah, and beautiful 4 runs, just swept across the ground and passes the short leg fielder, and nicely timed and nicely placed between those fielders, and ball moves along the ground nicely. And quite unfortunate for Pubudu Mihiranga, as in the first innings he was able to pick up 3 wickets from the Mahindian side and able to score 47 runs in a time which indeed needed for the Richmond side to make their innings onto a good mark. Yeah, and also we'd like to SLT Mobitel, who is our internet and broadcasting partner for this year's Lovers Quarrel. You can check out the live coverage of either Pure TV channel number 220, Event TV Extra. Can catch us live there. So thank you to all of our partners who have made sure that the live production will be in good hands. So Pubudu Mihiranga continuing from the city end once again. Player who took 3 wickets, as Pawan mentioned, the first innings, and scored 47 as well during the crucial 9-wicket partnership between අල්ල නගරේ වැඩිම සිසුන් පිරිසක් සහභාගී වන නගරේ ඉහළතම ප්‍රතිඵල තහවුරු කළ විකල්ප නැති බ්‍රෑන්ඩඩ් ICT පන්තිය ප්‍රැක්ටිකල් ICT බ්‍රෑන්ඩඩ් විදියට ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න ගමන් සුපිරි රෑන්ක් එකක් දාන්න නම් ඔයා එන්නම ඕන පන්තිය නුවන් චතුරංග සිත්රු ගාල්ල දැක්ම මාතර. So here's the Richmond tent, the tent of all boys, and we can see it has been filled up with spectators gathering around to witness this event. Anuk? Yeah, now a full packed crowd here, especially from the Mahindian side. I can see towards my right, a lot of Mahindians have gathered around to cheer the team, as well as to my left, Richmondites have also gathered to witness this incredible game. And boy, did they put on a show, the field, the players out there in the middle, both Richmondites and Mahindians. So here's, you saw the replay of the previous delivery. A kind of defensive kind of attitude going on for the Mahindians. This time, not that much on. Doesn't strike much harder. Just playing their natural game. Playing a very light kind of a game. Does not intend towards those picking up of those singles, twos, and try to rotate their strike.
As you said, Danuk, the tents have been filled up with spectators coming around to witness this event. So speaking about this season's performance of the Mahinda College, reviewing the last couple of matches, they became joint champions with Thurston College in their category, in the category of Tier B during this season. And before that, they played against St. Thomas's Mathura and won by an inning and 69 runs. The vice captain Arosh Udayanga was able to pick up 5 wickets in each of the innings, and also against Sri Sumangala College Panadura, they were able to win the first innings. So that are the previous most recent ones for the Mahindians this season. And with that, we come to the end of the 17th over. Mahindians are 39 for the loss of 1 wicket. So here's the Mahindian batting card. The batsman got dismissed. The opener, Tevidu Rashmika, has gone for a duck. And here's the bowling card for the Richmond side. Just only 1 wicket taker, Malik De Silva. 1 wicket for 21 runs. Just only 2 extras, while 4 fouls were conceded at the end of 17 overs. So once again, Pudu Mihiranga. ප්‍රමුඛතම සහ විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය කෙමිස්ට්‍රි මලිත් ජයරත්න. And answering your question, Pawan, well, at this moment we just have just around 1 to 1.5 hours probably left for play on day 3. This time advances across the pitch, straight down the ground, and they capture a 4 through that straight drive, brilliantly lofted for the outfield.
ඕන වාහනයක ඕන වෙන්න සම්පත් බැංකුවේ සම්පත් ලීසින් පොලිය අඩුම පහසුම ලීසින් ගන්න විශ්වසනීය සම්පත් බැංකුව වෙත එන්න. ප්‍රමුඛතම සහ විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය කෙමිස්ට්‍රි මලිත් ජයරත්න. Yes, so considering about this Lovers Quarrel and the history of Lovers Quarrel, there are some great bowling innings that we could have found across this history, across the years so far. So currently, across this history, we know in 2019 there was Kushan Madusha who took 5 wickets for 20 runs. There was also Udara Jayasanka for Mahinda who took 5 wickets once again for 38 runs in the year 2010. And in the following year, 2011, we have Chandra De Silva for the Mahindians who also took a fifer for 44 runs. And one of the final fifers for the Mahindians and one of the best bowling figures among these Lovers Quarrel goes to Pasan Petangoda, who has 5 wickets for 46 runs, which was achieved in the year 2018. But after the 5 wickets, we do have some brilliant bowling figures with 4 wickets as well. We have Hiruna Galle on the year 2022, who has 4 wickets for 21 runs. Asanka Lakshan took 4 wickets for 53 runs in 2016. This time gone through, missed for the fielder right there, goes towards the outfield, and although the Mahindians are running, it will go across that boundary line for another 4 in this innings, another 4. And with that we come to the end of another over of this innings. The 19th over comes to an end with Mahinda just 1 short of that 50 mark. 49 runs for the loss of 1 wicket. Yes, you can see the replay right here. Fielders just also, for your record, a new name should be added this year. It's the Mahindian captain, Kavin Rukshan, also able to grab 4 wickets for 70 runs. Done a beautiful job for the Mahindian side as well. And also from the batting, he got dismissed for 49, and quite unfortunate for that man. Just holding his wicket quite patiently, supporting the other man, Senuka Dangamua, to reach his 50 to build up the Mahindian scoreboard. But at the end, unfortunately, he got dismissed. But from the bowling end, ප්‍රමුඛතම සහ විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය කෙමිස්ට්‍රි මලිත් ජයරත්න. once again, quick singles here from Mahinda as they pass that. With that 1 run, they pass the 50 mark right there. 51 now. Mahinda collectively
has gained in this innings. So Siddhum, in the previous session we mentioned about the other encounters, other battles going on, the big matches going around the island, and the Battle of the Maroons at the Galle International Cricket Stadium between Dharmaraja College and Kingswood College, Kandy. The Dharmaraja College had declared their innings for 454 for just 2 wickets. And I again say 454 for just 2 wickets. An impressive amount of a scorecard for the Dharmarajians. Yeah, absolutely. Anuk, that's more than the combination, the combine of the scorecards of the Richmond and Mahinda sides that they have played for their first innings, the Rajians. So there we have 2 double centurions, Taridu Varanakula and Lakwin Abesinghe. Brilliant performances by these 2 young men. As in the school cricket level, getting that 200 mark is not quite easy, or even in international level also it's not quite easier. So they managed to grab it and we congratulate them. While the Kingswood College is now batting their first innings, they have lost 4 wickets for 52 runs. So with that we come to the end of the 20th over. Mahindians are 51 for 1. Yes, Pan, when talking about, these previous matches, in these previous big matches against other schools in this March Madness, there are a lot more matches this year with 3 days on their playing time. 3 more days. Yeah, Setum, we have the Battle of the Saints played at the SSC ground premises, Colombo. There, St. Peter's College, Colombo, won the toss and choose to bat first. So, for the first innings, St. Peter's was able to score 243 runs for the loss of all wickets. And in reply, St. Joseph's College was able to score 440 runs and declared their innings. Now at this moment, St. Peter's College Colombo are now betting on for their second innings. With 8 wickets down, they are at the mark of 137. So it also seems to be moving towards a draw kind of a situation there also. It's a same game, a 3-day game started on the 3rd of April. Now we have reached to the 3rd day, and with that the 21st over comes to an end. Mahindians are 51 for the loss of 1. So here's Pudu Mihiranga again, bowling from the city end, trying to pick up that spots for the fielders. And so let me remind about another stat regarding this Lovers Quarrel history. And once again, a nicely timed shot by the Mahindians, and ball moves towards the boundary line, and at the end, oh my God, that goes 4-4. There were 2 fielders running towards it, and either of them
can't get hold of the ball, and unfortunately, it goes over the boundary line for 4. Yes, that was brilliant batting from the Mahindians right there. Randall Marburner going for that 4, and the Richmondites just sprinting towards that 4, trying to restrict that, but unable to do so. Now we can see the replay right here. Ball racing across that field. 2 fielders just trying to defend it, but as the first fielder is unsuccessful, so is the second fielder. Unfortunately goes towards the boundary through mid-wicket area. So once again, talking about that stat I talked earlier, it was the highest run scored by an Richmondite at a Lovers Quarrel encounter. It was Prasad Karyavasam in the 1972 edition of the Lovers Quarrel. He was able to score 56 runs, not out. Sorry, 156 runs. Beg your pardon for that one. 156 runs, the highest ever scored by an Richmondite. And also for the Mahindian side, the highest ever run scorer is PHK H. Ranasinghe, was in the same year, which was quite special with that encounter. He was able to score 162 runs, and that's an wicket given. What a moment. I believe that umpire take some time, and even though the players were also confused, but the second wicket for the Richmond side was taken by Pubudu Mihiranga, the man on form. Yes, pretty confusing in that middle, in that, field sort of area, where a lot of confusion between communications between the umpire and midfielders, but eventually the LBW was given and Richmondites collect their second man. It's for this evening. Randall Marburner goes out for 14 runs, only facing 44 balls and taking 1-4. Mahinda College at this point 53 runs and is 2 wickets down. Yes, coming into the middle now is Senuka Dangamu for Richmond College, for Mahinda College, apologies, number 92. Yes, Senuka Dangamu, as you all know, the half-centurion for the Mahinda side in the first innings, helped to build up that Mahinda scoreboard, bonding up with the captain, Kavin Rukshan. Let's look at the replay of the previous delivery. As you can see, Setum, it's quite confusing that talking about that wicket. And here we have so once again, speaking about Senuka Dangamu, the man is in quite a form. Was able to score 58 out of 68 deliveries in the Mahindian first inning. Scored 7 fours and a single 6, which was the only 6 for the Mahindian first inning. And quite a dangerous man for the Richmond side as well, as he's not intended to stay just rotating strike or just paying up singles. He's a man who could play boundaries, who could play the shots that Richmond doesn't want to be seen in this moment. Yes, Spawn, at this point of the innings, Mahinda College passing that 50-run mark. Dulci Darshana aiming for that 50 mark, hanging in those
30s right there, and Senukadangamo coming in. Let's see what he can come up with. First ball defend. Well, at this point of the innings, Mahinda College with just one or 1.5 more hours remaining until the end of day's play. Yes, at this point we can see the end of another over. 22nd over comes to an end. 55 runs for the loss of 2 wickets. So here's Yuri Kottigoda with the ball again. And just another interesting record in the Lovers Quarrel history, Situm, is that in the 1953, in that encounter of Lovers Quarrel, Somasiri Ambawatha of the Mahindian side was able to score a century and was able to take all 10 wickets from the Richmond side. Was able to take 10 wickets from the Richmond side in the same encounter, so that was quite an exceptional performance by a school cricket player. So it remains in the history until still that no one has ever broken that record. So here's what the history says about this Lovers Quarrel, which has an history of more than 120 years, as we are on the 120th edition, reaching towards its end in the day 3. Yes, being one of the oldest encounters, one of the oldest big matches in Sri Lanka, really does have a lot of interesting facts, a lot of glorified history across its path. Once again, this time the wicketkeeper missing his mark and will go for the boundary line, and it is a 4 once again for the Mahindians right there, increasing their runs to a 60 right there, going for a base right there, 4 base right there. As you can see, we head to the replay right there. Wicketkeeper and the fielders just missing the bowler's line, the bowling line right there, and will unfortunately go for that boundary line. Gulsit Darshana now in those 40s, 41 runs out of 78 balls, waiting for that 50. Well, as we move into this last moments of this 120th Lovers Quarrel, you can see just the energy just continuing to increase within this Galle International Cricket Stadium. You can see the Mahindians filling up those stands quite a lot than the previous days, as well as the Richmond stands, as well as you can see just filling up crowds, a lot of it to be exact, waiting to see what happens in these final moments. This time goes an aggressive shot, but goes straight to the fielder and will only take 1 run in that ball. The 23rd over with that comes to an end. 61 runs on the board for Mahinda, 2 wickets, and the end of that over. As you mentioned earlier, the energy, as you've seen throughout this few hours, the energy has been increasing. As you mentioned earlier, the crowds increasing by a lot, and the action just continuing on in this middle.
Only a few hours remaining. And this innings continuing to stand. Yeah, as you can see, the enthusiastic fans from the Richmond 10s, the old boys and the current students, just enjoying the evening, enjoying the game of cricket. As we are moving towards not a clear decision, just moving towards a draw. So meanwhile, in the Mahindra tent also, we can see the traditions being carried out, raising up that final flag in the Mahindian tent, the tent of golds. And meanwhile, Pubudu Mihiranga is on the bowling attack. Once again, a missed opportunity, much bit of wider from the leg stump, as I believe. Yes, Pan, and even after all these, 120 iterations of these big matches, in all big matches across, Sri Lanka, these cricket encounters, no matter some of these results, it's really about those two schools, the friendship between ප්‍රමුඛතම සහ විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය කෙමිස්ට්‍රි මලිත් ජයරත්න. Absolute perfection by Dulci Darshana. Let's have a look at the replay. Yeah, beautifully picked up the ball, and just the fielders are just spectators at that moment. What a beautiful piece of batting by this batter, Dulci Darshana. Beg your pardon, it's Senuka Dangamu. And that's the over at this point. You can see the replay from the start. Senuka Darshana slog sweeping that shot. Even from the start right here, you can see the impact Senuka Dangamu is having, starting off with sixes, boundaries. Really the impact he has for this Mahindian side. As you know, he has some impressive innings. He scored half century in the previous innings, and still at this point continues to show why he is needed, why he is really important for this Mahindian side as we move into the next overs right here with Dulci Darshana on strike. So speaking about the big match histories, again, we could not forget the name of the Battle of the Blues, because it's the second oldest game in the whole cricket world. In the whole world, I again say, it only becomes second for a big match played between two schools in Australia, and so it's played its 146th encounter between the Royal College and the St. Thomas's College, Colombo. This year's encounter was in favour for the St. Thomas's, as they were able to win the game by 5 wickets. So their Royal College batting first scored 319. In reply, St. Thomas's scored 302. And for the second innings, Royal scored 215. And for the final countdown of the game, the St. Thomas's were on a chase for the target and was able to score 333 runs and grab their victory. And also I remember that moment of winning. We had two players, a young one who is playing his first game, Rashawn Solomons, scored that final winning run. In the final winning moment, scored his half century. Meanwhile, Dinet Gunawardena
who was at the other end, also scored an half century for the St. Thomas's College, which ultimately gained the victory from the Royal College towards the St. Thomas's after a couple of years. So that's the stats about the second oldest big match game in the world. So moving on to the Lovers Quarrel, back the 120th edition. As you can again see, the old boys enjoying the evening, having much more fun down at the ground. You know, it's kind of an evening, not much going towards that game. You know, that excitement in the middle has been dropping down quite a bit, as just Dulcie Darshana is the man now ready to grab an half century. Mr. Dubasita bowling for Richmond College in this over. And Dulcie Darshana still with just few runs more for that half century. He has been working towards this innings, throughout this innings, coming as an opener and continuing on from there. Strengthening the Mahinda innings forward. This time he gets one run, trying to go for another one, but they will have to settle for one run. Dulcie Darshana just one more run closer for that half century. Senuka Damgamu now switches strike with Dulcet to retain the strike once again. This is Dubasita now bowling. So, speaking about the past centurions of the game of the Lovers Quarrel encounters, we have the latest ones were in the last year. Chehan Subasinghe scored 100 out of 206 deliveries. Once again, a change of side for a quick single. And we have Marsha Tarupati, the last year's skipper for the Richmond side, scored 111 for 74. And also we have the Mahindian captain last year, Dinra Kalupahana, scored 124 runs for 145 deliveries. And the 2023 edition, we have Danuji Induwara and Dhananjay Lakshan in the 2017 one, Charita Salanga, the man, the captain of the Sri Lanka ODI and T20 teams, was also a centurion at the Lovers Quarrel encounter of 2015 one. So these are the quite names, quite popular names in the latest editions, which were centurions in the Lovers Quarrel. So with that delivery, we come to the end of another over. Mahindians are 70 for the loss of 2. Well, Pawan, I have a name for you now. You're our official stats man. I mean, you've led a lot of cool stats about the history of these two players, these two games, these two teams. So
and you've let out some great history and about the other teams who are playing the game as well. So hats off to you, Pawan, for letting us know about all of those stats. I'm sure our viewers would love to hear some more, as you have one more stats to tell us all. You know, Anuk, the fact is that history is what we are on today, the present. The history is what which makes the present, as we learned in the school. Without that history of 120 years, this Lovers Quarrel wouldn't be such a festive kind of an event. It would be just a cricket game between two schools. But there's much, much more a magnificent history behind this encounter. So that's why history is so much important, Anu. Yeah, you know, Pawan is always right, and I agree on that one as well. So obviously, a lot of history between these two sides, and as the keeper misses that ball, the batsman scamper for another quick single. I think that's enough history for one day, Pawan. Now let's get back to the live action. The score is 73 or 74 for the loss of 2 wickets. Mahinda College and Godangamu, obviously the aggressive player out of these two. Again, as I mentioned, goes for that backward square cut, but finds the fielder. Yeah, just one more stat remaining, Anuk. Just one more. It's also about the Centurions. The first century for the Mahinda College in a big match encounter was taken at the 1939 edition. And also a huge misfield by the Richmondites, which ultimately resulted 4 runs, and I believe that the batsmen have changed their sides for singles, so it would be 5 runs for the Mahinda side. Yeah, poor fielding there from the Richmondites. They shouldn't let that happen, and the ball goes all the way for a boundary. That is very unfortunate for Richmond College, but truly careless that time. But great deal for Mahinda College as well, as the scoreboard moves up to 78. As you can see, the final flag has been hoisted at the tent of goals. So once again, coming on to that fact, the first century for the Mahinda side was scored at the 1939 edition. The Sirisena Hettige scored 155 runs, which was the first century for the Mahindian side. And just after 34 years of cricket game, after 34 years of the encounter, the Lovers Quarrel, and for the first century for the Richmond side was from Jayanta Jayas. He scored 111 runs in the 1968 Lovers Quarrel edition. So that's the rich history behind this 120th encounter. We have many more facts also to have with our spectators. So Anuk, what do you want to know next? I think we'll had enough of stats for one day, Pawan. Now let's just speak about the current world and the current cricket that is ongoing out there in the middle. Sun shining bright here at the Galle International Cricket Stadium. Didn't expect this much sunshine at the start of the day's play, but now the sun has decided to peek through. And the game is calmly moving on as we near the day's play. Probably another hour or hour and a half of day's play left to go.
Senukadangama would be really enjoying these conditions, Pawan. Maybe look for another half century. Yeah, also Dulci Darshana is also try to aim for an half century. He is the highest run scorer for the Mahindian side this season. Scored 581 runs, scored 350s and 2 centuries with the highest of 106 runs. So there's still room there for the Mahindian batsman. Still we have quite a bit of time left for the day's play. And Dulci Darshana maybe get on to his half century. Yeah, I mean, obviously getting to a half century at this level is truly something for a player. Especially getting a half century or a century in a big match is just something. And Senukadangam obviously made a half century in the first innings. And taking another one here would be great for his personal career as well as Mahindra College as well. And as Dulci Darshana, the highest run scorer, as you mentioned, Pawan, is showing that what he is capable of. Currently 43 of 95 deliveries. Might be aiming for another half century for him. And these two Mahindians should really now hold until the end of the day's play. Hopefully. And the Richmondites should really aim to get a couple of wickets here. So with that, that marks the end of the 28th over. Mahindra College are 79 for 2. As we see the Richmond side as well, the final flag set to go. The OB tent. A lot of massive crowds gathering here at the 120th Lovers Quarrel. The Richmond side as well as the Mahindians. Great game of cricket, a brilliant atmosphere. And overall, it seems like the perfect evening to end things off. Absolutely, Anuk. The sun is setting just right side of the us, and the sea breeze is just blowing across the Galle International Cricket Stadium. As you know that the stadium is surrounded by the Indian Ocean, and we have the historical Dutch fort in front of the stadium, and we have the Galle Harbour and the Galle City. Just some scenic places around the Galle International Cricket Stadium. What a beautiful place to play this beautiful game of cricket. Yes, Pawan. I totally agree with you. And the Mahindians lead by 69 runs so far. So, great comeback from the Mahindians after they've been given the bat. Of course, 28 overs delivered so far. Actually, it is Malik De Silva now coming in from the 410. A spread field for Dulci Darshana as he moves on to 45. Only one slip given for Dulci Darshana. Yeah, as we see, final flag of the Richmond tent hoisted by the old boys. Getting ready. Those traditions continuing up to now with this historical game of cricket. Once again, spread field, everyone totally spreaded. And the game plan is clear because Senukadangama is on the crease. Let's see what he can do. And a wide by Malik De Silva. Too short that time.
And this itself shows what Senuka Dangamua can really do. Obviously, the Richmondites, knowing that he is the most aggressive player for Mahinda College, and in sense have now spread out the field for him. Yeah, rather than Senuka Dangamua, Dulcet Darshana, the man who had a depth with an all depth with the Richmond side, is now trying to reach on to his half century, this time in the second innings. You know, closing up that all deeds with the Richmondites, as he was the leading run scorer for the Mahindian side. You know, he got to go for that half century, the 50-run mark. Yeah, definitely. And speaking a bit about the bowler himself, Malik De Silva, the fastest bowler of the Southern Province. He's taken a couple of wickets in this season as well. Impressive youngster. Ooh, a swing and a miss. Didn't miss actually, hit the pad. Just a little bit over the middle stump, I believe. It was quite in the line, but I believe that it will miss the stumps, and ultimately the umpire decision is also a not out. Let's have a look at the replay once again. Yeah, definitely it's way higher than the stumps, so it will miss the stumps, and ultimately it's a not out. Yeah, Malik De Silva, known bowler across the nation of his impressive skills and speeds, and he is the man to go for Richmond College. Again, once again, the shortest delivery and a quick single hit, and batsman easily goes for another single, and Doshi Darshana is just one shot away of his half century. Has picked up 3 half centuries in the season as well. So this is a chance for him. He missed out in the first innings, scoring only 30 runs, but this time is a clear opportunity. Actually, Dushit Darshana was the first one to go, getting only 7 in the first innings. So this is a chance for him to prove everyone that he is a player who can bring out the runs. Yeah, so for the ones who are joining us now, they might wondering what's going on with the game. So just a brief debrief of the game. Richmond College won the toss and elected to field first. For the Mahindian first inning, they were only able to score 217. There, Kavin Rukshan, the captain, scored 49, and Senuka Dangamua was able to score 58 runs. And in reply, for the first inning of the Richmond side, they were able to score 227 for just 9 wickets. And Nikhil Jayavira scored 45, and Bevin Jayawardena scored 52, a massive important one. And Pubudu Mihiranga, just inching towards his half century, got dismissed at the end, and he's also able to score 47 runs to build up the Richmond scorecard, and they had a lead of 10 runs when the Mahindians started their second innings. So at the moment, Mahindians are 83 for the loss of 2 wickets, and they led the game by 73 runs. So that's the short summary of this 3-day game for the ones who are joining us with now. Yeah, our stats man continuing to impress us all the time, bringing out the crucial facts at crucial times. So I know that's not just about stats, that's about just how the game behaved, what was the game. So for the viewers who just joined us with now, for some reason, they might be wondering what's going on with the game.
what's going on, who is batting, who is bowling or something, and what are the records, what are the half centuries or something. So that's the situation going on here at this third session as we are reaching towards the end of the 120th Lovers Quarrel. Yep, and we are very grateful for our statsman for bringing up those points. And I hope our viewers would really enjoy what he was saying about the history and the debrief of the summary of the Lovers Quarrel, the 120th edition. So with that, Pubudu Mihiranga is continuing from the fort end, from the pavilion end, once again. And the game plan is clear one for Mahinda College. Just get through the day's play and wrap it up as a draw. Yeah, Anouk, at this moment there might not be a game plan. They might play in their natural game of cricket, just playing very easily, just not taking that much kind of a risk, just not trying to pick up those singles and twos as quick as possible, just enjoying the evening, enjoying the game. Yeah, definitely. I mean, Richmond College coming in as the underdogs for this Lovers Quarrel, but have proven that they are a team that can do great things if they work together. And the resistance from the Richmond side have resulted in a draw most likely. So that is how the Richmond College would respond. But brilliant cricket from all around from both the teams. We've seen how the Mahindians, their brilliant performance with the bat and ball, especially Kavin Rukshan with the ball picking up 4 crucial wickets, and Senuka Dangamu picking up the half century as well. So a brilliant performance here at the 120th Lovers Quarrel, and will be written in the history books as one of the greatest games of cricket as well. Yeah, you know, Anouk, just before this encounter, there was quite a distress situation between these two schools, quite of a confusion regarding some matter, and there was confusion about the game also, that it will be played or will not be played, but at the end it has been successfully played, and now we have reached to the ending also without any problem, without any, without any situation or quarrel. Just it's the Lovers Quarrel, and both of the teams are enjoying the game at this moment. We cannot say that this team is good, this one is better than this one, or this team performs well. Everyone is doing their best. Everyone is playing very nicely here in this game, and someone's will be able to get on with the mark, someone's maybe not. It's the nature of the game. It's how the game is played. So this is what all the Lovers Quarrel is. Oh, that time goes over the infield there. Dushit Darshana, but finds the fielder safe there. But a much spoken Lovers Quarrel, this one, the 120th. The first time it's been played for 3 days. And it will definitely go down the history books, Pawan, as you mentioned, as one of the greatest, one of the most talked cricket games of this legendary history between these two sides. So, as we near the end of the day's play, a spreaded field for Senuka Dangabu now. Here's Malita Silva steaming in. And once again, just a quick single. Singles and doubles at this stage is the only way of getting runs for Mahinda College.
if possible, they'll try to hit a boundary here and there and get a couple of runs. Would be entertaining though if they started to go for some boundaries. But the most sensible thing for them will be just to stick around and just finish this game. Yeah, truly, Anuk. That might be what's going on with the Mahindian side at this moment. As we have Dulci Darshana on strike. So as you can maybe hear through the footage, the fans, the spectators, the students and everyone on both sides cheering up their fellow brothers who are in the middle, who are playing the game. Ultimately, there won't be a specific result, a win or a loss. Maybe going on for a draw, but the both spectators are enjoying it, players are enjoying it, just having their game of cricket going on in this evening. Yeah, not maybe, Pawan. It'll definitely, at this stage, most likely, there'll be a draw. And the cup will stay with Richmond. If the game will end as a draw, which will be the 68th time the game would be drawn here at the 100 in this history of Lovers Quarrel. Oh, that time, brilliant take by the keeper. Diving towards his left. Yeah, the man, little guy, Bevin Jayawardena, was in the air for quite some time. As you can see, that was just airborne for a little time to make that catch perfectly taken. And that little guy is also impressive. That young man playing his debut game, as also taking up the responsibilities as the wicket keeper for the Richmond side, was quite impressive, doing his job well as a wicket keeper. Once again we see a much shorter delivery and the umpire signals it as and wide. Yeah, Bevin Jayawardena playing his debut Lovers Quarrel game. Obviously great player. Hasn't scored that much during the season, but he surely showed us his skills. He had the 120th, getting 52 valuable runs for Richmond College. Bevin Jayawardena only taking 103 runs with a best of 34 this season. But he've shown him otherwise here, the 120th, getting 50. So with that marks the end of another over. Mahindra College are 88 for 2. When it comes to a special incident, I remember in the 2022 edition, beg your pardon, it's the 2023 edition, where we had Bhanuka Manohara batting on in the final session, that the Mahindian bowlers let him to make his half century, giving up all the players onto the slip. There were 9 slip players on that moment, and letting Bhanuka Manohara absolutely huge room in the ground to use his bat and grab scores. But at the end, he also misses his half century as the play ends for the day.
Yeah, I mean, when we speak about sportsmanship, that is the sort of things that we really hope for. Yeah, I remember that game as well. Bhavan, the Mahindians let Bhanuka Manohara, the captain of Richmond College in 2023, get his half century. But in the end, he didn't actually quite get it. But the match ended up being a draw. So, same kind of sportsmanship is what carried this game for such a long time. And that is what the spirits of these two schools says, the name themselves. So, brilliant cricket all round. Yeah, in that incident, I also remember that the Mahindian wicketkeeper advising Bhanuka Manohara, just look down the ground. There's enough room. You can hit straight down the ground and get a boundary. And that was the sportsmanship going on. Just went over the fielder's hand and converted to 4 runs. And that marks the half century for Dulci Darshana. Gets on with 50 with an boundary in the style just over the fielder Yuri Kottigoda there. Yeah, brilliant stuff from Dulci Darshana. A much needed half century to boost his confidence, and great stuff for Mahinda College. Still the second innings, but obviously towards the end of the day's play, it's definitely going to be a draw, but everyone seems to enjoy here, especially Dulci Darshana, man out there in the middle who scored 50. Brilliant. That will be his 4th 50 for the season. Special reminder about our sponsors on behalf of the Richmond Live 120th. Uber, our Platinum Plus sponsor. Pradeep Darshana, Advanced Level Engineering Technology classes. And one Chaturanga, Advanced Level ICT classes as well. Alongside Malik Jayaratna, who's also first classes for advanced level chemistry, and our official banking partner Sampath Bank. Oh, with that brilliant save there by number 55 Thamad Pradeep, I believe that is, and that is Sahanjit. So also there is H&B Assurance, the only Fitch A-rated life insurance company in Sri Lanka, and honored by Singer, as well as SLT Mobitel, our official broadcasting partner and internet provider. Can catch the live action from the POTV channel number 220, Event TV Extra. So that marks the end of the 32nd over. Mahindians are 95 for the loss of 2. That is the All Boys 10. It is drinks here at day 3, session 3. As we see the opening, the hoisting of the final flag for Richmond College, hosted by the All Boys. And the traditions being continued
across generations. This marks the end of the big match season officially for both the teams. We saw Mahindians hoist the last flag as well, and now Richmond Knights doing the same. As Richmond flag is hoisted by the Old Boys Association. And what a game, what a festival we are witnessing currently, folks, as the day nears its end, and the play comes to a halt. Just a couple of more overs left in the day's play. This will definitely be another encounter to remember for. You see the entertainment brought to the Mahindians at the tent of goals. Enjoying the evening to the fullest with live music and live cricket action going in the ground. What a beautiful environment. I mean, this is absolutely a nice evening, Anu. Yeah, Mahinda is really enjoying out there, it seems like, Pawan. All boys jumping up and about to the music and enjoying every bit of action. What a game we had. Brilliant cricket all around. Lot of moments, small moments made the game such a game to remember for. And obviously, I don't think anyone would forget this 120th encounter, along with the incidences that happened along the way as well. So, a great ending for one of the greatest games of the nation. Yeah, it would be much great if one of the teams could have a final result. As in the beginning of the game, that the Richmond skipper Tamita Pradeepta said that they want to get that victory as the first time in this 3-day format. Getting on with a victory with the format change might be great. Once again, as the Mahinda College lead by 86 runs. Yeah, Mahinda College are 96 for the loss of 2 wickets. Currently, Senuka Dangama is out there with 20, and Dushit Darshana, the half centurion, with 51 runs. Yeah, still there's enough room for Senuka Dangama to convert his personal scorecard towards another half century. As we all know that he's quite an aggressive player. He can play those sixes and fours. He have that strength needed. So let's see what comes towards the end. Yeah, let's hope for some fireworks towards the end, Pawan. It would be great if Senuka Dangama would stretch his hands and go mayhem out there in the middle. But it will be very unlikely that would happen. He knows he's a smart batter. Senuka Dangama knows how to read the game, and, play the right shots at the correct moment. Yeah, on the previous days also we talked about reading the game. This guy is quite smart in it. We saw how he and his captain made the Mahinda innings, grew little by little, and that smartness made what he is now. He just tries to pay the drive, and the fielders are running towards it. And as we talked earlier, the smartness has now converted to 4 runs once again for Senuka Dangama.
You know, he tries to play that drive shot. You see once again. A beautiful shot there down the ground by Senuka Dangamua. A textbook on drive. Straight down the ground. Beautiful shot there. Yeah, we just went just a little seconds after talking about that guy's smartness of picking up the correct ball to hit, and he saw the gap. Then the ball came and hit through the gap, and at the end it was for Senuka Dangamu. We've heard about the commentator's curse, but it's now probably a commentator's best reading here. So let's see how these Mahindian batsmen go about in the next couple of overs. Obviously, Senuka Dangamua would be hoping to get another 50 here. And that previous ball as well from, as we take a quick reminder of our official Platinum Plus sponsor, Uber, you can get 20% off your ride by using the promo code LQ25. Yeah, Malit the Silva not giving those runs easily, it seems like, Pavan. Bowling to the proper bowling to his field, which is very important, especially even at this stage like this. So with that marks the end of the 33rd over. Mahindra College are 100 for 2. ජනක ගුණතුංග 2027 ඇප්ලයිඩ් නවපන්ති ආරම්භය පොබුදු අම්බලන්ගොඩ comes towards the end of this year's Lovers Quarrel encounter. We see that in the both of the sides, the tents have been filled up with the spectators from both of the colleges, almost coming on to the boundary line from the both sides. Yeah, as we see to us right at the com box, Mahindians are very close to the boundary line. But the Richmondites are well off from it. As you can see clearly, edging closer to that boundary line. So with that marks the end of another Pubudu Mihiranga over. Mahindra College 104 for 2. You can download the Lovers Quarrel app on Google Play and Apple App Store to check out our live coverage, as well as check out Richmond Live Facebook page as well as the YouTube channel, or visit www.loversquarrel.lk, or simply go to the POT TV channel number 220 for for the channel Event TV Extra, and get your live coverage of the 120th Richmond Mahindra Lovers Quarrel. As the field prepares yet for another over. Probably a spinner now coming in. Netuja Bashita, I believe it is. Not quite sure, but he was the spinner that was operating from the pavilion end for quite some time. And I believe Malit De Silva has been replaced by that spinner. Yeah, it's Netsuja Bashida from the goal 4 tent that the skipper has replaced Mali De Silva, the fast bowler, from a spinner. Yeah, maybe it's because of the bad light. Obviously, if it's bad light, the batsman can request the balls to be... that time, brilliant shot by the Mahindian. Pierce through the gap and goes for another boundary. Dushit Darshana continues to strike for
Mahindra College, and that is a beautiful shot. Just look how he plays it. I mean, that is a half volley there, but manages beautifully to pick the gap. That is just a shot of a man in form. Yeah, no fielder down in the deep mid-wicket region. Batsman stretched his hands to the fullest. Just nicely timed it, and it was all. It went over the boundary line. Dolce Darshana, your beauty, and does it go all the way? And it does. The umpire signals it as a 6. Now Dolce Darshana bringing out the big guns here, striking the ball, clean strikes, 4 followed by a massive 6 down onto the mid-wicket region. Yeah, truly an unbelievable stuff. What an impressive by this batsman. Dulci Darshana, after reaching on to his 50, makes another maximum for the Mahindian side, as we can see through the replay. On the slot and all the way it goes for a massive 6, that one. Oh, again a cut shot, back foot cut there, but safe nonetheless. Oh, that time another sweep there, and Senukadangam now going in with the act here with Doshit Darshana, putting up a show for Mahinda College fans, and that is some beautiful hitting from the Mahindians. Yeah, that's the 4th 4 runs hidden by Senukadangam. What an absolute beauty. Picks up the ball nicely, plays through the fielders and goes along the ground and over the boundary line, converts it to 4 runs. What an absolutely brilliant over to Netuda Basida against Netuda Basida. 4, 6, a single, another 4. Quite expensive for that man. And again goes for another shot, but didn't succeed in hitting that shot. I believe now we're going to expect couple of T20 shots probably coming in the last few overs of the day. We might expect some fireworks, as we previously mentioned. Dushit Darshana and Senukadangam were definitely enjoying themselves out there in the middle. Yeah, they got yes, Anok, you mentioned they got nothing left in their pockets to carry on after this game. So they are doing everything, the Mahindian batters on the crease, doing everything to gather every possible mark for the Mahindian side, and that marks an end of an expensive over for Netuja Basida. Mahindians are 2-2-2, beg your pardon, 1-2-2 for the loss of 2 wickets. Got a little carried away, Pawan there. But same goes for the Richmond side. No matter the results, no matter who's hitting the ball to where, no matter the 4s and 6s, Richmondites are really enjoying the moment, as well as the Mahindians. So just a beautiful game of cricket we are about to witness. This last probably 10 overs or so left in the day's play. Yeah, maybe if the sunlight permits us to play, as we cannot predict how the conditions here at the stadium would be.
So rather than going on with the game, the most of the time we can see that spectators are enjoying it. A huge appeal once again. But clearly that one hitting outside. That is a very blunt appeal there from the Richmond side. But the intention is clear, Pawan. Hit every ball and make sure you hit it with all your strength, as that's the Mahindians' motto for at the moment. Or goes for the reverse. Brilliant shot, that one. Brilliant placement. And Doshi Darshana is flying, hitting boundaries left and right. Might be eyeing at 100 here. Yeah, in the previous delivery he tried the sweep. Now it didn't work, and now tries the reverse sweep, and at the end it worked out for Dulci Darshana. What a clever piece of batting by this batter. You see once again, nicely timed. There was no fielder in the third man region. ජනක ගුණතුංග 2000 Singavetin Honor X9C. Oh, that time, that goes straight up. What might the fielders do? And it lands safely. Goes for the swag sweep there, Senukadangamua. And eventually, the batsman swaps sides for 2 at the So at this moment, the third wicket partnership is 75. So these two batsmen has a partnership. And again a reverse sweep, misses the fielders and goes over the boundary line. This is raining boundaries here at the cricket stadium. Dulci Darshana. Yeah, moving to Siddharshana. Getting into this, 70 is now 74. Batsman who's hitting all around the park. Richmond, no matter the change in the bowling for Richmond College, is hitting to ඕන වාහනයක ඕන වෙන්න සම්පත් බැංකුවේ සම්පත් ලීසින් පොලිය අඩුම පාසුම. So folks, with that boundary of Dulci Darshana, the highest ever partnership for this season has been recorded of 79 runs previously for the third wicket, and previously it was 78 between these two batsmen against Mortu Vidyalaya Mortua. For the fourth wicket, as you can see on the replay, the reverse sweep quite nicely played. There was no fielder to safeguard the ball. Yeah, it's absolutely rainy boundaries here at the Galle International Cricket Stadium.
Reverse sweep, front on sweeps, slog sweeps. Sweeps coming in left and right as the crowd is being entertained with a great performance by both the players out there in the middle. Definitely these two eyeing for 2 milestones. Obviously Senuka Damgamua would be eyeing to his 50 and Dushit Darshana might as well eye to his 100. Just 26 more runs to go. Yeah, this is absolutely fantastic stuff going in the middle between the Mahindian batsmen. Dulci Darshana at the 74 mark. Senuka Dangamua 35. What an cracking kind of a shot that is. But straight to the fielder, and that's an wicket for the Richmond side. That marks the third. Yeah. At that time, as you see the big play, Tamil Pradeep, the captain, performing for Richmond College, coming in at a crucial time, towards the end actually, and picking up that third wicket for Richmond College. And as number 74 walks out to the middle, that is Sehas Ashinsa coming in for Mahindra College to join Dushit Darshana. Yeah, the dreams of Senuka Dangamua going on to another half century was destroyed by the bowler Tamil Pradeep. Yeah, I must say that was a beautiful shot there by Senuka Dangamua. I mean, the way he played that shot was absolutely on fire, but very unfortunate for him that he picked up that man. The only man that is placed in the deep, he picked that man. Yeah, straight towards the hand of the fielder Nikhil Jayavira. You see how the Richmond skipper Tamil Pradeep just coming on to the attack for his second over and taking on that responsibility, at least picking up a single wicket is crucial for him. Yeah, the run rate bumping up to 3.7 after those boundaries that were hit by those two players that were out in the middle. But now Sasinsa joins Dushit Darshana. Oh, that time clean bowled by Tamil. One wicket there as the bells go. To see. Yeah, look, this is now on a hat-trick. 2 wickets in 2 consecutive balls. What is this guy doing? Why did he wait so long to use this? Yeah, absolutely. That one was a brilliant ball by Tamil Pradeep there. He is on fire. 2 wickets in 2 balls. What a performance by the Richmond captain towards the end of the day's play as Hasa Sinse have and Tamil Pradeep, the captain, is on a hat-trick. I mean, would you believe that coming into the end of the day's play that something like that would ever happen? As Arosh Udayang, I believe, is coming to the middle, the vice-captain for Mahindra College. And that is absolutely beautiful 2 wickets that we just witnessed. Can Tamil Pradeep get a hat-trick here?
Let's see, Anuk. There's have been impressive magic by this skipper. Let's wait and see. Just one more delivery. Yeah. Aroshu Deanga, the vice captain for Mahinda College, against the captain of the Richmond College side, Tamit Pradeep. Oh, the nerves at the moment is so high. I mean, we here at the commentary box and also feel the nerves. Tamidu Pradeep. Here's Tamidu to Arosha. Oh, that time near miss. But what a bowling performance by Tamidu Pradeep, picking up 2 wickets in 2 balls. Close call there. The last delivery as well. But no hat-trick, but he should be happy with himself by picking 2 crucial wickets once again. Yeah, absolutely. Fantastic use of the ball by the Richmond captain against the Mahindian vice captain Aroshu Deanga. He missed the opportunity of a hat-trick, but he still has balls left. Another straight delivery. Straight wicket-to-wicket bowling, as we can see now from the Richmond skipper. Yeah, great bowling here by the captain. I mean, there's a look at the 2 wickets that happened back-to-back. Almost that one by Senukadangamue and Shahzad Singh falling once again. So, why didn't he bowl before? That's the only question that I'm having currently. He is probably the best bowler so far for Richmond College. So, coming in at the latter part of the innings and performing just as a captain there. Ooh, and another one. Feeling nervous out there, Aroshu Deanga. Yeah, Tamidu Pradeep has only bowled 1 over before in this second innings and 1 over for the entire first inning. So, where was this man? Why didn't he bowl? I tell you where he was. He was in the mid-off region the whole time. Not picking the bowlers who will go next. But when the time comes when he bowls, he delivers for Richmond College. And an absolute beauty of an over. Yeah, there's still time left. There's 1 batsman on the crease, Dulci Darshana. Could he go on for a century? We never know, Pawan. Now, the 2 leaders bowling on opposite ends now. Yuri Kottigoda giving the ball from the pavilion end, vice captain of the side. And also, Anu, speaking about the weather, it has been also a blessing in disguise for this game, the 120th Richmond Mahinda Lovers Quarrel, as it has been forecasted and rainy situation here at the goal. But now we can enough light left for Yeah, Yuri Kottigoda doing what is supposed to do here. Bowling at a crucial time once again towards the latter part of the day. And broad for this year's Richmond Live is SOT Mobile, and they are our official internet provider as well. So, it's live action from your TV. Yuri Kottigoda stepping on
in a tight situation. Vice captain to vice captain. Yeah, the atmosphere now is very much electrified here at the Galle International Cricket Stadium. If you check both to my right or to the left, both Richmondites and the Mahindras are near the boundary rope, ready to run across the field when the play gets over with. Yeah, brilliant scenes. What a game of cricket we had during the first 3 days. During the 3 days that first time in history we are having for 3 days. And it was definitely a game to remember for. And also we must remind our viewers our bronze sponsor for this year's Richmond Life is HNB Assurance, the only fixed A life insurance company in whole of Sri Lanka. And since the field is spread, out there in the middle couldn't do much other than hit it to the gap and run as fast as they could. So with that, we come to the end of the 38 over. Mahindians are 137 for the loss of 4 wickets. So Tamil Pradeep, the captain for Richmond College, continuing his fine form. Hopefully he can get another here. Let's see what he can do. Oh, a short his delivery, a shorthand jab by Doshi Darshana there. And moves up to 77. Yeah, living on the strike for Aroshu Deanga. Once again, we have the captain against the vice captain. Battle going on in the middle. Let's see the magic of Tamil Pradeep. Oh, and close more. අල්ල නගරේ වැඩිම සිසුන් පිරිසක් සහභාගී වන නගරේ ඉහළතම ප්‍රතිඵල තහවුරු කළ විකල්ප නැති branded ICT පන්තිය practical ICT branded විදියට ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න ගමන් සුපිරි රෑන්ක් එකක් දාන්න නම් ඔයා එන්නම ඕන පන්තිය නුවන් චතුරංග සිත්රු ගාල්ල දැක්ම මාතර. Yeah, that time as well. Take a look at the stats here. Tamil Pradeep, they're 2 for 4. I mean, he has been a bowler who has been bowling for Richmond College for quite some time. Known as an all-rounder, but he's famous for his batting performance, not his bowling. But this time, I believe, he'll be remembered for his bowling as he took 2 wickets in 2 balls as well. So, as he has picked up 4 wickets to this season so far. And these 2 will make it 6 wickets for the season. And what a brilliant bowling performance by the Richmond captain. I mean, obviously captains, we've seen over time captains coming in to their A game to perform at crucial times. Obviously that one, a back of a hand slow delivery bowled to Arosh. Once again, Tamil Pradeep using his magical spell against Aroshu Deanga. This time also a swing and a miss.
As you can see through the footage, that students and the old boys from both of the schools are now coming near to the boundary line. That time as well, a full delivery. Nearly missed the pad there of Dushit Darshana as Tamiz Pradeepta completes. ඕන වාහනයක ඕන වෙන්න සම්පත් බැංකුවේ සම්පත් ලීසින් පොලිය අඩුම පහසුම ලීසින් ගන්න විශ්වසනීය සම්පත් බැංකුව වෙත එන්න. Malik De Silva being brought back from the opposite end. The fastest bowler of the Southern Province. Here's him to Dushit Darshana. Oh, that time, a huge appeal, but the umpire stays silent. Short delivery, tried to go over the infield and go for a 6 probably, but fortunate for him, not the bat or the glove was hit when it went past over his head to the wicket keeper. Yeah, just aimed to play that pull shot, but ultimately missed it. So, as we take a look around the ground here at the Galle International Cricket Stadium, if we can get on the footage on screen, you may see that most of the spectators, and again a cut shot straight to the man at the point, deep point, and marks a single. So speaking about the spectators here at the ground, as you can see, most of them are now on the boundary line, filled up with excitement, cheering their teams. You see the excitement through their faces. They're dancing, cheering, enjoying this evening to the fullest level they could possibly do. Yeah, definitely. And the field comes closer to the field for Aroshu Deanga, not as spread for as Dushit Darshana here. Obviously, the non-aggressive player, Aroshu Deanga. Want to stop his running machine from an half century. He's trying towards that century to make that only one century, I think, would be possible in this encounter, the 120th one edition of the Lovers Quarrel. Oh, a full toss. Nearly missed that, Dushit Darshana. But hit the pads. Leg bar is given by the umpire. So the score, his personal score, stays on the 79. As the Mahindians close into that 150 run mark, losing only 4 wickets. And Dushit Darshana, the man at the moment for Mahinda College, as we see the jam-packed stadium from both the colleges coming closer to the boundary line, run into the field at any moment when the day's play gets over. And Aroshu Deanga does what is assigned to and blocks the delivery, and which gets Dushit Darshana on strike for the next over. With that, that marks the end of the 40th. Mahinda College are 143 for 4. You see the excitement of the fans, as even not inside the ground, outside the premises, on the goal fort,
we can see many are there gathering up to witness this event. And what a beautiful evening, Anuk. You can see the sun is setting down from the right side of our commentary box. The cheers filled up with excitement, the energy packed stadium. Yeah, I did not expect an evening like this, Pawan, especially if we watched the morning. We didn't quite expect the day to go just like this, but the rain gods have given us permission to play some great cricket, and of course the players did manage to give us a show, and currently is putting a show as Doshit Darshana reaches and goes to his 80s now. Now our statsman here can say a little bit about the nervous 90s, or maybe the century scored from Mahinda's side of the 100 of this Lovers Quarrel history, if possible. Truly, Anuk, we earlier spoke about the centuries scored by the Mahindians. So, speaking about the nervous 90s, most of them were before the year 2000. And we have D.B. Gunasekara in the 1996 encounter, dismissed for 99 runs. Kalpa Hevagama in the same encounter got 98. And Harit Veeravarna in 1963 edition for 93, and D.H. De Silva 1956 edition for 93. And the ball goes straight towards the fielder at the third man region. Yeah, that one obviously still Doshit Darshana hanging on with his 80s, but if he gets to that 90 odd run mark, he should be really eyeing now for a century, as more and more crowd gather near the boundary line from both the sides actually. As Tamil Pradeep continuing, running hard here, trying to come back for a second. Here's what will happen. Oh, that is a missed opportunity there by Tamil Pradeep. Didn't pick up the ball properly. But 2 runs nonetheless for Doshit Darshana. Yeah, wide throw there. Very unfortunate that time. Yeah, if that guy, Doshit Darshana, the striker, could make on a century, it would be the 3rd consecutive century in a Lovers Quarrel for the Mahindian side. As Dhanuja Indura in the 2023 edition, 101. Dinura Kalupahana 24 edition, 124. And what will happen if there's the man, Doshit Darshana? Oh, that one goes straight up in the air, and what a catch by the fielder. Impressive work out there in the field, and Doshit Darshana has to go back to the pavilion. What an absolute, here's the brotherhood between these two schools. The flags are waved for Doshit Darshana. Let's have a look at the replay. Doesn't want that shot to be hit in such a way, and straight to the hands of the fielder Yuri Kotigoda. What an absolute piece of magic done by Tamidu Pradeep. 3 for 10. This man, what's he doing all the time? Where did he come from? Tamil Pradeep came out of nowhere and picked up 3 impressive wickets here. 3 for 10.
You beauty, the captain and vice captain that time, joining together wicket of Dushit Darshana. And I think probably the commentator's curse might have played a part in this. We've spoken about the nervous 90s, and unfortunately, they do for 82, but a brilliant performance nonetheless by Dushit Darshana and Mahindra College as they are nearing into that 150 odd run mark, as a new batsman also walks out to the middle. Yes, absolutely.
සිංහ වෙතින් Honor X9C. ඕන රෙකෝඩ්ඩයක් බ්‍රේක් කරන්න පුළුවන්. ඒත් Honor X9C unbreakable. මෙච්චර durable ෆෝන් එකක් මීට කලින් දැකලා නැහැ. As we see the Richmond Knights making their way out to the middle. Nikhil Jayawira, the experienced left-hander opening batsman, and Helitendra Singh. Yeah, as the two players prepare, as the umpires now are walking back to the middle, and Nikhil Jayawira and Helit Edirisinghe walking into the middle alongside the Mahindian team as well, all prepared for a cracker of a game. Here's the cheer of the whole Richmond community and the Mahindra community towards these teams as the batsmen moving on to the crease now for the final second innings for the Richmond side. The target is clear. That only one aim is left for the Richmond side is 137. 137, a very gettable task for the Richmond Knights. The only problem is the sunlight, Pawan, and as we expected, if the play can go for some time, we'll see what will happen. And again, quick word from our sponsors as well. Pradeep Darshana, Advanced Level Engineering Technology. The one Chaturanga, classes for Advanced Level ICT. And Malik Jayaratna, classes for Advanced Level Chemistry. And our official banking partner, Sampath Bank. HNB Assurance, the only fixed A-rated life insurance company in Sri Lanka. Honor by Singer. And SLT Mobitel, our broadcasting partner, as well as our internet provider. You can catch the live action of the Richmond Live from Pure TV channel number 220 on Event TV Extra. Yeah, there's pretty much more action left to be seen here. So stay tuned with us. Join us through those platforms as much more things should be happen in the next couple of moments, Anu. Aren't you excited, Pawan? I think we all are excited out here in the comm box as well as on the ground. Here's coming Rukshan for the first delivery. Oh, that time, the first runs for Richmond College. And a couple of byes will start things off for Richmond College. 2 runs, another 135 needed now. What a moment in this game. Have this, guys, still. Kavin Rukshan doesn't want any fielder to miss an opportunity of an wicket. Just trying to minimize that impact towards the Mahindian side. Trying every possible opportunity to grab those wickets. To minimize those singles and twos. As another dot ball to mark the delivery.
Yeah. But it seems like the Mahindians are celebrating. But what has happened there? Walking. So we don't know what happened here. Lot of confusion out there in the middle. Not sure what has happened. What has happened actually? This kind of a something going on as the Mahindians asking the umpire, what's the problem? What's going on? Maybe it's LBW, maybe it's something else, a catch or something. What is happening out there in the middle? Like everyone is very confused. Is he given out? What is happening? And it's given. Galle International is walking back to the pavilion. And things aren't looking good here for Richmond College. Can't explain what is happening. Yeah, who knows what would happen. But we don't know what really happened at that moment. Quite confused at this stage. Mahindians already celebrating the first wicket of Galle International. Shehan D'Souza are now coming in. I think that one was probably a appeal for a catch, most likely, as we saw Galle International going for that slog sweep. Probably hit his bat on the way and popped up or something. I don't know, Pawan. What are your thoughts on that? Yeah, doesn't quite seem that much clear at this moment. Let's wait and see to see the replay again of that delivery. But nonetheless, 1 wicket down for Richmond College, but still there's 9 left. So, no big issue. But for Mahinda College, it is a huge deal here as Shehan D'Souza is onside. Beautiful shot, that straight cover drive. What a moment for, that's the first over comes to an end. Richmond College gets to 7 runs. Yeah, that's the reply of the new batsman Shehan D'Souza towards Kavin Rukshan. And what a reply, extraordinary reply towards the bowler. Yeah, brilliant stuff there. Shehan D'Souza, obviously an experienced batter at this stage. Sort of a half volley and a little bit uppish, but indeed managed to pick the gap between the two fielders, and the ball reaches for a boundary. This is game on here at the Galle International Cricket Stadium. It's not too late if you are still at home. Come to check the live action. Yeah, truly, Anuk, Shehan D'Souza now declared the game that is officially game on. ප්‍රමුඛතම සහ විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය කෙමිස්ට්‍රි මලිත් ජයරත්න. Yes, Senuka brought into ball. And as the batsmen scamper their way back for a single, target is 1838. And now the target is 130 with 8 runs on the board. Richmond College, there is still a chance, Pawan. Yeah, still there is much room left for the Richmond side. But the only thing between the victory and the Richmond College is time and the sunlight now.
Yes, Senuka once again. Yeah, Richmond Knights have to work very smart here, not trying to hit every delivery possible. Obviously, putting the bad deliveries away is what they should be doing, and not just getting out for some silly shots. Yeah, it's a must, Anuk, to play some couple of boundaries or sixes in each of the every over if they want to go on over that target of 138. Keeping up that run rate high is a must. Yes, the sun is setting here at the Galle International Cricket Stadium. We can see, still we can see some cricket happening as Senuka Dangamu keeps bowling from the 410. Yeah, I mean, even under pressure, Mahindians are doing an excellent job bowling to the Richmond Knights, not giving unnecessary chances for them, bowling according to their field set and bowling to the correct line and length as well. So, with that marks the end of the second over. Richmond College are 9 for 1. Yeah, Kavin Rukshan, the captain now, continuing his spell. Here's to Shehan D'Souza. All that time, Shehan D'Souza goes over the infield and it won't be a boundary, but 2 runs nonetheless for the Richmond Knights at this moment. This is what they should do, Anuk. The batsmen should know they need to play this kind of shots. They need to play much higher kind of shot as we have. Take a look at the replay once again. You know, this man has that energy needed for everything. So he need to execute it perfectly on the perfect occasion. Yeah, these two should be the ones to carry Richmond to victory if they were to go to the victory line. These two experienced batters of the side. Both are in the top 4 highest run getters for Richmond College this season. Obviously, Nikhil Jabir also getting a 45 in the first innings of this game. Yeah, speaking about the clear gaps on the field, there's no man in the deep backward square region. That might be an opportunity if he could sweep the ball or use that slog sweep. Oh, left that one. Shehan D'Souza. I mean, obviously, a win would be a wild guess, but at the rate that they're we don't know when will be the day's play will end. Currently 6 o'clock here. If they decide to go past 6 for about 6:30 or so, then we have some time left on our hands as well. So Anuk, it's the local time is
5:57 here at the goal. So there's not that much of a time left for play as the sun is setting. But we hope that it would be great for the Richmond side, and that marks another boundary for the Richmond side. Unbelievable what's going on in Javier at that time stretching his arms to go for that wide cut shot and making sure he pierces the gap between those fielders, and the ball runs away for another boundary. That is very wide. That is Shehan D'Souza actually, not Nikhil Javier. But eventually the ball reaches the boundary as the sunlight just fades away here just a little bit as the sun keeps setting towards our right. Yeah, but still the condition here is quite favorable. Nothing a worst case scenario in this situation. Yeah, the only problem is when will they stop? Will they stop at 6:30 or will they continue? Will they stop at 6 o'clock? So we'll have to wait and see if they continue to go past this over. That means they will have another half an hour of play left. But if they don't go past this over, that means the play for the day is over. From that delivery. Yes, Senuka Dangamu keeps bowling to his field, and it's awfully quiet out there in the middle. You're not seeing as many boundaries as we used to see when Mahinda is bat. But the scoreboard is ticking. 18 runs scored so far. All that time as well. Pick the gap between the two fielders. And that is a beautiful cut shot by Shehan D'Souza. Yeah, brilliant stuff. Once again from Shehan D'Souza. Yeah, Shehan D'Souza not giving up that easily. Trying his best. That time to the leg side. Shehan D'Souza coming back for the second. Try to at least come back for the second. But the fielders make sure that they don't come back. Let's see what the umpires will do here. Will there be another half an hour of day's play, or would the day's play be over? Let's see. As you can see, a bit unusual fielding positions. We have the silly mid on and the silly mid off, and that is it. That is a draw for the 120th Richmond Mahindra Lovers Quarrel. What a game of cricket we've witnessed, ladies and gentlemen. And as the Richmondites and the Mahindians come into the field, all cheering
And we can see how the Mahindians holding up their captain Kavin Rukshan, marching towards the pavilion end. What an excitement. The energy is on the field now as it was on the boundary line at this couple of moments ago. Now in the middle of the field. Yeah, I can only see a sea of heads right now as the whole ground is now filled with both Richmond and Mahindian sides. All boys there going on. As we seen the Richmond 10 being blown away. Absolute brilliant scenes out here. Galle International Cricket Stadium. The Richmond College 10 putting us a show. Yeah, we can see several fireworks down the ground everywhere. Yeah, I mean, what a game of cricket we have, ladies and gentlemen. 3 full days of action-packed cricket. And even at the lowest moment, we thought there might be a result in this game. But the match official deciding on the time factor and ended off the big match. So, with that, the match is drawn. And the Richmondites will keep the cup to themselves, Pawan, after winning on 2014. Yeah, here we take a look at the scorecard of the Richmond side for the second inning. Nikhil Javir not out, 6. Heritage Singh was the wicket for and duck, and Shehan Disoisa not out, played 17. And from the bowling, these two historical teams. ප්‍රමුඛතම සහ විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය කෙමිස්ට්‍රි මලිත් ජයරත්න. As the 120th encounter between these two sides is now come to a close, as the result match drawn, the 68th match drawn between these two impressive sides. And if we take a quick summary of this 120th encounter, obviously the first time it had been said 3 days.
Richmond College winning the toss. Richmond College winning the toss and having a bat. Richmond College winning the toss and having to letting Mahindra College bowl a bat. In their first innings, they got a score of 217 runs, and Richmond College also getting past their 200 run mark. Yeah, after the 227 run mark, as the Richmond first innings, Mahindra College was able to score 147 and then declared the innings in an unusual situation, a confused situation, and let the Richmond batsmen play on for their second innings. So for the second innings, just after 4 overs of play, Richmond were only able to score just 23 for the loss of 1 wicket. Also at this moment, we would like to remind our viewers about our sponsors for this year's live production. Our Platinum Plus sponsor is Uber, and we are really grateful for them for the support that they have given in order to make this production one to remember. And advanced level engineering technology classes provided by Pradeep Darshana, also one of our valuable sponsors. Nuan Chaturanga, advanced level ICT classes, as well, one of our sponsors for this year's live production, alongside Malik Jayaratna, who's also in advanced level chemistry. Honor by Singer, also one of our great sponsors. And also we mustn't forget SLT Mobitel, who has been our broadcasting partner for this year, also acting as our internet provider. And all of the live coverage was given to you by SLT Mobitel, POTV channel number 220, Event TV Extra. So we are very grateful to all of our sponsors for sponsoring for this year's live production team on behalf of the 120th Richmond Mahindra Lovers Quarrel. Speaking a little bit more about how things turned out during the whole of 3 days. Obviously, Mahindra College batting first made a total of 217. Senuka Dangamur was the leading run scorer for them in the first innings, getting 58 crucial runs alongside the captain Kavin Rukshan. Unfortunately got out for 49. And then Richmond College coming into bat for the second innings at the start of day 2. Richmond College coming into bat the start of day 2. Getting a score of 227 or so, where the 9th wicket partnership was 227 for 9 and declared. The 9th wicket partnership was the crucial partnership
for Richmond College, ensuring they're going over that 200 run mark, where Bevin Jawadana getting a 50, 52 in fact, and Pubudu Mihiranga also coming into the act and getting crucial 47 runs, alongside Malit De Silva also coming in and finishing things off with a couple of boundaries, a couple of sixes to Richmond College. And Richmond College gave the chance for Mahinda College to come out and bat once again with a lead of 10 runs, and Mahinda College did exactly that, came on to the wicket, and they scored 147 and 5, and they declared at the brinks of this as well. So after their declaration, Richmond College came back to bat and managed to get 23 runs with only 1 wicket falling, and that is how the match was drawn eventually. Special performers was Senuka Dangamur, who performed with the bat 53 and 58 runs, and in the second innings coming in as well, picking up some crucial wickets, along with Kavin Rukshan, who scored 49. For Richmond College, the bowling in the first innings of Mahinda Pubudu Mihiranga taking 3 wickets for 33 runs. Yuri Kotigoda taking 2 wickets for 45. Malit De Silva taking 2 wickets for 61. And Netsu Jabasita also taking 1 wicket for 30 or so runs. And then the first innings of Richmondites, Nikhil Javera up there at the top taking 45 runs. And then towards the end, as we mentioned, Bevin Javikrama, the wicket-keeper, taking 52 runs. Udamir coming in towards the end as well, getting 47 as well. For Mahindra College, Kavin Rukshan was the pick of the bowlers in their first innings, picking 4 wickets for 70 runs. Sadeh Unetmin, the fast bowler, picking 2 wickets for 24 runs. Theon Helika picked up 1 wicket, and Senuka Dangam also picked up 1 wicket as well. And if we take a look at the second innings of Mahindra College, Dushit Darshana was the man in form, picked up 82 runs, alongside Senuka Dangabo, was very unfortunate as well, picked up 35 runs before being out. And the bowling card, Tamil Pradeep, the captain, coming out of nowhere, picking up 3 wickets for only 10 runs. Pudumihiranga picking up 1 run, and Malit De Silva also picking up 1 run at the end as well. And the second innings of Richmond College, only Shehan D'Souza getting double figures for Richmond College, 17 with 3 boundaries included. And Kavin Rukshan getting the only wicket for Richmond College in the second innings for 1 wicket for 13 runs. So that is how the day ended for Richmond College and Mahindra College, and ended this amazing game between these two impressive sides with so much of history integrated with the game, such a festival, and it's so great to see it actually finishing off with a draw. Yeah, Anuk, you speak about the festival. The festival which was started on the 1st of March, just more than a month ago, starting with the theme of Drive for Excellence. And then we have Mahinda Means More. And finally, the festival is now come on to a conclusion. After the climax of it, we had impressive game for the previous 3 days. A good game of cricket. We didn't have any issues regarding the play of the game, and the game went quite nicely for the both sides. It was open for both of them,
It was a really, really nice one, the 120th one, the much more special one for the both of the sides, as it was the first time going on to this 3-day format. Yeah, even though there were a lot of miscommunications and lot of incidences associated with the big match, at the end, Pawan, I believe it all ended successfully and peacefully. So that is what matters at the end of the day. Yeah, that's what matters more at this moment now, is that everything went quite nicely and peacefully. There's quite a bit of distress situation just before the big match. Quite of little things arised between those two schools, and there was an uncertainty of the game. So at the end, there was no problem. Everything went well during the game, and now we have come to the conclusion, the final ending of the game now, as we await for the awarding ceremony, for the presentation of awards. Yeah. The awarding ceremony is also this time hosted by the Mahindians, as the 120th encounter between these two sides is the official host for this year is Mahinda College. Obviously, in the awarding ceremony, there will be, as we are currently seeing, the cup being presented towards the awarding ceremony. So, as the players now walk in to the award ceremony premises, I hand over now to see, as we are about to witness the final awarding ceremony of the 120th Richmond Mahindra Lovers Quarrel.
ගාල්ල නගරේ වැඩිම සිසුන් පිරිසක් සහභාගී වන නගරේ ඉහළතම ප්‍රතිඵල තහවුරු කළ විකල්ප නැති බ්‍රෑන්ඩඩ් ICT පන්තිය. The college, Mr. Jonathan Pedro Heva and Mr. Rusida Magumahiva. And next, the chief guest of today's event, Mahindra College cricket captain of 1981 and Sri Lankan Test and one-day player, Mr. Atula Samanasekara. Also, we would like to welcome the guest of honor as Richmond College cricket captain of 1981 and 1982, Mr. Prasad Abhisundara. So, ladies and gentlemen, we must our special thanks and gratitude. To vote and appreciate the two teams who represented their schools on this ground. So, dear ladies and gentlemen, to join us with this event, I would like to call you invite the two principals of the schools, Mr. Janaka Pedumheva of Mahindra College and Mr. Rusira Magunhevage of Richmond College. Ladies and gentlemen, first of all, the team of Richmond College. Penwell Bias. Ladies and gentlemen, give a round of applause and welcome the two teams of the two schools who represented their schools on this ground. First, Penwell Bias. Next up, Visino Rupasingha. Chamad Punsara. Kunal Hansajit. Metsara Akash. Minagar Sasmita. Penisha Nimsara. Randinu Abbe Sirigunawada. Netija Basita. Benin Moksha. Halit Edir Singha. Pubudu Mihiranga. Malik D'Silva. Madhushankar D'Souza.
Avira. Vice Captain Yuri Kotigoda. And finally, the captain of Richmond College at the 120th annual Lovers Quarrel, Tamidu Pradeep. Dear ladies and gentlemen, next we would like to award a token of appreciation to the coaches of Richmond College. First up, the head coach of Richmond College, Mr. T.D. Ajanta Kumara. So, dear ladies and gentlemen, the head coach of Richmond College, Mr. M.H. Indigo Chandana. Next up, the assistant coach of Richmond College, Mr. G. Siddharth Priyankara. Finally, the master in charge of Richmond College cricket team, Mr. Nuwan Jaisingha. Now, dear ladies and gentlemen, we are moving on to appreciate the team of Mahinda College. So, first up, Sajiv Punsara. Kavish Ikmal. Vishmita Satsak. Ladies and gentlemen, give a round of applause to the team of Mahindra College, and I would like to invite the principal of Richmond College, Mr. Rosinda Madhumahevage, to present these certificates. Next up, Vinupa Puncheva. Tamidu Rashmika. Sahas Walpeter. Dion Walker. Mahinda Rajapaksha. Tisaru Rangula. Sahanjit Samadit. Sadev Medmina. Dulcit Darshana. Sanuka Danganua.
was Captain Alosho Danga. Final year, ladies and gentlemen, the captain of Mahinda College at the 120th Lovers Quarrel, Karim Rukshan. Next up, we would like to award a token of appreciation to the coaches of Mahinda College. First up, the head coach of Mahinda College, Mr. T.D. Ajante Kumara. Next, the assistant coach of Mahinda College, Mr. G.H. Sachit Lakman. By Nishante Kumara. Thank you very much all the dignitaries for joining in the ceremony distribution. And ladies and gentlemen, next let's move on with the voting ceremony who showcased the special talents in this legendary battle. First, Best Field Award. I would like to invite the two principals of Mahinda College and Richmond College, accompanied with Mr. Lasit Karna Tilaka, the General Manager of Kaga's Magic Ice Cream. Dear ladies and gentlemen, the best fielder of the 120th Lovers Quarrel, Bhavin Jayawardena of Richmond College. For that, I would like to invite the two principals of Mahinda College and Richmond College, accompanied with Mr. Philip Silva, the area manager of Elephant House. Dear ladies and gentlemen, the best bowler of the 120th Lovers Quarrel, Karim Rukshan of Mahindra. Best Batsman Award. For the presenting of the trophy, I would like to invite the guest of honor, Richmond College cricket captain of 1981 and 1982, Mr. Praslad Abesundaram. Dear ladies and gentlemen, the best batsman of the 120th Lovers Quarrel, Senuka Damdamara of Next up, dear ladies and gentlemen, the vote for the man of the match. To present this award, I would like to cordially invite the two principals of Mahinda College and Richmond College, accompanied by the chief guest, Atula Samasekar. Dear ladies and gentlemen,
the man of the match of the 120th Lovers Quarrel, Putagumi Miranda of Ladies and gentlemen, we are moving on to the final trophy. So, for that, I would like to invite the two principals of both schools, the principal of Mahinda College, Mr. Janaka Pedruheva, and the principal of Richmond College, Mr. Risira Madhuhevani, and the chief guest of today's event, former cricket captain of Mahinda College 1981, Mr. Atula Samarasekara, and our title sponsor, representative from the Dialogue Asiada, Mr. Akib Rial, the head of brands, master brands and strategy, Dialogue Asiada PLC. So dear ladies and gentlemen, as we all witness, the Lovers Quarrel came to an end with a draw. So as per tradition, the trophy remains with Richmond College. The Richmond College cricket captain of 1981 and 1982 for this event. Ladies and gentlemen, this year, the cup remains with Richmond College. Now we're witnessing the presentation of the trophy to the captain of Richmond College. Thank you very much. And dear ladies and gentlemen, with that, we come to the conclusion of the 120th Lovers Quarrel. This is another successful chapter of a great, remarkable legacy. Thank you very much to all the sponsors, especially our title sponsor, Dialogue Asiata, and all the sponsors and everyone, all the parties who helped with this process. Thank you.
එලෙසින් 120 වෙන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ගාලු ආදරවන්තයින්ගේ සටන නිමාවට පත් වෙනවා. ඉතින් තරගය නිමා වන්නේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද 120 වෙන ආදරවන්තයින්ගේ සටන ජයග්‍රහණය කරන්නේ නැහැ කිසිදු කණ්ඩායමක්. තරගයේ ජය පෙරදුමකින් තොරව තමයි නිමාවට පත්වන්නේ. කෙසේ වෙතත් අප්‍රේල් 3 වෙනිදායින් ආරම්භ වුණු තරගයේ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරනවා තමිදු ප්‍රදීප්ත රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය නායකයා. ඔහු තීරණය කරනවා ප්‍රථමයෙන් පන්දු යැවීමට. ඉතින් ඒ අවසරයෙන් පිටියට පිවිසෙනවා රිච්මන්ඩ් මහින්ද විද්‍යාලීය ප්‍රතිකරුවන්. ඔවුන් පන්දු වාර 73යි පන්දු 4ක් අවසානයේ ලකුණු 217ක් රැස් කරනවා තම ප්‍රථම ඉනිම වෙනුවෙන්. ඉන්පසුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම තම ප්‍රථම ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීමට පිටියට පිවිසෙනවා. ඔවුන් ලකුණු 227ක් රැස් කරනවා කඩලු 9කට. ඉන්පසුව ඔවුන් තම ඉනිම අත්හිටුවීමට තීරණය කරනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය නායකයා. එහිදී බෙවින් ජයවර්ධන කඩලු රකින්න ක්‍රීඩකයා ලකුණු 52ක් රැස් කරනවා පන්දු 188කදී. ඒ වගේමයි පුබුදු මිහිරංග ඔහුට අනගි සහායක් ලබා දෙමින් ලකුණු 47ක් රැස් කිරීමට සමත් වෙනවා. නායක කවින් රුක්ෂාන් මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලකුණු 70කට කඩලු 4ක් විඳහෙලීමට සමත් වෙනවා. එන්පසුව මහින්ද විද්‍යාලීය දෙවනි ඉනිම ආරම්භ වන්නේ ඔවුන් දෙවනි ඉනිම ආරම්භ කරන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිමට වඩා ලකුණු 10ක් පිටපසෙන්. ඉතින් ඔවුන්ගේ දුල්සිත් දර්ශන ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා මහින්ද විද්‍යාලයේ සාර්ථකම ප්‍රතිකරුවා තමත් අනර්ඝ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 82ක් රැස් කිරීමට සමත් වෙනවා. ශතකයේ පෙනී තිබියදී තමිදු ප්‍රදීප්ත රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය නායකයා හමුවේ ඔහු දැවී යනවා වාසනාවන්ත ලෙස. ඉතින් මහින්ද විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 145යි කඩලු 5යි ඔවුන්ගේ ඉනිමත් හිටුවීමට තීරණය කරනවා. ඉන්පසුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ඉනිම ආරම්භ වෙනවා දෙවන ඉනිම. ඉතින් ඔවුන්ට ක්‍රීඩා කිරීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ පන්දු වාර 4ක් පමණයි. ඔවුන්නේ පන්දු වාර 4 තුරදී එක් කඩුල්ලක් දැවී ලකුණු 23ක් රැස් කිරීමට සමත් වෙනවා. හැදිෂේ සොයිසා පන්දු 11කදී ලකුණු 17ක් රැස් කරනවා. කවින් රුක්ෂාන් නායකයා ඔහු කඩලු 1ක් විදහලන්නේ මෙම සමස්ත තරගයේ කඩලු 5ක් ලකුණු 83කට දවා ගනිමින්. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලය අතර 120 වන ගාලු ආදරවන්තයින්ගේ සටන නිමාවට පත් වෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් වසර 119ක් මුළුල්ලේ දින දෙකක වසර 119ක් මුළුල්ලේ තරඟ දෙකක දින දෙකක තරඟයක් ලෙසින් පැවති ගාලු ආදරවන්තයින්ගේ සටන මෙවර ප්‍රථම වතාවට ආදරවන්තයින්ගේ සටන දින 3ක් පුරාවට පැවතුනේ සීම රිච්මන්ඩ් සහ මහින්ද ක්‍රීඩා ලෝලීන්ට වගේම ක්‍රීඩකයන්ට විශේෂ අවස්ථාවක් විශේෂ දිනයක් අමතර දිනයක් සපයමින්. ඉතින් එම තරඟයත් ජය පරදුමකින් තොරව අවසන් වෙනවා. කෙසේ වෙතත් දෙපළීම ක්‍රීඩකයන් ඉතාමත් හොඳින් මෙම දින තුලදී හොඳ තරඟයක් ලබා දීමට සමත් වුණා. ප්‍රේක්ෂකින් වෙනුවෙන් උද්‍යෝගිමත් තරඟයක් ලබා දීමට සමත් වුණා. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් නිමාව දකිනවා රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ 120 වන සටන. කෙසේ වෙතත් මෙම තරගයේදී විශේෂත්වය වන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිම පන්දු ලකුණු 110කට කඩලු 8ක් මිද වැටී තිබෙන මොහොතකදී බෙවින් ජයවර්ධන කඩලු රකින්න ක්‍රීඩකයා සහ පුබුදු මිහිරංග අනෙක් කන්තෙන් ඔවුන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳ සමතතාවයක් ගොඩනගනවා නවවෙනි කඩුල්ල වෙනුවෙන්. ඉතින් ලකුණු 110කට කඩලු 8ක් විද වැටුණු මොහොතක ලකුණු 94ක සමතතාවක් ගොඩනගන්නට සමත් වෙනවා නවවෙනි කඩුල්ල වෙනුවෙන්. කෙසේ වෙතත් එම ඉනිමේදී බෙවින් ජයවර්ධන ලකුණු 52ක් වාර්තා කරනවා පන්දු 189කදී. ඉන්පසුව ඒ වගේමයි එම ඉනිමේදී විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි මහින්ද විද්‍යාලීය නායකයා කවින් රුක්ෂාන් ඔවුන් වෙනුවෙන් කඩලු 4ක් විදහෙලීමට සමත් වෙනවා නිකිල් ජයවීරගේ කඩලු ඇතුළව. ඉන්පසුව මම හිතන්නේ මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳ ප්‍රවේශයක් ලබා ගන්නවා දෙවන ඉනිමේදී ඔවුන්ගේ කඩුල්ලක් මුලදී බෙද වැටුණත් ඉන්පසුව රන්දුල මාබරණ කඩුළු රකින්න ක්‍රීඩකයා සහ දුල්සිත් දර්ශන ඉතාමත් හොඳින් පිටි ස්ථාවර වෙලා ක්‍රීඩා කරනවා. පළමු දෙවන කඩුල්ල ලකුණු 54ක සමතතාවයක්. ඉන්පසුව සෙනුක දන්ගමු සමගින් එක්වන දුල්සිත් දර්ශන තුන්වන කඩුල්ල සඳහා ලකුණු
79ක සමතතාවක් ගොඩනගනවා. ඉන්පසුව තමයි තමිදු ප්‍රදීප්ත රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය නායකයා තරඟයට අවතීර්ණ වන්නේ. ඔහු මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ කඩලු දෙකක් පිට බෙදහැලීමට සමත් වෙනවා. ඒ වගේමයි විශේෂයෙන්ම දුල්සිත් දර්ශනගේ කඩුල්ලත් බෙදහැලීමට සමත් වන්නේ තමිදු ප්‍රදීප්ත. ඉතින් තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයෙක් ඔහු තමගේ උපරිම දස්කම් දක්වීමට සමත් වෙනවා. ලකුණු 10කට කඩලු 3ක් බෙදහැලීමින්. කෙසේ වෙතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කිරීමට අවස්ථාව හම්බෙන්නේ පන්දුවාර 4ක් පමණයි. එම පන්දුවාර 4 තුරදී කෙසේ හෝ ඒ කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා මහින්ද විද්‍යාලීය ක්‍රීඩකයන්. ඒ දවා ගන්නෙත් මහින්ද විද්‍යාලයේ නායක කවින් රුක්ෂාන්. ඉතින් එලෙස දෙවියන ක්‍රීඩකයා වන්නේ හෙලිත් එදිරිසිංහයි. කෙසේ වෙතත් ෂෙහාන් ද සොයිසා ලකුණු 17ක් රැස් කරනවා පන්දු 11කින්. ඉතින් මේ අරුයින් මේ දින තුන පුරාවටම ඉතාමත් උද්‍යෝගිමත් තරඟයක් ලබා දෙන්න. දින තුන පුරාවට ඉතාමත් උද්‍යෝගිමත් තරඟයක් ලබා දෙන්න. දින තුන පුරාවට ඉතාමත් උද්‍යෝගිමත් තරඟයක් ලබා දීමට සමත් වුණා මහින්ද විද්‍යාලීය ක්‍රීඩකයන් සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්. කෙසේ වෙතත් පළමු දින දෙකේදී තමත් යහපත් කාලගුණයකින් යුතුව ක්‍රීඩා කරත් දෙවන දින අවසානයේදී යම්කිසි වර්ෂාවක් ඇදහැළුණා ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට. එතරම් බලපෑමක් සිද්ධ වුණේ නැහැ තරඟයට. කෙසේ නමුත් බොහෝ වෙලාවට මහින්ද විද්‍යාලයේ සහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයන් සිතුවා මෙම තරඟයේ කෙසේ හෝ තීරණයක් කරා එළඹෙන්නට හැකි වේවි කියලා. මොකද රිච්මන්ඩ් මහින්ද තරඟ ඉතිහාසයේ දෙස බැලුවොත් ආදරවන්තයින්ගේ තරඟ ඉතිහාසයේ දෙස බැලුවොත් තරඟ 65කට අධික ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ජය පරදුමකින් තොරව තමයි නිමවට පත් වෙලා තිබෙන්නේ. ඉතින් මෙවැනි විටත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් සිටිනවා. තරඟ 24ක් ජයග්‍රහණය කළා. මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තරඟ 23ක් පමණයි ජයග්‍රහණය කර තිබෙන්නේ. ඉතින් මෙවරත් තරඟයේ ජය පරදුමකින් තොරව නිමවට පත්වීමත් සමග මෙවත් කුසලානය තමා සතු කරගන්නට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම සමත් වෙනවා තමිදු ප්‍රදීප්තගේ නායකත්වයෙන් යුතුව. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම මෙම තරඟ වාරයේදී මුල් තරඟ කිහිපයේදීම යම් අර්බුදකාරී තත්ත්වවලට ලක් වුණා. තරඟ පරාජයන්ට ලක් වුණා. කෙසේ වෙතත් අවසන් තරඟ කිහිපයේදී ඔවුන් නායකත්වයේ වගකීම කරට අරගෙන තමිදු ප්‍රදීප්ත ඉතාමත් හොඳ ඉනිම් කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කළා. ඒ වගේමයි නිකිල් ජයවීරත් ඉතිමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. විශේෂයෙන්ම වෙස්ලි විද්‍යාලයට එරෙහිව. ඒ වගේමයි තමිදු ප්‍රදීප්ත ගාල්ලේ පැවැත්වුණු පුහුණු තරඟයේදී ද්විත්ව ශතකයක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. ඉතින් එලෙස තමන්ගේ කණ්ඩායම මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට අභියෝගයක් ගෙනෙන්න පුළුවන් තැනටපත් කරන්න රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය නායකයා ප්‍රමුඛ මුළු සම්පූර්ණ කණ්ඩායම සමත් වුණා. කෙසේ වෙතත් මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම මෙම තරඟ වාරයේ පුරාවට ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරපු ආකාරය අපිට දකින්න ලැබුණා. ඔවුන් ටිය B සමසූරීන් බවට පත් වුණා. ඉතින් ඔවුන් ඉතාමත් හොඳ මානසිකත්වයකින් තමයි මෙම තරඟයට අවතීර්ණ වන්නේ ගාලු ආදරවන්තයින්ගේ සටනට. ඉතින් ප්‍රථම වරට රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරඟය දින 3ක තරඟයක් ලෙසින් පැවැත්වුණේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ. ඉතින් එලෙසින් පැවැත්වුණු තරඟය ජය පරදුමකින් තොරව නිමාවට පත්වන්නේ අයුරින් ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ. ඉතින් මෙම තරඟ වාරය ගැන කතා කරොත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වාර්තා කළේ නිකිල් ජයවීර. ඉතින් ඔහු ලකුණු 170ක් වාර්තා කරනවා එක් තරඟයක. කෙසේ වෙතත් ඔහුට මෙම තරඟයේදී වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස් කිරීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔහු කෙසේ වෙතත් ප්‍රථම ඉනිමේදී ලකුණු 45ක් රැස් කිරීමට සමත් වුණා. ඒ වගේමයි ඉතින් මේ ආකාරයෙන් තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලය අතර 120 වන ගාලු ආදරවන්තයින්ගේ සටන ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වුණා. ඉතින් මෙම තරඟයේ පැවැත්වීමේදී මෙම ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය ඔබ බැලුවොත් ඔබට දැක ගන්න පුළුවන් මෙම කූඩාරම් ඒ වගේමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය නායකයින් විසින් ගොඩනැගූ මෙම තොරණ ඉතාමත් අලංකාර තොරණ දෙකක් ගොඩනගා තිබෙන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි බාලදක්ෂින්ගේ කුළුණ. ඉතින් ඔවුන් ඒ සඳහා විශාල වෙහෙස මහන්සියක් ලබා ගත්ත මෙම
දින කිහිපය පුරාවටම රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තින්ගේ සටන ආරම්භ වීමට දින කිහිපයකට පෙර අතුවම මෙම ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණලා වුන් විශාල වෙස්සක් මහන්සියක් දරුවා. ඒ වගේමයි ස්තුති කළ යුතුයි රිච්මන්ඩ් මහින්ද සියලුම පාසල් දිත්වයේම ගුරු බවතුන්ට සහ විදුහල්පතිවරයාට නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන්ට විශේෂයෙන්ම මහින්ද විද්‍යාලය තමයි මෙවර සත්කාරකත්වයේ දරුවේ. ඉතින් මහින්ද විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමා සහ ගුරු බවතුන්ටත් විශේෂ ස්තුතියක් පුද කළ යුතුයි. ඒ වගේමයි මෙම තරඟය ඔබ වෙත මෙම දින තුන පුරාවටම සජීවීව නැරඹීමට අවස්ථාව සලසා දුන් රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායමේ සමාජිකින් සියලු දෙනාටමත් මේ වෙලාව මා අවස්ථාවක් කරගන්නවා ස්තුතිය ප්‍රකාශ කිරීමට. මොකද දින තුන පුරාවටම කැමරාකරුවන් ඒ වගේමයි මෙම සියලුම සජීවී විස්තර විචාරය ඇතුළු සියලුම දේවල් ශිෂ්‍යයන් විසින් තමයි සිදු කරේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයන් විසින්. ඉතින් රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායමට විශේෂ ස්තුතියක් පුද කළ යුතුයි මෙම කාර්යය වෙනුවෙන්. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් නිමාව දකිනවා රිච්මන්ඩ් මහින්ද 120 වන ගාලු ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ. බොහොමත්ම ස්තුතියි අපගේ සජීවී විකාශය සමගින් සම්බන්ධ වුණාට. නැවතත් ඉදිරි අසරේදී 121 වන ගාලු ආදරවන්තයන්ගේ සටනත් සමගින් සජීවීව සම්බන්ධ වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අප දැනට සමුගන්නම්. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. ජනක ගුණතුංග 2027 ඇප්ලයිඩ් නවපන්ති ආරම්භය පොබුදු අම්බලන්ගොඩ ප්‍රින්සිපියා ගාල්ල ජනක ගුණතුංග සිංහල team Honor X9C ඕන රෙකෝඩ්ඩයක් බ්‍රේක් කරන්න පුළුවන්. ඒත් Honor X9C unbreakable. මෙච්චර durable ෆෝන් එකක් මීට කලින් දැකලා නැහැ. නකුණේ නැවන්තම SFT පන්තිය SFT නම් ප්‍රසාත් වික්‍රමසිංහ 2027 තීරි නවපන්ති ආරම්භය ආරම්භක සම්මන්ත්‍රණය මාර්තු 28 සිකුරාදා පෙරවරු 8ට තික්මා ගාල්ල දිවයිනේ ප්‍රථමයා සිව්වෙනියා 10 වෙනියා සහ 12 වෙනියා ඇතුළු 2016 සිට 2023 තෙක් අඛණ්ඩව දිස්ත්‍රික් ප්‍රථමයෙන් බේකිරු නැවන්තම SFT පන්තිය වැඩි විස්තර සඳහා 070 අංකයට අමතන්න SFT නම් ප්‍රසාත් වික්‍රමසිංහ තික්මා ගාල්ල ඇපිරු නිවාසනයක් කියන්නේ එකම වාරිකයක් එක දිගටම ගෙවාගෙන යන එකද? එහෙමත් පුළුවන්. හැබැයි සම්පත් බැංකුවේ නම් මෙන්න මෙහෙමත් පුළුවන්. අමාරුම මුල් අවුරුදු 5 පොලිය විතරක් ගෙවන්න. ඉන්පසු ඔබට පහසු ලෙස. නැත්නම් සමාන වාරික වලින් එක්ක 150ක් මාසිකව ඉතිරි 150 අවසාන වාරිකයේ ලෙස. කැමති නම් මුළු මුදලම අවසාන වාරිකයේ ලෙස එකවර. ඕනේ නම් තවත් වෙදි තියෙනවා. සම්පත් බැංකුව හඳුන්වා දෙන ශ්‍රී ලංකාවේ නම්‍යශීලීම නිවාස ණය ක්‍රමයෙන් ඔබට සරලන ගෙවීම් රටාව තෝරා ගන්න. සම්පත් සෙවන හෙටට බරක් නැති සැහැල්ලු නිවාස ණයක්. Official hydration partner Feel it coming in
H&B Assurance Supreme Health Unlimited, the best health cover above all. Chemistry Malit Jayaratna. ගාලපුරවරේ ප්‍රමුඛතම සහ විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය කෙමිස්ට්‍රි. දිවියනී ප්‍රථමයකු විසින් මෙහෙවන ලංකාවේ එකම ආර්ථික විද්‍යා පන්තිය 2027 නව පන්ති ආරම්භ වේ. නිරෝෂම් සඳරුවන් ගාල්ල සිපාරා මුළු දිවයිනටම ඔන්ලයින් ලියාපදිංචිය 5 අංකෙන් 070යි 788යි 4688. SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. නිවාසනයක් කියන්නේ එකම වාරිකයක් එක දිගටම ගෙවාගෙන යන එකද? එහෙමත් පුළුවන්. හැබැයි සම්පත් බැංකුවේ නම් මෙන්න මෙහෙමත් පුළුවන්. අමාරුම මුල් අවුරුදු 5 පොලිය විතරක් ගෙවන්න. ඉන්පසු ඔබට පහසු ලෙස. නැත්නම් සමාන වාරික වලින් එක්ක 150ක් මාසිකව, ඉතිරි 150 අවසාන වාරිකයේ ලෙස. කැමතිනම් මුළු මුදලම අවසාන වාරිකයේ ලෙස එකවර. ඕනේ නම් තවත් වෙදි තියෙනවා. සම්පත් බැංකුව හඳුන්වා දෙන ශ්‍රී ලංකාවේ නම්‍යශීලීම නිවාස ණය ක්‍රමයෙන් ඔබට සරලන ගෙවීම් රටාව තෝරා ගන්න. සම්පත් ඕන වාහනයක ඕන වෙන්න සම්පත් බැංකුවේ සම්පත් ලීසින්. බාල නගරේ වැඩිම සිසුන් පිරිසක් සහභාගී වන නගරේ ඉහළතම ප්‍රතිඵල තහවුරු කළ විකල්ප නැති බ්‍රෑන්ඩඩ් ICT පන්තිය. ප්‍රැක්ටිකල් ICT බ්‍රෑන්ඩඩ් විදියට ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න ගමන් සුපිරි රෑන්ක් එකක් දාන්න නම් ඔයා එන්නම ඕන පන්තිය නුවන් චතුරංග සිත්රු ගාල්ල දැක්ම මාතර. ඕන වාහනයක ඕන වෙන්න සම්පත් බැංකුවේ සම්පත් ලීසින්. පොලිය අඩුම පහසුම ලීසින් ගන්න විශ්වසනීය සම්පත් බැංකුව වෙත එන්න. අල්ල නගරේ වැඩිම සිසුන් පිරිසක් සහභාගී වන නගරේ ඉහළතම ප්‍රතිඵල තහවුරු කළ විකල්ප නැති බ්‍රෑන්ඩඩ් ICT පන්තිය. ප්‍රැක්ටිකල් ICT බ්‍රෑන්ඩඩ් විදියට ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න ගමන් සුපිරි රෑන්ක් එකක් දාන්න නම් ඔයා එන්නම ඕන පන්තිය නුවන් චතුරංග සිත්රු ගාල්ල දැක්ම මාතර. SLT Mobitel Fiber, speed-based unlimited data. Unlimited for learning, for gaming, for business, for living life to the fullest. Experience SLT Mobitel Fiber's speed-based unlimited data plans today. SLT Mobitel Fiber Unlimited Data, the unbeatable connection. දිවියනී ප්‍රථමයකු විසින් මෙහෙවන ලංකාවේ එකම ආර්ථික විද්‍යා පන්තිය 2027 නව පන්ති ආරම්භ වේ. නිරෝෂම් සඳරුවන් ගාල්ල සිපාරා මුළු දිවයිනටම ඔන්ලයින් ලියාපදිංචිය 5 අංකෙන් 070යි 788යි 4688.
chemistry මලිත් ජයරත්න. ගාලපුරවරේ ප්‍රමුඛතම සහ විශ්වාසනීයම කෙමිස්ට්‍රි පන්තිය. කෙමිස්ට්‍රි මලිත් ජයරත්න.